talk about life and talk about humanity and planet Earth. Thank you so much. Agora teremos a mensagem do Reino Unido com o Príncipe de Gales, William. With the Prince of Wales, Prince William. Bom dia. Muito obrigado, Presidente Lula e Governador Barbalho. Calorosas boas-vindas a Belem do Pará. We come together today here in the heart of the Amazon, at a pivotal moment in human history. A moment that demands courage, cooperation and unwavering commitment to our planet's future. A future that belongs not to us, but to our children and grandchildren. I want to first express my profound gratitude to Brazil for welcoming us all to Belem. Over the last week, I've seen firsthand that your global commitment to environmental progress is not new. It's built on decades of bold action, visionary thinking, and shared purpose. From the Rio Earth Summit in 1992 to Brazil rapidly becoming a leader in renewable energy and sustainable agriculture. You have shown the world what climate ambition looks like. Just earlier this week, the vibrant city of Rio de Janeiro hosted the Earth Shot Prize, a global initiative I founded to accelerate and spotlight the most innovative solutions to our planet's greatest environmental challenges. Many of these solutions are born in the global South. I want to add my thanks to the gracious hospitality of Mayor Eduardo Paes. The event was not only a celebration of ingenuity and hope, but a powerful reminder of what's possible when we lead with vision and courage. It was inspiring to witness such bold ideas from people all over the world come to life in a place so deeply committed to sustainability. And so as we gather here in Belem, 10 years on from the Paris Agreement, we are reminded of the extraordinary power of nations, communities and individuals coming together to drive change. Where we unite behind shared purpose, we can accelerate solutions that transcend borders. Solutions that give us hope, fill us with optimism, for the future. I have long believed in the power of urgent optimism. The conviction that even in the face of daunting challenges, we have the ingenuity and determination to make a difference. And to do so now. I grew up with my father, talking about the power of nature and the importance of harmony in the natural world. A subject he has championed for over 5 decades. It's a privilege to also represent him here today, as well as everyone else who has championed this cause for so many years. All of us here today understand that we are edging dangerously close to the Earth's critical tipping point. Thresholds beyond which the natural systems we depend on may begin to unravel. The melting of polar ice, the loss of the Amazon, the disruption of ocean currents. These are not distant threats. They are fast approaching. And will affect every one of us, no matter where we live. Communities around the world are already facing rising extreme heat, wildfires, floods, and increasing frequency of extreme weather. We saw the disastrous impact of simultaneous fires and droughts in Brazil in 2023. Just this
I visited the Welsh town of Pontypridd with my wife Catherine, where the community is still recovering from devastating floods. I met families who lost their homes, their possessions, and their sense of security. One resident told me how the river that once brought life to the town had become a source of fear. Their resilience was deeply moving. It was also a powerful reminder that climate change is not a distant threat. It is affecting lives across the UK and across the world, from small towns to major cities, from coastal communities to inland regions. No corner of the globe will be unaffected. These impacts pose risks to security and well-being in all countries. But we know that these risks often fall hardest on those who contributed least to the crisis. This demands urgent, coordinated action. We must ask ourselves, what legacy do we wish to leave? Because the impact of all our choices will be felt by us all around the world. In the safety of their homes, stability of their livelihoods, and the health of the natural world that sustains us all. The road ahead will be tough. We must transform the way we power our lives, produce our goods, move from place to place, and care for our land. But this is not just a challenge. It is a profound opportunity. An opportunity to build cleaner economies, restore nature, and improve the health and well-being of communities everywhere. It is an opportunity to grow our economies, develop new technologies, and create secure and affordable energy systems that are central to our future prosperity and security. Action on climate not only protects future generations, but is a powerful engine to create better jobs and lives today. We need to work together to build resilience from the escalating costs of climate change and become nature positive. This means incentivizing protection and restoration, not destruction. It means recognizing nature's true value, not only in economic terms, but in its ability to sustain life, culture, and community for everyone to enjoy. As we stand together in the heart of the Amazon, a region not only vital to global climate stability, but also home to indigenous communities who have safeguarded these forests for generations. We are reminded that true climate leadership means listening to those who have lived in harmony with nature and empowering them as stewards of the planet's most precious ecosystems. At London Climate Action Week, I convened governments, philanthropists, and indigenous leaders to issue a call to action for land tenure and forest finance pledges to be delivered at COP30 here in Brazil. That call to action continued through New York Climate Week in September and brings us here to Belem, where we must listen to the voices and leadership of indigenous people and local communities who care for half of the world's land and a third of its remaining intact forests. Their territories are vital to climate mitigation and biodiversity preservation. Yet only 11% of this land is legally recognized. Where indigenous people and local communities have secured land rights, deforestation is lower, biodiversity is richer, and carbon is better stored. Yet nearly 800 million hectares remain unrecognized. 10-year security empowers communities to resist harmful projects and pursue sustainable livelihoods. This is not just a moral imperative. It's a practical climate solution to the climate and biodiversity challenges our planet faces. Let us build a future where indigenous people and local communities are recognized as global climate leaders, where their rights are protected, their voices heard, and their knowledge respected as vital to the health of our planet. This week in Rio, I had the privilege of meeting representatives from indigenous people and local communities at events hosted by the Ocean Prize and the Royal Foundation's United for Wildlife program. Their connection with and tireless efforts to protect nature are nothing short of inspiring. They are not just participants in the climate conversation, they are leading it. And we must stand with them.
But it is also important to acknowledge the progress we have made. From the Paris Agreement to the Global Biodiversity Framework, we have shown that this can be a unifying agenda. When nations come together, we can chart a course towards a more sustainable future. And the UK stands with you in this mission. The UK hosted COP26 commitment to halt and reverse forest loss and land degradation by 2030, signed by over 140 countries, with a historic alignment of global will and has already exceeded its target. Since then, the global goal on adaptation has been agreed, and the fund for responding to loss and damage has been operationalized, so that resources can begin flowing to communities hit hardest by climate impacts. The COP26 Indigenous Peoples and Local Communities Forest 10-year pledge has already exceeded its target of $1.7 billion, with over 1.86 billion supporting strengthening forest communities. Climate finance is growing. Action is being taken on emissions. Renewable clean energy is expanding at record pace, creating thousands of new jobs and boosting economies around the world. Countries are embedding nature into climate strategies, launching national adaptation plans, and investing in nature-based solutions. These are not just policies. They are lifelines. Brazil's proposal for the tropical forests is a visionary step toward valuing nature's role in climate stability. That is why it was an Earthshot Prize finalist this year. The initiative recognizes that climate and nature must be addressed together, not in silos, but in synergy. The science is clear. We must go further if we are to secure a livable, and we must go together. The time for partnership, protection, and progress is now. We know what is at stake. We know what must be done. And we know that no country, no individual can do it alone. Our children and grandchildren will stand on the shoulders of our collective action. Let us use these inspiring surroundings here in the heart of the Amazon to rise to meet this moment, not with hesitation, but with courage, not with division, but with collaboration, not with delay, but with decisive commitment. Let us honor the leadership of those who have long protected the planet, indigenous peoples and local communities, and walk forward together. Let us build a future where nature is valued, and where every child inherits a world of prosperity, not peril. Let us rise to this moment with the clarity that history demands of us. Let us be the generation that turns the tide. Not for applause, but for the quiet gratitude of those yet to be born. This here, a COP30, is our moment. Let us not waste it. Our children and grandchildren are watching and hoping. Obrigado. E nesse momento, teremos a manifestação do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Prime Starmer. Minister of United Kingdom, Keir Starmer. Colleagues and friends, 10 years ago, the world came together in Paris, united in our determination to tackle the climate crisis. A consensus that was based on science that is unequivocal. And this unity was not just international. It was there within most of our country. There was a cross-party consensus in the United Kingdom.
in the United Kingdom. The only question was how fast could we go? Today, sadly, that consensus is gone. With some arguing that this isn't the time to act, and saying that tackling climate change could wait. But my question is this: Can energy security wait too? Can bill payers wait? Can we win the race for green jobs and investment by going slow? Of course not. Inaction would only deepen these problems. Drive prices higher. Leave the call of opportunity unanswered. And leave our communities exposed to greater instability. Flooding, rising food prices, growing migration, and growing threats to national security. Just look at the tragic destruction brought by Hurricane Melissa. Lives lost, homes, livelihoods, entire communities destroyed. Islands just trapped in its devastating path. And so we say today, to our friends in Jamaica, and across the Caribbean, we stand with you. And look, there is a better path for all of us. We can choose to rise to this moment and to recognize that this is not a problem to be solved, but also an immense opportunity to be seized. So the UK is doubling down on the fight against climate change. As an investment in future generations, yes, of course. But also crucially, as an investment in improving the lives of working people here and now. Our aim is very simple. To make energy a source not of vulnerability, but of strength. An engine to create thousands of new jobs. Bring down household bills. And once and for all, our exposure to volatile fossil fuel markets and dictators like Putin to weaponize them. Everything we're doing here is about seizing that opportunity. Renewing our nation. To deliver for our people. We will bring these opportunities home. Not by lowering our ambition here, but by raising it. That's why at COP last year, I announced our world-leading, nationally determined contribution, aligned with delivering the Paris Agreement in full. I urge other leaders to do the same. As the best chance we have of limiting temperature rise to 1.5 degrees. And we're following through on our commitments today. I'm proud to say we're delivering the largest in clean energy in British history, and the biggest nuclear building program in a generation. To take back control of our energy system and make Britain a clean energy superpower. Already, our clean energy sector is second only to in its rate of growth. At COP last year, I announced a £1 billion turbine contract for a wind farm blade factory in Hull. This year, I'm pleased to announce to the Port of East Anglia, which will pre-assemble the turbines using the very same blades made in Hull, so they can be loaded out to the offshore wind farm in the North Sea. We've also got new deals in Belfast to support two major offshore wind farms in the Irish Sea, and in Manchester, where we're building one of the UK's largest battery sites. And all of this is in addition to the over £50 billion of investment into UK clean energy industries announced since last year, and 800,000 jobs expected by the end of the decade. So from revitalising our coastal communities, firing up our industrial heartland, our clean energy revolution is powering millions of homes, securing thousands of skilled jobs, and delivering energy
energy security and national renewal. And look, this is how we will win in the new era. By driving forward together. And we want you to join us. To amplify our progress home and around the world. We are already investing in adaptation and mitigation for our long-standing commitments on the international climate finance. And last year, President Lula and I joined forces to the global clean power alliance, together with partners around the world. We're helping developing countries secure investment for energy transition. And now we're going further. In unblocking clean energy supply chains too. So let me be clear. To my mind, this is a win-win. The greater our collective ambition, the more progress we make in tackling the climate crisis, and the greater opportunities that we create. For example, just for UK businesses, providing goods and services, for global net zero transition could be worth £1 trillion by 2030. So look, my message is that the UK is all in because we know you don't protect jobs and communities by sticking with the status quo. You don't meet a challenge like climate change by standing still. You do it by embracing change, embracing the opportunity, and doing it together. This iconic setting eloquently makes that point. The Amazon rainforest helps to regulate the climate for every person on Earth. And it reminds us that this is a truly collective endeavour. So as His Royal Highness, the Prince of Wales said just a moment ago, let's be inspired by this setting. Let's rise to meet this moment together. Thank you very much. Teremos agora a manifestação do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. Democratic Republic of Congo, Félix Tshisekedi. Excellences, Monsieur Luiz Inacio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Monsieur le Président désigné de la COP30, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant toute chose exprimer au nom du peuple congolais ma gratitude au président Luiz Inacio da Silva et au peuple brésilien pour leur hospitalité et saluer le choix symbolique du Brésil d'accueillir cette 30e conférence des partis ici à Belem, au cœur de l'Amazonie. En effet, Belem est un message. L'avenir de l'humanité dépend en grande partie des forêts. Force est de constater que ces forêts vitales sont aujourd'hui en péril. 10 ans après l'adoption de l'accord de Paris, l'heure est à l'action. Il nous faut agir vite et honorer les engagements souscrits. Mesdames et Messieurs, les scientifiques sont unanimes. Si nous échouons à limiter la hausse de la température globale à 1,5 degré Celsius, les dommages deviendront irréversibles pour des vies humaines, pour des écosystèmes et pour nos économies respectives.
La crise climatique n'est pas seulement une crise environnementale, c'est également une crise de justice et d'équité. Ceux qui ont le moins contribué au dérèglement climatique payent aujourd'hui le prix le plus lourd. Nos populations sont frappées par les inondations, les sécheresses extrêmes, les érosions et l'insécurité alimentaire. Pendant ce temps, les financements demeurent insuffisants, fragmentés et trop souvent mal ciblés. J'en appelle à un rééquilibrage entre financement de l'atténuation et celui de l'adaptation. Les pays qui subissent déjà les chocs ont droit à la protection aujourd'hui, pas seulement à des promesses d'atténuation demain. Il en est de même de la mise en œuvre effective du mécanisme pertes et dommages et sur son financement pérenne. Mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que la République démocratique du Congo est un pays solution en raison des ressources naturelles immenses dont elle regorge, notamment ses forêts tropicales primaires, ses tourbières riches en carbone, en biodiversité et en eau douce. Fort de ces atouts, mon pays se trouve au cœur de la régulation climatique de la planète. Ces dernières années, nous nous sommes employés à protéger les forêts, les droits des communautés locales et des peuples autochtones, à investir pour le développement et le bien-être de nos populations. À cet égard, j'ai lancé une initiative structurante et ambitieuse dénommée le couloir vers Kivu-Kinshasa. Il s'agit en effet d'une approche territoriale intégrée de conservation des paysages couvrant plus de 540 000 km², dont plus de 100 000 km² de forêt primaire. Cette démarche associe les communautés à la gestion durable, renforce les droits des populations locales et organise une économie circulaire fondée sur la forêt et non contre la forêt. La République démocratique du Congo est ainsi l'un des rares pays au monde à avoir déjà consacré plus de 30% de son territoire à la conservation. Sur le plan institutionnel, nous avons engagé des réformes majeures pour assurer la transparence et la crédibilité du marché de carbone, notamment avec la création d'une autorité de régulation. Dans la même perspective, je voudrais saluer l'initiative brésilienne Tropical Forest Forever Facility. Mon pays est disposé à coopérer avec le Brésil et d'autres partenaires impliqués pour la réussite de celle-ci. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo porte légitimement l'ambition d'être un pôle énergétique propre pour l'Afrique. Nous disposons d'un potentiel hydroélectrique exceptionnel avec plus de 44 000 mégawatts sur le seul site du Grand Tinga. Ce potentiel est destiné non seulement à alimenter notre économie nationale, mais aussi à contribuer à l'électrification verte du continent africain. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, est engagée à implémenter des mini-réseaux solaires ruraux. À travers le fonds Mwinda, mon pays est engagé à augmenter le taux d'accès à l'électricité aux ménages, dont une approche inclusive. Mesdames et messieurs, l'agression que subit mon pays est aussi une guerre écologique en ce qu'elle détruit nos forêts, nos aires protégées, nos parcs. Mon pays comprend donc la pleine portée de l'initiative de Vanuatu, de Fidji et de Samoa
visant à reconnaître l'écocide comme un crime international autonome. Détruire délibérément une forêt primaire, une tourbière millénaire ou une aire protégée essentielle au stockage de carbone revient à compromettre l'avenir de l'humanité. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme je l'ai mentionné à l'entame de mon propos, nous devons agir. Je recommande l'application effective des engagements pris à bas coût, en l'occurrence le décaissement des 300 milliards de dollars par an. Je formule vivement le vœu que la COP30, ici à Belem, marque un départ dans notre volonté commune de léguer aux générations futures une planète où il fera beau vivre. Pour ce faire, il nous faut agir maintenant dans un cadre multilatéral fondé sur le respect des engagements, la justice climatique et l'équité. Je vous remercie. Fará uso da palavra o senhor Eduardo Martínez, vice-primeiro-ministro de Cuba. Querido presidente Lula, distinguidos líderes, señoras y señores, asisto a este foro tras participar en labores de recuperación que lleva a cabo nuestro país luego del paso del monstruoso huracán Melissa por las provincias orientales de Cuba. Expresamos nuestra solidaridad a los pueblos hermanos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, que también fueron azotados por esta potente tormenta, evidencia directa de que el cambio climático es real. Excelencias, celebramos que la 30ª Conferencia de las Partes tenga lugar en la región de América Latina y el Caribe, en el entorno simbólico de la Amazonía, hogar de los ecosistemas más complejos del mundo y escenario propicio para renovar nuestra voluntad de afianzar el régimen multilateral e impulsar esfuerzos para una cooperación internacional más eficaz en el enfrentamiento al cambio climático. Debemos reconocer que la respuesta global al cambio climático ocurre en un contexto desfavorable. Las causas que originaron la crisis actual no han desaparecido. Por el contrario, continúan reproduciéndose en patrones de consumos y estilos de vida insostenibles que consolidan la desigualdad y los privilegios de las élites hegemónicas herederas de un pasado colonial que aún hoy perpetúa las desigualdades entre nuestras naciones. De esta manera se fracturan los postulados alcanzados en la histórica Declaración de Río de 1992, de la que Brasil es orgulloso albacea, y que establecen la relación simbiótica entre el medio ambiente y el desarrollo. Se resquebrajan las bases del régimen multilateral climático cuando se abandonan las obligaciones contraídas y se deja a su suerte a las naciones y los pueblos que menos han contribuido al cambio climático. También se socava la credibilidad del sistema multilateral cuando no se condena la salida unilateral del Acuerdo de París en su 10º aniversario del gobierno de los Estados Unidos, máximo emisor histórico. La inusitada carrera armamentista protagonizada por los países desarrollados y el alarmante desvío de cuantiosos recursos financieros para planes de guerra ocurren cuando los países del sur nos enfrentamos cada día a la disyuntiva de convertir en realidad las metas trazadas en el Acuerdo de París,
mientras intentamos superar las condiciones de pobreza y desigualdad sin el necesario apoyo internacional. El actual orden económico internacional requiere cambios profundos y acelerados. Sus instituciones financieras reproducen un modelo arcaico que no se corresponde con las necesidades del presente y contraviene los principios sobre los que se sustenta la acción climática y la cooperación internacional con este fin. Debe abandonarse sin mayor dilación el acceso directo y la ampliación del financiamiento concesional, incluido el destinado a los pequeños estados insulares en desarrollo, a los que se les reconoce vulnerabilidades particulares. Excelencias, Cuba confirma su compromiso con el multilateralismo y con el proceso bajo la Convención y el Acuerdo de París. En este sentido, nuestro país presentó su informe bienal de transparencia y la actualización de su contribución nacional determinada. El mayor desafío para la implementación de nuestra contribución nacional es el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, incluidas sus acciones para coartar la voluntad de terceros de cooperar con mi país. No hay duda alguna que el bloqueo, condenado recientemente por abrumadora mayoría en la Asamblea General de Naciones Unidas, constituye el principal obstáculo para nuestro desarrollo. Forjemos un mundo sin proteccionismo ni unilateralismo. Movilicemos toda la voluntad política necesaria para revertir las inequidades actuales. Propiciemos las condiciones necesarias para amplificar la ambición en la implementación de nuestras acciones climáticas. Como expresara el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la histórica Conferencia de Río en 1992, y cito: cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debíamos haber hecho hace mucho tiempo. Muchas gracias. Para uso da palavra, o presidente da República do Congo, senhor Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président de la COP30, distingués participants, Mesdames, Messieurs, je voudrais adresser mes sincères remerciements à Son Excellence, Monsieur Luiz Inacio Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil, ainsi qu'au peuple et au gouvernement brésilien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à ma délégation et à moi-même. 33 ans après Rio, 13 ans après Rio plus 20 et 10 ans après l'accord de Paris, la COP30 qui se tient après celle de Bakou en 2024 se focalise sur des thèmes bien connus. Je me dois de rappeler qu'en 1992, j'avais pris part à l'historique sommet
de la Terre à Rio de Janeiro. Les principaux enjeux de cette rencontre portaient entre autres sur le développement durable et la lutte contre les changements climatiques. Nous y sommes. La préservation des forêts, des tourbières et des ressources en eau. La coopération et le financement en matière d'environnement. Et aujourd'hui, 10 ans après les accords de Paris de 2015, force est de relever le fossé béant entre les ambitions proclamées et la grande insuffisance des efforts réalisés, sinon la quasi-impuissance du monde entier face au dérèglement climatique. Plus que jamais, de Bakou en 2024 à Belem ici, aujourd'hui, en 2025, la responsabilité dans l'équité au service de la survie de l'humanité nous interpelle tous sous l'emprise des incertitudes inhérentes au retard des réponses à apporter pour réduire le réchauffement climatique, aux promesses de financement non tenues et toujours attendues par les pays vulnérables en appui à leur lutte contre les changements climatiques et en lien avec la transition énergétique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, depuis plus de 4 décennies, mon pays, la République du Congo, porte en toute responsabilité sa contribution à la dynamique globale de lutte contre les changements climatiques. Le Congo dispose aujourd'hui de plus de 4 millions d'hectares d'aires protégées, soit 13,5% du territoire national. L'aménagement des concessions attribuées aux projets de développement est devenu, depuis plus de 3 décennies, une exigence légale. Plus de 9 millions d'hectares sont aménagés et plus de 3 millions en cours d'aménagement, la moitié étant déjà certifiée selon les normes internationales. Ces espaces abritent les plus vastes tourbières tropicales au monde et sont des régulateurs climatiques essentiels. À travers la Journée nationale de l'arbre, le programme national d'afforestation et de reboisement, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, l'aménagement forestier durable et la certification des forêts en zone tropicale humide, le Congo continue de démontrer sa ferme volonté de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Sous l'impulsion de mon pays, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé la décennie 2027-2036
des Nations Unies pour le boisement et le reboisement dans le cadre d'une gestion durable des forêts. C'est pourquoi j'encourage l'initiative du Brésil de créer le Fonds pour la préservation des forêts tropicales face à la crise de la déforestation tropicale. Cette initiative, qui rejoint celle de la Commission climat du bassin du Congo, avec son instrument financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, est d'autant plus louable qu'elle se met également au service des peuples autochtones et des communautés locales qui sont les premiers gardiens des écosystèmes les plus riches en biodiversité du monde. À propos, mon pays, qui dispose d'une loi qui assure la promotion et la protection des peuples autochtones, a abrité il y a peu le premier congrès mondial des peuples autochtones des 3 bassins forestiers tropicaux, l'Amazonie, le Congo et le Bornéo-Mékong. Je demande à la COP30 de prendre en compte les conclusions de ce congrès contenues dans un document appelé Déclaration de Brazzaville. Une mise en œuvre en synergie de toutes ces initiatives ne pourra avoir que d'heureux effets pour le bien de l'humanité. Enfin, je tiens à réaffirmer l'engagement solennel de mon pays en faveur d'une gouvernance forestière fondée sur les principes de durabilité, de souveraineté écologique et de solidarité intergénérationnelle. J'exhorte les nations nanties à accompagner financièrement les pays en développement dans leurs actions d'atténuation, d'adaptation et de prévention, tout en accordant une attention soutenue à la compensation des pertes et dommages liés au dérèglement climatique. Et je vous remercie. Temos agora a manifestação do representante de Comores, presidente Azali Assoumani. Excellences, Monsieur Lula da Silva, Président de la République fédérative du Brésil et très cher ami. Excellences, Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur pour moi de m'exprimer devant cette Assemblée réunie à Belem pour un sommet des leaders aussi décisif. À cette occasion, je tiens tout d'abord à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président Lula et au peuple brésilien
pour leur accueil chaleureux et pour avoir choisi d'organiser cette COP30 au cœur de l'Amazonie, symbole puissant de la biodiversité mondiale et régulateur climatique essentiel. Ce n'est sûrement pas par hasard si nous nous retrouvons dans le cadre de cette COP30 au cœur de l'Amazonie, ce poumon vert qui représente environ 10% de la biodiversité mondiale et absorbe chaque année près de 2 milliards de tonnes de CO2. Honorable assistance, mesdames et messieurs, le constat est sans appel. La température mondiale a déjà augmenté de 1,2%. De 1,2, c'est sûr. Si nous poursuivons sur cette trajectoire, nous risquons une hausse de 2,7 d'ici la fin du siècle. Chaque dixième de degré compte à 2 degrés Celsius. C'est l'extinction de 98% des récifs coralliens et le déplacement de plus de milliards de personnes d'ici 2050. Les pays en développement, pourtant faiblement émetteurs, supportent déjà des pertes économiques colossales dépassant 500 milliards de dollars par an dès 2030. Dans mon pays, l'Union des Comores, État insulaire au cœur de l'océan Indien, les effets sont déjà visibles. Plus de 60% de notre population vit en zone côtière et exposée directement à l'élévation du niveau de la mer. L'érosion grignote chaque année plusieurs mètres de littoral, menaçant des villages entiers. Les cyclones tropicaux sont plus fréquents et plus violents. En avril 2019, le cyclone Kenneth a touché 345 000 personnes, soit près de 40% de notre population, avec des pertes estimées à plus de 180 millions de dollars, soit environ 16% de notre PIB. En décembre dernier, le paysage dévastatrice du cyclone Chido a engendré une catastrophe humanitaire, et en particulier sur l'île comorienne de Mayotte, avec des pertes en vie humaine, des milliers de blessés et des conséquences considérables, toujours d'actualité. Ainsi, pour nous, le changement climatique n'est pas une théorie. C'est une urgence humaine, économique et culturelle. Le Global Stocket doit nous conduire à un sursaut collectif. Les CDN actuels ne couvrent que 30% des efforts nécessaires pour rester sous la barre de 1,5. Nous devons donc accélérer, renforcer notre ambition et surtout accompagner celles et ceux qui peuvent agir. Les pays les moins avancés, responsables de moins de 8% des émissions historiques, subissent près de 90% des impacts. Les engagements financiers doivent être tenus et le nouveau cadre collectif quantifié doit répondre aux besoins réels estimés à 1 400 milliards de dollars par an d'ici 2030. L'accès aux fonds doit être simplifié. Aujourd'hui, moins de 10% des financements d'adaptation atteignent les plus vulnérables. Protéger les écosystèmes, forêts, mangroves et récifs est un impératif. L'Amazonie stocke l'équivalent de 15 années d'émissions mondiales. Aux Comores, nos mangroves captent jusqu'à 4 fois plus de carbone que les forêts tropicales. Ces atouts doivent être valorisés avec les communautés locales,
comme gardienne légitime. Enfin, nous devons investir dans la jeunesse et l'innovation. Seulement 2% de la finance climat est dédiée à l'éducation et à la formation, alors que 60% des Africains ont aujourd'hui moins de 25 ans. Chers partenaires, il est impératif, sans délai, de mettre fin à la déforestation d'ici 2030, tripler les capacités en énergie renouvelable d'ici 2035 et doubler le financement de l'adaptation avant 2030. Au nom de l'Union des Comores, je réaffirme notre engagement à nous atteler à l'accord de Paris et au multilatéralisme et à œuvrer avec les moyens limités dont nous disposons, mais avec une volonté inébranlable à la préservation de notre maison commune. Nous portons la voix de celles et ceux qui subissent déjà les conséquences d'une crise qu'ils n'ont pas provoquée, mais nous devons pas baisser les bras. Au contraire, nous avons le devoir de léguer un bel héritage aux générations à venir. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Teremos agora a manifestação da vice-presidente do Equador, Maria José Pinto. Excelencias, distinguidos jefes de Estado y Gobierno, representantes de organismos internacionales y todos quienes trabajan por el planeta. Reciban un saludo en nombre del Ecuador. En esta COP vamos a hablar de bosques, de carbono, de transición energética, pero yo quiero empezar hablando de algo que casi nunca tiene micrófono en estos foros. Los niños. ¿Por qué? ¿De qué sirve proteger la Amazonía si no protegemos primero a quienes la habitan? ¿De qué sirve hablar de futuro verde si los niños de la selva crecen rodeados de miedo? ¿Cómo podemos hablar de conservación si al mismo tiempo miles de niños están siendo reclutados por las mismas mafias que destruyen los ríos, los suelos y la vida? La verdad es incómoda, pero es real. La minería ilegal no solo mata árboles, envenena cuerpos y contamina agua. También destruye infancias, también roba futuro, también desplaza comunidades enteras. Y por eso hoy quiero decir algo simple. No hay conservación si no hay seguridad. No hay sostenibilidad si hay comunidades amazónicas que viven bajo amenaza. No hay clima sin infancia. No hay selva viva si los niños desaparecen en el silencio. En Ecuador, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, lo sabemos bien. Cada vez que combatimos la minería ilegal, no solo defendemos el territorio, defendemos a los niños que estaban a un paso de ser reclutados. Cada vez que protegemos un río, también estamos protegiendo la salud de una familia. Cada vez que un adolescente puede estudiar sin miedo, la Amazonía respira un poco más. Porque el clima no es solo temperatura, es dignidad, es vida cotidiana, es el derecho de crecer sin violencia. Y quiero decirlo con claridad, los niños no pueden seguir siendo una estadística en los informes internacionales. No pueden ser la nota al pie de un documento ambiental. Ellos son la razón, ellos son la medida, ellos
son el futuro del planeta, literalmente. La Amazonía no se defiende solo con declaraciones, sino con decisiones reales. Cooperación contra el crimen organizado, protección de territorios, trabajo con comunidades, educación que siembra esperanza. Por eso hoy, desde Ecuador, quiero invitarles a algo profundo, a que la causa climática deje de ser solo técnica y vuelva a ser humana, que dejemos de hablar solo de árboles y toneladas de carbono y volvamos a hablar de personas, de familias, de niños, de futuro. Porque si la transición ecológica no incluye a la gente, no es transición, es maquillaje. Si la justicia climática no incluye a la infancia, no es justicia, es discurso. Si el planeta se salva, pero los niños no, entonces habremos fracasado. Hoy les propongo que demos un paso más, que la defensa de la infancia sea reconocida como una parte esencial de la agenda climática global, porque proteger a los niños es proteger la continuidad de la vida. O lo hacemos juntos o no habrá victoria individual. La Amazonía no tiene fronteras, el futuro tampoco. Y termino con esto. Un niño que hoy crece sin miedo, mañana será un adulto que sabrá cuidar la tierra. Pero un niño que crece rodeado de violencia, crecerá sin posibilidad de amar lo que el mundo quiere que salve. La lucha ambiental no es solo por la tierra, es por quienes caminarán sobre ella. Muchas gracias. Temos agora a manifestação da Guiana através do presidente Irfan Ali. Thank you very much. Excellencies, colleagues, friends, once again, we meet in Brazil, more than 30 years after the world created the UNFCCC in Rio. Now, after 30 COPs and countless-related meetings, many of our people ask, what have these COPs achieved? Climate change is still happening, bringing pain and loss. Just last week, Hurricane Melissa devastated Jamaica, Cuba, Haiti, and the Bahamas. They need our solidarity now. But my answer to those who question what COPs and a wider process are achieving is to ask, what is the alternative? There is still no other forum where every nation can sit as equals to shape the planet's response. So we must make this process work. But to do so, we must recognize that a COP process and a wider climate agenda is not moving forward with the speed or success our people deserve. In part, this is because the agenda has been captured by the extremes. Some of that comes from climate deniers and those who put profit before planet. We must keep challenging them. But they're not the only obstacles. Too many who claim to care about climate are also standing in the way. Countless activists dedicate themselves daily to climate justice. Yet, a vocal minority, often far from the front lines, capture the headlines
with simplistic narratives and social media theatrics. Some irresponsible journalists saturate the public realm with misinformation and sensationalism. And too often, bureaucracies, including within international institutions, have become better at stopping progress than enabling it. These forces create a different kind of climate denial by generating public fatigue and skepticism that solutions can never be found. Here in Belem, we need that to change. Our challenge is not to dismiss COPs, but to fix the machinery of cooperation so that good ideas can move forward. And being in Brazil can inspire us. Under President Lula, Brazil achieved the largest reduction in deforestation ever recorded, an 80% fall that prevented 5 billion tons of carbon emissions. It is encouraging to see the spirit carried forward by the COP30 presidency. That is the right focus, and we support it wholeheartedly. In Guyana, we have seen how fair and effective solutions can work. When we launched our low-carbon development strategy in 2009, many said it could not be done, that a small country could not provide a model for the world or pursue growth while protecting its forests. But we proved otherwise. We implemented one of the biggest bilateral climate partnerships ever with the government of Norway. More recently, Guyana became the first country to issue R3's jurisdictional carbon credits, the first to engage with CORSIA compliance market, and the first to complete large-scale sales agreement. Guyana remains a net carbon sink, with our forests storing 19.5 gigatons of carbon. Carbon credit revenues flow directly to indigenous peoples and local communities, and to renewable energy, technology, job creation, and the biggest adaptation investment in our history. We have proven a simple principle. When people protecting nature share directly in its value, everyone wins. So if we believe this can be done, based on our experience, how do we recommit the global process to energetically solving problems? I offer 3 priorities. First, we must recognize that the world we face today is not the same as 30 years ago. The digital revolution, artificial intelligence, and automation are reshaping economies. Global energy demand is rising, including demand for AI and data systems that were not even imagined a few years ago. Yet chronic energy insecurity still defines the lives of billions. All of this makes one truth unavoidable. We must accelerate the energy transition at the same time as we expand energy security. That means moving on 2 tracks: massive investment to scale renewables, hydrogen storage, and modern grid systems to decarbonize growth and meeting rising demand, and science-based policy that advances a just transition by powering the remainder of the fossil fuel era with the lowest carbon, most efficient, least cost fuels. That means recommitting to global rules, not relying on global slogans, a carbon price, the removal of fossil fuel subsidies, and competition that is based on carbon science. And competition that is based on carbon science, not legacy advantage. It also means recognizing that responsible producers must be included in the search for solutions.
None of this is easy, and it does not fit neatly into the narrative peddled by some. But it is only by grasping these difficult challenges that we will win the battle against climate change. The second priority is we must act on forests. Yes, we must act on forests. Forests must be mainstream in this agenda. They absorb around 1/3 of global emissions and remain the most viable and cost-effective opportunity for mitigation by 2030. Forests cannot be an afterthought. It cannot be a negotiated item on the agenda of COP. Forests must be mainstream and part of every single COP. We must not fight for forests to be on any agenda. If we are serious about climate change, forests must find a permanent place on the agenda of climate change. I congratulate Brazil for advancing the Tropical Forest Forever facility, the TFFF. It complements the work we are doing through the Forest and Climate Leaders Partnership, the FCLP, a group of almost 40 countries, co-chaired by Guyana and the United Kingdom. Together in the FCLP, we have worked with Brazil and other partners to develop the Forest Finance Roadmap, a shared plan setting out a menu of 6 complementary options to halt and reverse forest loss by 2030. The world must now act on all the financing options in the roadmap, expanding jurisdictional REDD+, scaling up the TFFF, strengthening concessional finance, and unlocking private capital. Once again, we also express our support for the Bridgetown Initiative. We must also connect to the other Rio conventions by integrating biodiversity into our work. Healthy biodiversity strengthens ecosystem. Strong ecosystems stabilize the climate, and a stable climate protects economies and sustains societies. This is why Guyana is expanding our protected areas to meet our 30 by 30 target, and why we launched the Global Biodiversity Alliance this year, bringing countries together to value nature in its entirety, not just the carbon it stores. And I want to congratulate and thank all those leaders, academic institutions, who joined us in the launch of the Biodiversity Alliance. Many speak glowingly about biodiversity and nature, but when a small country puts its hands up and say we are going to lead and we are going to launch an alliance, they cannot find the time to join that alliance. They cannot find the time to attend the summit on the alliance, but they will speak glowingly about biodiversity and nature. Let our words and meditation of our heart be followed by action, and not based on the size of countries or the power of country. Climate change affects us all equally. And I use this platform to thank all of those who embrace this initiative as we work towards enhancing and expanding the Global Biodiversity Alliance. The third priority is to advance adaptation finance. Even if all mitigation targets are met, millions already live with the consequences of climate change. For them, adaptation is survival. Investing in resilience protects lives, food systems, and economies. It strengthens stability and peace. So to conclude, we are at a hopeful moment if we choose to grasp the opportunities before us. People everywhere, and in particular, the people of the developing world, are offering
practical, experience-based solutions. If we commit ourselves to shun extremism and instead promote collaboration, if we make our bureaucracies accelerate innovation, not trap it, if we unleash the financing options that are affordable and available, then more than 30 years after Rio, Belem will be the turning point when the world moves from promises to progress. I thank you, and God bless all of you. Agora teremos a manifestação da presidente de Honduras, Xiomara Castro. Señoras y señores, jefes de Estado y de Gobierno, distinguidos delegados, pueblos indígenas y guardianes de nuestra tierra. Es un honor representar al pueblo soberano de Honduras en esta COP30, aquí en Belem do Pará, el corazón vivo del Amazonas. Agradezco al presidente Luiz Inacio Lula da Silva, a su equipo y al pueblo brasileño por organizar esta cumbre que devuelve al sur la voz de la esperanza y de la vida. Hablar desde Belén es hablar desde el pulmón del planeta, pero también es hablar desde el lugar donde nació una conciencia continental contra la violencia y la desigualdad. Aquí se firmó la Convención Interamericana de Belem do Pará, que consagró el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y dominación. Hoy, desde este mismo suelo, levanto mi voz como la primera mujer presidenta de Honduras para afirmar que también la tierra tiene derecho a vivir libre de abusos, explotación y violencia. Fui electa después del golpe de Estado del 2009, revirtiendo 12 años y 7 meses de saqueo, impunidad, corrupción público-privada. Durante ese periodo, la narcodictadura entregó los ríos, los bosques, las minas y las costas al capital especulativo. Redujo al Estado a servidumbre y repartió el país como un botín. 25 grupos económicos y 10 familias concentraron el poder y destruyeron los cimientos de la democracia. Refundar Honduras ha significado devolver su dignidad, su soberanía y el alma verde. Nuestros países del trópico somos la reserva vital del oxígeno que sostiene al mundo. Sin embargo, seguimos siendo los más castigados por la desigualdad climática. En la COP28, como presidenta de la coalición de países con bosques tropicales, denuncié que 100 corporaciones generan el 71% de las emisiones contaminantes, mientras el norte global, con apenas el 10% de la población,
produce más de la mitad de los gases que destruyen el clima. El capitalismo se ha convertido en el principal verdugo ambiental. Devora los bosques, seca los ríos y condena al hambre y desplazamientos a millones de seres humanos. El cambio climático no es pronóstico, es una herida abierta que sangra en nuestros pueblos. En Dubái propuse 7 medidas urgentes para que la naturaleza y la vida humana sea reconocida como bienes supremos universales. Hoy se las reitero a ustedes. Exigir ante las Naciones Unidas el cese inmediato de las guerras que devastan el planeta y asegurar la paz con respeto a los derecho internacional. Condenar el terrorismo en todas sus formas, incluyendo el terrorismo del Estado. El genocidio contra el pueblo palestino en Gaza no puede quedar impune. Erradicar el lucro depredador que destruye bosques, ríos y tierras ancestrales, fortaleciendo alianzas entre países tropicales y pueblos indígenas. Formular una iniciativa para que los países acreedores y los organismos de crédito internacionales aprueben la conversión de la deuda externa para implementar planes de desarrollo ambiental y mitigar los efectos nefastos del cambio climático. Cumplir los acuerdos de la Convención Mundial de los Océanos, sancionando la sobreexplotación y la contaminación marina. Reducir el consumo irracional de recursos naturales por parte de las potencias industrializadas que amenazan el equilibrio de la vida en el planeta. Incluir los delitos ambientales en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, castigando a empresas y gobiernos que destruyen la naturaleza. Si detenemos las atrocidades del capitalismo en los bosques y en las selvas tropicales, estaremos protegiendo a la humanidad. Honduras, miembro activo y actual presidencia pro tempore de la coalición de países con bosques tropicales, que cubren más del 30% de nuestro territorio nacional, defiende esos bastiones sagrados de vida que el neocolonialismo pretende ignorar. En mi gobierno hemos comenzado la reparación ambiental de una patria herida. Creamos 3 batallones ambientales bajo la estrategia Cero Deforestación 2030 y redujimos más del 90% la deforestación en zonas protegidas. Con el programa Agrobosques hemos producido 30 millones de plantas, reforestando 10.000 hectáreas y beneficiando a 6.000 familias rurales. Creamos el Fondo Nacional de Áreas Protegidas, que garantiza recursos permanentes para 104 microcuencas de agua. Y con la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, formamos jóvenes en agroecología, soberanía alimentaria y amor a la tierra. Además, Honduras firmará su primer acuerdo internacional para movilizar financiamiento
climático soberano basado en créditos de carbón de alta integridad que aseguran justicia ambiental y desarrollo sostenible. No hemos otorgado una sola concesión nueva sobre nuestros bienes naturales, porque la refundación ambiental también es un acto de soberanía. Honduras respalda la iniciativa del presidente Luis Inacio Lula da Silva, bosques tropicales para siempre, porque creemos que la justicia climática exige reconocer el valor económico y moral de los pueblos que la protegen. Pero mientras avanzamos con firmeza en esta refundación ecológica y moral, mi país se enfrenta una nueva amenaza. Los mismos grupos que rompieron el orden constitucional en el 2009 y que generaron fraudes en las elecciones del 2013 y 2017, hoy conspiran contra la democracia. Se han revelado 26 audios que evidencian un intento criminal de vulnerar la voluntad popular desde el Consejo Nacional Electoral. Ante esta cumbre, declaro: ninguna conspiración política, digital o mediática podrá arrebatarle al pueblo su derecho a decidir. El 30 de noviembre celebraremos elecciones libres, limpias y transparentes. Honduras volverá a demostrar que se gobierna a sí misma, libre, soberana e independiente. Pueblos del mundo, refundar una nación es también refundar nuestra relación con la naturaleza. La justicia ambiental es la base de la justicia social y la defensa del bosque es también la defensa de la democracia. Como mujer, como madre y como presidenta, sé que cuidar la tierra es cuidar la vida. Desde este Belén, que marcó la ruta a las mujeres para vivir libres de violencia, llamo a liberar también al planeta del abuso y del egoísmo. Que esta COP30 sea recordada como la cumbre donde el sur dejó de pedir permiso y comenzó a exigir respeto. Que Belén vuelva a parir esperanza. Despertemos humanidad. Ya no hay tiempo, nos dijo Berta Cáceres. Muchas gracias. Temos agora a manifestação do primeiro-ministro da Irlanda, Michael Martin. Excellencies, could I first of all thank President Lula for hosting this very important COP30 in beautiful Brazil. And as we meet here in Belem, at the edge of the Amazon, we find ourselves in a place that is both a wonder of nature and a reminder of what is at stake. The Amazon is much more than a forest. It is a living symbol of the magnificence of this planet, but also of its fragility and the dangers we pose to the world and to ourselves. Climate change is no longer a distant threat. It is a daily reality, and we are all feeling its consequences. In the 12 months since COP29 in Azerbaijan,
Ireland experienced Storm Ian, which brought the strongest wind gusts ever recorded in my country and the highest storm surges on our western seaboard. In Ireland, we too had the warmest spring and summer on record and an unprecedented marine heatwave. Only last week, Hurricane Melissa, the strongest storm ever to make landfall there, has devastated parts of Jamaica, Cuba, Haiti, and other nations of the Caribbean. And as recently as yesterday, Typhoon Kalmegi in the Philippines left over 100 dead. We also know that the effects are not felt equally. The poorest and most vulnerable nations, and the poorest people within all nations, those who did least to cause the crisis, are often those who suffer first and suffer most. We all must recognize that each of our futures is connected. All nations, large and small, rich and poor, will reap what we collectively sow in these crucial years. I recall when the world gathered in Glasgow for COP26. The mood then was optimistic as we emerged from the pandemic. There was a large global turnout and a palpable sense of joint purpose to tackle the shared challenge of climate change. I am concerned that that spirit of common purpose is weakening. Our attention is being drawn to other threats and crises that can seem more pressing. Geopolitical turbulence, economic pressure, conflict and dislocation, all have been presented as reasons to ease or delay action. But increasingly, the challenges we face arise because of climate change, and this will worsen with time. At a time when political leadership has never been more vital, there are fewer of us here in Belem, fewer leaders ready to tell it as it is. Climate change is unarguable. The science is undeniable. Temperatures are rising and the clock is ticking. If we are not prepared to tell our citizens the truth about this, we are failing them and this planet in the most profound way. Science cannot be denied. The European Union, of which Ireland is a part, remains steadfast in its determination to play its full part. We in Europe have now set our sights on reducing our collective emissions by 90% by 2040. This will undoubtedly be challenging, but it is necessary to drive the investment, innovation and invention that a transition to a fully decarbonised economy and society will require. Ireland will continue to be part of that effort. Change is underway across our economy and society to steer Ireland towards a decarbonised future powered by renewable energy. We are seeing the fruits of our efforts. Ireland's emissions have been falling for the last 3 years, and we now have lower overall emissions than at any point since 1990, despite our population growing by over 50% over that period, along with significant economic growth as well. We are making real progress, but we know that we have to go much further. A particular focus of my government is to find ways of doing what we need to do more quickly. Meeting our climate targets and decarbonising our society requires a transformation in energy, agriculture, transport, industry and buildings. The public interest lies in us being able to deliver the changes we need to build a truly sustainable society quickly. We are therefore looking at how to rebalance our decision-making processes to make sure that the public interest is given the right weight. The people of Ireland are no strangers to shifting weather patterns and more intense storms which expose our vulnerabilities. So we are investing in adaptation, in resilient infrastructure, in flood relief schemes and coastal defences, in early warning systems, in nature-based solutions and in sustainable agriculture and industrial practices. Ireland recognises that adequate and accessible climate finance
is the key to achieving decarbonization and climate resilience globally. We are keen to scale up and improve access to climate finance to tackle loss and damage facing vulnerable countries. The fund for responding to loss and damage, to which Ireland contributes, will be important in this context. I'm also very happy to announce that Ireland will host a new UNDP project office in Dublin, dedicated to advancing sustainable finance, mobilising the capital that will power a fair, inclusive and global green transition. The world is at a decisive moment in how we act on climate change. We have made some progress, but we now need to act with unity and with much more urgency. There is an old Gaelic Irish saying, Ní nart go cur le chéile. There is no strength without unity. The world can and must come together, and its leaders must lead. It is the only way to secure the future that this and future generations deserve. Good míle maithagh galéir. Thank you very much indeed. Vamos agora à manifestação do presidente de Moçambique, Daniel Francisco Chapo. Sua Excelência Inacio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil, Sua Excelência Engenheiro António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, Senhora Presidente desta Conferência, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Queremos começar por criar e citar, sobretudo, o saudoso Papa Francisco, que uma vez disse: o tempo para buscar soluções globais está se esgotando. Só encontraremos soluções adequadas se agirmos juntos e em acordo. Estas palavras, Excelências, devem fazer-nos assumir esta reunião como prioritária nas nossas agendas, pois é sobre a nossa casa comum, a Mãe Terra. Assim, é com profunda honra que me dirijo a esta augusta cimeira de líderes mundiais em nome do Governo e do povo da República de Moçambique para expressar o nosso apreço ao povo irmão brasileiro e ao Governo do Brasil pela hospitalidade calorosa e pela organização exemplar desta 30ª Conferência das Partes aqui na inspiradora cidade de Belém do Pará. A escolha de Belém, no coração da Amazônia, como palco da COP30 é profundamente simbólica. Estamos reunidos no pulmão do planeta, um espaço que encarna tanto a generosidade como a fragilidade da natureza. Que este local nos inspire a decisões corajosas e transformadoras para assegurar uma exploração sustentável e responsável dos ecossistemas que sustentam a vida na Terra. Excelências, reunimos-nos num momento crítico da história da humanidade. Um momento em que o mundo enfrenta simultaneamente crises interligadas, conflitos armados, eventos climáticos extremos, fluxos migratórios sem precedentes, declínio econômico e uma preocupante estagnação no cumprimento dos compromissos globais do financiamento ao desenvolvimento. Estes desafios exigem mais do que palavras, exigem ação concertada e solidariedade multilateral renovada. Passaram-se mais de 3 décadas desde a histórica Cimeira do Rio, marco que despertou a consciência coletiva sobre o impacto das mudanças climáticas e a necessidade de todos nós
protegermos o planeta como legado comum. Hoje, o imperativo é o mesmo, mas a urgência é maior. Precisamos de decisões executáveis, justas e sustentáveis, particularmente no que toca ao financiamento das ações, da adaptação e a construção de resiliência, sobretudo nos países e comunidades mais vulneráveis. Ao longo dos anos, criamos instrumentos e mecanismos multilaterais para travar a degradação ambiental, no combate à desertificação, na proteção da biodiversidade e na gestão sustentável da água. São avanços que nos encorajam, mas não nos devem satisfazer. Como se tem dito, o tempo de agir é agora e a escala da ação deve ser tão vasta quanto o desafio. O balanço global da ação climática é inequívoco. O progresso existe, mas é insuficiente. Precisamos de aumentar a ambição e acelerar o passo para alcançar a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados, conforme o Acordo de Paris. Cada fração de grau importa e cada ação ou omissão tem consequências reais. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, Moçambique é um país de vastas riquezas naturais e de extraordinária beleza, mas também de alta vulnerabilidade climática. Ciclicamente, somos assolados por ciclones, cheias, secas, inundações e secas prolongadas que devastam comunidades inteiras, degradam os ecossistemas e comprometem o nosso desenvolvimento. Apenas nos últimos 2 anos, os ciclones Chido, Declede e Jude deixaram um rastro de destruição, afetando milhares de famílias e ceifando 233 vidas em várias províncias do nosso país. Estima-se que Moçambique necessita de cerca de 300, ou melhor, 37,2 mil milhões de dólares para alcançar a plena resiliência climática do seu capital humano, físico e natural. Este número traduz o custo de adaptação, mas também o valor de esperança de milhões de moçambicanos. Com uma população maioritariamente jovem, o futuro do nosso país e do continente africano depende das decisões que tomarmos hoje. É por isso que defendemos uma ação climática inclusiva que envolva governos, setor privado, comunidades locais, melhor dizendo, e a juventude. A educação e a literacia climática devem ser prioridades para que cada cidadão compreenda o seu papel na defesa da terra. Apesar destes desafios, Moçambique tem feito progressos notáveis. Lançamos a iniciativa da preservação e proteção da floresta do Miombo, que abrange 7 países de África Austral e cobre cerca de 190 milhões de hectares no nosso continente, e principalmente na região da SADC. Implementamos a nossa contribuição nacional determinada, adaptamos programas de redução de emissões provenientes do desmatamento e degradação florestal. Aprovamos a Estratégia Nacional do Financiamento Climático 2025-2034, que será integrada na planificação orçamental do Estado moçambicano. A nossa NDC revê em baixas emissões de 50% face ao cenário business as usual e integra benefícios de mitigação e adaptação alinhadas à Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044 e ao Programa Quinquenal do Governo da República de Moçambique. Estes instrumentos são convites abertos à cooperação e ao investimento verde. Excelências, acreditamos que a luta contra as mudanças climáticas
é também uma grande oportunidade de transformar economias, criar empregos verdes, inovar e promover um crescimento sustentável. Mas para tal, precisamos de solidariedade internacional efetiva. As promessas de financiamento devem ser honradas e operacionalizadas, nomeadamente no Fundo de Perdas e Danos, que deve se tornar um instrumento real de justiça climática a nível global. Instamos igualmente para que os mecanismos financeiros multilaterais e bilaterais sejam mais acessíveis e sensíveis às realidades de países em desenvolvimento que enfrentam simultaneamente o desafio da industrialização e da descarbonização. Os países desenvolvidos devem liderar pelo exemplo, ampliando as suas ações de mitigação e fornecendo apoio financeiro e tecnológico previsível e suficiente. A equidade climática deve reconhecer o direito dos países africanos em desenvolvimento, incluindo o acesso à energia limpa, infraestruturas resilientes e oportunidades industriais sustentáveis. Moçambique defende uma transição energética justa que garanta espaço político e econômico para que os nossos recursos naturais sejam usados de forma sustentável em benefício das populações e de todo o planeta Terra. Excelências, que as nossas decisões sejam inspiradas no ditado: nós não herdamos a terra dos nossos antecessores, nós pegamos-la emprestada das nossas crianças. Auguramos que desta COP30, no coração da Amazônia, emanem compromissos renovados, ações concretas e uma visão partilhada de esperança para o planeta Terra. Que saiamos de Belém com a convicção de que proteger o sistema climático é um dever moral e uma responsabilidade coletiva de todos nós, com as presentes e futuras gerações. Moçambique continuará a fazer a sua parte com determinação e sentido de responsabilidade, competência e urgência. Juntos podemos construir um futuro resiliente, justo e sustentável para todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Chamamos agora a manifestação dos Países Baixos através do primeiro-ministro Dick Schoof. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I'm sure you're all familiar with the famous saying that optimism is a moral duty. I believe that, generally speaking, this is a good advice. But of course, optimism is not the same as being naive. Getting the world on track for a 1.5-degree future is not an easy task. We must be realistic. We must face up to all the difficulties and challenges that stand between us and the goals we agreed on in Paris. And there is no question we must pick up our pace. At the same time, we should acknowledge the progress made since 2015. For example, temperature projections are lower today than before Paris. And in the real economy, the energy transition is accelerating, with governments, industries and society working together in a true multi-round, creating solutions that are feasible and affordable for all. Which brings me to my key message today, that there is hope in implementation, in delivering on promises made. We don't need more grand schemes or lofty words. What we need is concrete action on all the topics covered here in Belem, knowing that many small steps will eventually lead to the giant leap forward the world so desperately needs.
The Kingdom of the Netherlands is ready to deliver. Take the pressing issues of climate finance. Last year, the milestone agreement of the new collective quantified goal reaffirmed the vast financial needs for developing countries when it comes to meeting their climate goals. The Netherlands continues to do its part, allocating 2.4 billion euros in climate finance in 2024. We firmly believe that climate adaptation needs to be center stage. That's why over 60% of our international public climate finance is directed at adaptation, with a focus on food security and water management. And it's why we applaud the COP presidency focus on adaptation. On adaptation, water management in particular is part of my country's DNA. This is the result of centuries of working across sectors to keep our feet dry in a country where large areas lie below sea level. We are a maritime nation. We are a kingdom that stretches from the North Sea coast in Europe to the island countries in the Caribbean. So we know how vital it is to adapt to rising sea levels and changing weather conditions. We know how vital it is to innovate, moving from traditional agriculture to climate-smart food systems, and we're eager to share our expertise in these fields with others. In today's world, water management, future-proof agriculture, and renewable energy sources like hydrogen are becoming more and more interconnected. And that's a good thing, because it's putting us firmly on the path of green growth. With this in mind, the Netherlands is convinced that strengthening the NDC partnership can serve as a catalyst. After all, NDCs are at the heart of the Paris Agreement, and the EU has just finalized its NDC for 2035. We are determined, and will continue doing our part. We have also agreed to work towards 90% emission reduction by 2040. Our ambition level is clear. And since NDC implementation on water and food is lagging behind, the Netherlands is supporting the NDC partnership with an additional 10 million euros. Because again, we must focus on implementation. And that includes following up on decisions made in previous COPs. In this light, I applaud Brazil for its Tropical Forest Forever Facility initiative. The Netherlands is proud to support this initiative and will contribute $5 million to help to get the fund off the ground. What's more, and I think even more important, is that I know that Dutch asset managers and large investors like pension funds are interested in taking part too. Now, is this fund all it will take to achieve the pledge we reaffirmed 2 years ago? To stop and reverse deforestation by 2030? No, of course not. We also need to address the root causes and work towards deforestation-free products. But it is an important step forward. And as I said earlier, every step counts and leads to something bigger. So, ladies and gentlemen, let us send a strong message to the world from here in Belem. If we continue the moral duty of optimism with realism and resolve, working step by step, we can and we will move closer to the Paris goals. The Kingdom of the Netherlands stands ready to work with all of you. Thank you. Chamamos agora para a manifestação o primeiro-ministro de Papua Nova Guiné, James Marape. Thank you very much, Mr. President. His Excellency, the Governor General, Secretary General of the United Nations, President Lula, and all distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the government and people of Papua New Guinea, firstly and foremost, I want to thank President Lula, government of Brazil, and the people of Brazil for what a wonderful hospitality and a good meeting so far. Thank you very much for your hospitality. Good to be here in the city of Belem. Papua New Guinea has a good relationship with the city of Belem. It was here
that are experts who are trained through the Terra Amazon program to monitor deforestation and degradation skills that has helped us to build our own forest monitoring system, now the blueprint of our sustainable forest management. Brazil is not new to the conversation on environment and climate change. It was Rio de Janeiro in 1992 that birthed this contemporary conversation on environment and climate change sensitivities. Mr. President, I come here with one message: save our one livable planet by honoring our commitments for Papua New Guinea. Climate adaptation and mitigation is not a choice, it is a matter of survival. We call on all nations to act now, act responsibly, and honor our combined pledges. We all, human beings, have no second planet or no second chance if we destroy this one planet. For Papua New Guinea, we come here to join Brazil and all forest and ocean nations to offer solutions to the fight against climate change and save this planet. Whilst most of us forest and ocean nations have minimum carbon footprints, we are bigger climate victims. We are here also to offer solutions. Papua New Guinea joins the family of nations to offer solutions in the climate change fight. Solutions to fight climate change lies in forest and nature. That is why Papua New Guinea over 10 years ago championed Articles 5 and 6 of the Paris Agreement. Forests and oceans offer nature-based solutions and technologies to replenish Mother Earth, Mr. President. As a forest nation, just like Brazil is, Papua New Guinea safeguards 35 million hectares of pristine rainforest. These are lungs of the earth, and with many of our forest nations globally, in the Amazon basins, in the Congo basins, and us in Southeast Asia, we offer our forests for the sustainability of planet Earth. Our forest has been our livelihood, but this is also our contribution, our legacy to the world as we face this climate change diversity. We are implementing locally our nature, forest, and climate country package to help manage our forests better, introduce companheiras e companheiros, chefe de governo, chefe de Estado, eu penso que um pouco atrasado, mas nós vamos discutir aqui nesse almoço o lançamento do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Eu quero cumprimentar o nosso amigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres. Quero cumprimentar a nossa querida companheira, ex-presidenta do Brasil,
e presidenta do novo Banco de Desenvolvimento. Quero cumprimentar o companheiro primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre. Quero cumprimentar o nosso amigo Félix Antoine, presidente da República Democrática do Congo. Quero cumprimentar o Yashin, nosso representante especial da República da Indonésia, por meio de quem cumprimento todos os chefes de Estado, chefes de governo e representantes dos países presentes. Quero dizer para vocês que o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, TFFF, que estamos lançando hoje, é uma iniciativa inédita. Pela primeira vez na história dos países do Sul Global, terão pela primeira vez na história, os países do Sul Global terão um protagonismo em uma agenda de floresta. As florestas tropicais cumprem uma função essencial para o enfrentamento à mudança climática. Elas retêm carbono, garantem fluxos hídricos e protegem a biodiversidade. Sem elas, não temos água para beber e nem para plantar. Quando a destruição das florestas atingirem pontos irreversíveis, serão sentidos nos 4 cantos do mundo. As florestas valem mais em pé do que derrubadas. Elas deveriam integrar o PIB dos nossos países. Os serviços ecossistêmicos que prestam para a humanidade precisam ser remunerados, assim como as pessoas que protegem as florestas. Os fundos verdes e climáticos internacionais não estão à altura dos desafios que a mudança climática nos coloca. Foi com esse senso de urgência que, desde a COP28, reunimos um grupo de países de florestas tropicais e países investidores para desenhar esse mecanismo. Contamos com o apoio de organizações internacionais e da sociedade civil. O TFFF não é baseado em doação. Seu papel será complementar aos mecanismos que pagam pela redução de emissões de gás de efeito estufa. Investimento soberano de países desenvolvidos em desenvolvimento vão alavancar um fundo de capital misto. O portfólio vai se diversificar em ações e títulos. Os lucros gerados serão repartidos entre os países de florestas tropicais e os investidores. Os recursos irão diretamente para os governos nacionais, que poderão garantir programas soberanos de longo prazo. 1/5 dos recursos poderão ser destinados aos povos indígenas e comunidades locais. Cuidar dos seringueiros, extrativistas, mulheres e povos indígenas é cuidar das florestas. A bioeconomia permite conciliar conservação e uso sustentável. O TFFF inova também em sua governança. Suas instâncias decisórias vão corrigir antigas assimetrias e contarão com a presença em pé de igualdade de países investidores e de países de florestas tropicais. A participação social e de especialistas agregará valor à avaliação e ao aprimoramento do mecanismo. Todos os anos, o monitoramento por satélite tornará possível identificar se os países estão respeitando a meta de manutenção do desmatamento abaixo de 0,5%. Reflorestamentos serão contabilizados com o tempo. A meta é que cada país possa receber até $4 por hectare preservado. Parece modesto, mas estamos falando de 1,1 bilhão de hectares de florestas tropicais distribuídos em 73 países em desenvolvimento. No evento que organizamos em setembro em Nova York, o Brasil anunciou que será o primeiro a investir $1
bilhão de dólares nesse fundo. O Conselho do Banco Mundial aprovou que irá hospedar os mecanismos financeiros e o secretariado interino do TFFF com base em uma nova filosofia. Em breve, esperamos contar também com o engajamento do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, do Banco Africano e outros bancos regionais. O TFFF obteve apoio de países das bacias do Amazonas, do Congo e do Bornéu-Mekong. O Fundo de Florestas Tropicais será um dos principais resultados concretos no espírito da implementação da COP30. É simbólico que a celebração do seu nascimento seja feita aqui em Belém, rodeada de sumaúmas, açaizeiros, andirobas e jacarandás. Em poucos anos, poderemos ver os frutos desse fundo. Teremos orgulho de lembrar que foi no coração da floresta amazônica que demos esse passo juntos. Como nos disse o ambientalista brasileiro Chico Mendes, dizia ele, no começo, pensei que estava lutando para salvar as seringueiras. Depois, pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora, percebo que estou lutando para salvar a humanidade. Muito obrigado, gente. O que vai ter agora? Is also a water crisis. Slovenia has actively promoted the recognition of the role water plays in climate adaptation and mitigation. The global water cycle is spinning out of balance. Stabilizing it is key in terms of effective climate action and global water security. Another aspect of our global engagement is our action, grounded in rights and equality. Gender equality and human rights-based approach is embedded in our climate law and our climate diplomacy. This is aligned with the International Court of Justice, reminder that human rights are inseparable from climate outcomes and that states have a duty under international law to act on climate change. The right to a clean, healthy and sustainable environment must be our North Star, and gender equality should continue to be considered in the climate change processes and actions. Finally, financing underpins everything. For Slovenia, climate finance is climate justice. The bridge from pledges to impact. We have been increasing our climate finance in the past years and are committed to continue doing so. At the national level, Slovenia comes with aligned policies at home and proves small countries can lead big change. In July this year, we adopted our first national climate law, a framework to safeguard quality of life, support a resilient economy, and protect long-term security
as climate risks intensify. It sets a legally backed commitment to climate neutrality by 2045 at the latest, and builds a governance system where an independent scientific advisory board informs policy and monitors delivery. The first report on climate change mitigation and adaptation, as required by the climate law, was prepared last month. The main messages of the report is that Slovenia is on track to meet our emission reduction commitments, and that although additional effort will need to be made, this can be done in a just and fair manner. At the national level, Slovenia also pays great attention to nature protection, among others with respect to forest, biodiversity and water management. Alerted by the reports that by 2050, globally, 50% of the today's species will be extinct, the Slovenian government initiated the process of preparing a national plan for nature restoration. And by striving for ambitious climate agenda globally, supported by coordinated national policies, is not enough to make substantive progress in adaptation and mitigation of climate change. Implementation and awareness raising are the key to progress. And in that regard, activities at the local level play an important role. A climate office that connects stakeholders at the municipality level was established in Slovenia in November 2024. And it supports local communities and regions in adapting to climate change and helps the state understand local needs and conditions. At the same time, it strengthens understanding, awareness, and support for municipalities and regions through targeted knowledge transfer. In conclusion, ladies and gentlemen, we are still hearing voices of climate change skepticism. However, scientists, as well as the current increase in frequency and intensity of extreme weather events, are telling us a different story. Climate change is real. It is happening already now. It is aggravating existing vulnerabilities and increasing inequalities. To make progress, acting alone will not bring success. We will reach our climate goals only if each of us acts and contributes. Let this COP be remembered for delivery of ambitious and scaled finance and faster adaptation. Slovenia stands ready to partner with all who share this purpose, and despite uncertain times, multilateralism can still prove its worth, and we must choose to use it now. Thank you. Chamamos para a manifestação o primeiro-ministro de Eswatini, Russell Miso Dlamini. Your Excellency, the President of the Republic of Brazil, Mr. Lula, distinguished heads of state and government, honorable delegates, ladies and gentlemen, I'm profoundly honored to deliver this statement on behalf of His Majesty King Mswati III and on behalf of the people of Eswatini. Allow me at the outset to extend gratitude on behalf of the delegation of Eswatini for the customary warm hospitality we have been accorded by the Federative Republic of Brazil. Your Excellencies, we gather at a moment of profound urgency
The war humanity has waged against nature, especially our climate system, has reached a point where it threatens our very survival. Corrective action is no longer a choice, it is an imperative. Climate action is long overdue, and its urgency cannot be overstated. The third round of nationally determined contributions have been submitted and synthesized. While the increase in ambition across nations is commendable, it remains insufficient. If we are to limit the temperature increase to below 2 degrees Celsius, although the more ambitious target to limit the increase to 1.5 degrees is preferred, we must accelerate our efforts dramatically. To achieve the goals we have set, collaboration is essential. In fact, we must go beyond collaboration. We must ramp up ambition and align with scientifically determined emission reduction targets. For Africa, distinguished delegates, this struggle is not about environmental policy. It is about survival and justice. Africa contributes less than 4% of global greenhouse gas emissions, yet we endure the heaviest consequences. The Kingdom of Eswatini, like much of the continent, has borne the brunt of this circumstance. Our rain-fed agriculture, which sustains the livelihoods of over 70% of our population, is increasingly threatened by unpredictable weather patterns, water scarcity, soil degradation, and biodiversity loss, placing immense strain on our rural communities. While we continue to call for the honoring of commitments, Africa will not wait, but will continue to make a difference by ensuring that her development is environmentally friendly, as it has always been. Your Excellencies, despite our minimal contribution to the global crisis, the Kingdom of Eswatini refuses to be defined solely by vulnerability. We believe that our resilience, innovation, and unity will chart the course for a sustainable future. Drawing from our national development strategies, Eswatini is committed to strengthening NDC 3.0 commitments which cover both adaptation, mitigation, as well as social inclusion. Our response embraces robust, homegrown, nature-based and technology-based solutions. To begin with, we have prioritized watershed management, community reforestation, and sustainable land use practices to safeguard our ecosystems. Simultaneously, we are actively investing in climate-smart agriculture and integrated water resources management to strengthen our adaptive capacity. We are also advancing our initial adaptation communication to the UN FCCC, which outlines comprehensive actions such as flood control measures and efforts to achieve land degradation neutrality by 2030. Excellencies, Eswatini is determined and ready to play its part, but the principle of common but differentiated responsibilities must remain intact. Those who have contributed most to this crisis must lead the way in resolving it. Our commitment does not abdicate their responsibilities to lead the response. We cannot allow our people to live in poverty while that disproportionately benefited others. None of our global goals are possible without adequate and accessible financing. Accessing climate funds is currently overly complex for developing nations. Eswatini's NDC alone requires an estimated $2.4 billion. But globally, we need approximately $2 trillion. Crucially,
This financing must be in addition to development financing. Excellencies, the current global financial architecture is simply not fit for purpose. It must change. We need transformative climate financing, moving from aid to strategic investment in local innovation. An urgent reform of global funding mechanisms, including multilateral development banks, to increase concessional finance and African representation is a must. Equally important and urgent is the operationalization of the fund for responding to loss and damage, and the operationalization of the agreement on a meaningful new collective quantified goal on climate finance. There must be an unequivocal rejection of unilateral measures which threaten and seek to penalize developing countries. Furthermore, there is need for a robust technology implementation program, one that delivers tangible results on the ground, not just frameworks and facilitation. Both developed and developing nations require access to technologies that will make the net zero goal a reality. We must support mechanisms such as the Africa Climate Innovation Challenge to channel catalytic finance towards youth-led enterprises. 2 years ago, we made the decision to transition away from fossil fuels. That transition must be just. It must not deprive us of the energy we need to power our development and industrialization. A just transition means ensuring that no nation is left behind and no community is sacrificed in the name of progress. For Eswatini, energy transition must create thousands of jobs, significantly reduce poverty, strengthen local value chains, and ensure access to affordable, reliable, and sustainable energy. Finally, the principle of leaving no one behind must be more than a slogan. It must be a commitment that we live by. We must unite to confront what has rightly been called one of the greatest challenges humanity will ever face. And in doing so, we must urgently find ways to include all members of the global community, especially those who remain excluded from full participation in the process, such as the Republic of China on Taiwan. We must leave this summit speaking not as victims of climate injustice, but as architects of global solutions. In the spirit of our African values proudly mirrored in the great Brazil Republic and the Tinkhundla system of governance, which places people and communities at the center of decision-making. The Kingdom of Eswatini commits to working with all member states to ensure that climate action is inclusive and equitable. Let us rise to this moment. Let us act. This is the most important thing. We must act. This action must be taken with courage, with fairness, and with unity. The future demands nothing less. I thank you. Obrigado. Nesse momento, chamamos para a manifestação o rei da Suécia, Carlos XVI Gustaf. Mr. President, Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, I've had the privilege of visiting Belem before, a vibrant gateway to the Amazon. The river
and the rainforest give life to the city, shaping its people, economy, culture, and culinary traditions. President Lula's commitment to protecting the Amazonas is appreciated and urgently needed at a time when the impact of climate change is increasingly being felt across the globe. In 1972, I participated in the first ever United Nations Conference on Environment held in Stockholm, Sweden. I was a young crown prince back then, attending the ceremony with my grandfather, King Gustav Adolf. It was historic, as it placed global environmental issue on the political agenda and was a starting point for international environmental cooperation. For me, that conference marked the beginning of a lifelong dedication to protecting the nature, and belief in science will foster innovation and show the way forward. It also convinced me that cooperation across borders, disciplines, and sectors will be essential to meet the challenges ahead. This spirit of collaboration is at the heart of Sweden's climate transition. And more than 500 companies, municipalities, regions, and organizations are engaged in effort aiming to make Sweden one of the world's first fossil-free welfare nation. To turn ambitions into concrete actions, the Swedish Climate Policy Council has supported the development of Panorama. It is a platform that provides an overview of how Sweden can reach net zero gas emission by 2045. And hopefully, just before President Lula and I turn 100 years. The model can be adopted globally, helping other countries research climate goals. These efforts go hand in hand with our international engagement. This year, Sweden is the co-chair of the Green Climate Fund. Through this role, we help mobilize resources to turn climate commitment into real action. However, major challenges remain. 33 years after the Climate Convention was signed in Rio de Janeiro, emission of greenhouse gases continue to rise. Biodiversity is declining, and ecosystems are under enormous pressure. International collaboration is crucial. Pollution, climate change respects no border, that we all know. Cooperation between nations is the only path towards sustainable development and long-term prosperity. Climate action is the investment opportunity we should all embrace, because the green transition drives economy growth, building the workforce for the future, and keep our industries competitive. We know there are ways
to limit temperature rise while building resilient economies of the future. I am now counting on all of you, heads of states, governments, to implement policies that stimulate demand for sustainable involvement. Together, we must speed up the deployment of these solutions to limit temperature rise to 1.5 degrees and to build resilience for generations to come. The message, I believe, is really what we need to see happening here and now. Action today is important for growth tomorrow. Lack of action means a tremendous loss in human as well as economic capital. I would like to conclude by quoting from the 1972 Stockholm Declaration. Quotation. In our time, man's capability to transform his surroundings is used wisely, if used wisely, can bring to all people the benefit of development and the opportunity to enhance the quality of life. End of quotation. So let us make this gathering here in Belem turning point, a moment when the world come together, not just to discuss, but also to deliver. Thank you and good luck. Convidamos agora para a manifestação o presidente da Finlândia, senhor Alexander Stubb. Mr. President, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor for me as President of Finland to speak after the King of Sweden. He mentioned that he has been in Belem before. I haven't, this is my first time, but I have a memory from 1992 and the Rio conference. At the time, I was a young trainee at the Finnish embassy in Washington, D.C., and my job was to cover the Rio conference. Now, I know there are a lot of cynics who are following our discussion and our speeches here today, and to them I'd like to perhaps give a little bit of optimism, because I actually think that the UN Framework Convention for Climate Change and the COP meetings in general, as well as the Paris Agreement, have been a success story of multilateralism which currently is being challenged. Now, I have some good news and some bad news. The good news is that, as recently reported by the UN, we are at long last bending the global emissions curve downwards. So basically we are emitting less CO2 than before. That is, if we stick to our commitments. The bad news, of course, is that the direction might be right, but the pace is, as the King of Sweden just noted, way too slow. Now, COP30 is a crucial step on this path. Whether we will permanently lose the 1.5 degree goal depends on the decisions here and now. In my short speech, I would like to underline three critical elements which I believe will ensure the success of COP30. First, we must all lead by example. At COP, each party has an equal say, regardless of their size. And of course, in international relations, this is not always the case.
So we are collectively accountable. Yes, the largest emitters must lead the way in reducing emissions, and they must do it now, but the rest of us need to act in an equally responsible manner. And here, please stop blaming your neighbor. I'm not blaming Sweden, but the key is that we must look in the mirror and see what we ourselves can do in this COP30. The blame game doesn't work. Nostalgia is no better driver than cynicism. So therefore we must turbocharge the transition away from fossil fuels. All of us are in a position to do so, must urgently provide the necessary financial and other support to help the most vulnerable countries adapt. Leading by example means giving a voice to those most affected by climate change. So let me applaud the COP presidency, Brazil, for highlighting the role of the indigenous people in climate action, as well as underline the importance of the COP adopting an ambitious gender action plan. My second point is to put science in the driver's seat. While the states gathered here have different interests, we all share a common goal of ensuring a livable planet for future generations. And the only way we can do it is to rely on science. Not a single person in this room wants to pass on devastation to their children and grandchildren. We have the best scientists at our disposal, and they are unanimous that delaying climate action would have consequences that are devastating for all and irreversible for some. There are no excuses. At the same time, we need to recognize the growing amount of disinformation around climate science as an attempt to rattle the multilateral system and slow down a clean transition. When we face difficult political choices, debate is necessary, and it has to be frank and honest. Remembering our common goal, we must not yield to efforts stoking polarization. My third and final point is to say that be bold, be bold. We need at least 3 things to solve the climate crisis. 1 is regulation and targets. 2 is financing, in other words, money. And 3 is innovation. You can't pick and choose one of them. They go hand in hand. So please don't pit climate action and growth as some kind of enemies. They're friends. They go hand in hand. Numerous encouraging examples show that decoupling carbon emissions from economic growth is possible. To do this, we need to invest in clean technologies and make sure that those who most need them have the access. Investment for climate change is the growth and prosperity plan for this century. So let me finish by noting that COP30 must send a clear message that the green transition is here to stay and that fossil fuels have no future. 10 years after Paris, let's make sure Belem will be remembered as a success too. And let me finish with a Finnish saying which I disagree with. In Finnish, we have a saying that a pessimist will never be disappointed. The problem, of course, is that a pessimist is often quite cynical. And let me assure you that pessimists will never solve the climate crisis. Optimists and realists will. Thank you very much. Convidamos para a manifestação o vice-primeiro-ministro de Guiné Equatorial, senhor Gaudêncio Messu. Excelentísimo señor Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil. Excelentísimo señor Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas.
Excelencias, señoras y señores, jefes de Estado y de Gobierno y representantes de los países miembros de las Naciones Unidas aquí presentes, distinguidos delegados e invitados todos, señoras y señores, permítanme tomar la palabra en este evento tan significativo en nombre de Su Excelencia Obiang Mambasogo, presidente de la República de Guinea Ecuatorial, quien por razones de su apretada agenda no ha podido asistir a esta cumbre personalmente, como había sido su deseo. Ante todo, expreso mi gratitud al excelentísimo presidente de la República de Brasil por la acogida a esta 30ª sesión de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático COP30. Felicitamos de igual forma la acogida y la hospitalidad de la que hemos sido objeto desde nuestra llegada a esta bella ciudad de Belem. Excelencias, quiero recordar que desde la cumbre del Río de Janeiro del año 1992, Brasil siempre ha sido epicentro de lucha contra el cambio climático. Por eso, esa COP30 que se celebra por vez primera dentro de la cuenca amazónica, que es la selva tropical más grande del mundo y considerado también como el primer pulmón del planeta debido a su rica biodiversidad y su papel en la regulación del clima. Se concibe como una plataforma para mostrar que los países tropicales disponen de los principales sumidores de carbono y deben ser los líderes de innovación climática y de sostenibilidad, pasando de la dependencia a la corresponsabilidad. Distinguidos invitados, señoras y señores, la lucha contra los efectos adversos del cambio climático constituye un problema amplio y multifacético que amenaza la misma existencia de la vida humana. Por tanto, requiere un trabajo conjunto con la participación de todas las naciones del mundo. La cuenca del Congo, ubicado en África, es el segundo bosque tropical más grande del mundo y el primer pulmón como sumidero de carbón forestal tropical del mundo. Es donde se encuentra ubicada la República de Guinea Ecuatorial, concretamente en África Central, por lo que nuestro país contribuye a la regulación de la temperatura del planeta. A pesar de esta función reguladora, Guinea Ecuatorial, como otros países africanos, es muy vulnerable a las inclemencias climáticas y se está experimentando en los últimos años eventos climáticos nunca antes conocidos, como crecidas de olas marinas, incendios forestales, fuertes tempestades, vientos huracanados acompañados de lluvias intensas que ocasionan inundaciones en nuestras ciudades con pérdidas de infraestructuras costeras, materiales y medios económicos. Excelencias, señoras y señores, al margen de que mi país emite un porcentaje insignificante de gases de efecto invernadero a la atmósfera de alrededor de 0,2% a nivel mundial, no obstante, estamos al día de nuestras obligaciones, como la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional, que aumentó la ambición en un 35% para el año 2030, un 15% más respecto a la visión presentada en París y un 50% para el año 2050. Excelencias, señoras y señores, Guinea Ecuatorial está promoviendo energías renovables con la construcción de centrales hidroeléctricas que tienen como objetivo alcanzar antes del año 2050 un 100% de energías renovables, donde actualmente el porcentaje total de energía de transición instalada en mi país es del 90% de fuentes hidroeléctricas y de gas natural. Además, mi país, la República de Guinea Ecuatorial,
está cubierto de más del 80% de bosques. Protegemos desde antaño, así como la implementación de acciones de reducción de la deforestación con la finalidad de convertir nuestros bosques en verdaderos sumidores de carbono y la conservación de nuestros refugios de la biodiversidad. También mi país dispone de una parte insular y una larga costa atlántica, con una extensión marítima de unos 314,000 kilómetros cuadrados, casi 2 veces la superficie terrestre. Por eso se invierte mucho en la construcción de diques, rompeolas en las costas y la canalización de los ríos urbanos para la adaptación costera. Señoras y señores, el cambio climático es hoy la principal barrera para el desarrollo sostenible en el continente africano. Por consiguiente, pedimos un compromiso renovado a esta COP30 para proporcionar a los países más vulnerables, para reforzar las iniciativas de acción para el clima a través del multilateralismo impulsado por las Naciones Unidas, un financiamiento adecuado, transparente, justo, con fácil acceso, así como la transferencia de tecnologías para la valoración de nuestro capital natural, con la finalidad de implementar las diferentes declaraciones como la africana sobre el clima y otras. Mi país comparte la agenda propuesta en esta edición de la COP30 desde la transición energética, la conservación de los bosques, la transformación de la agricultura y los sistemas alimentarios, entre otros, por lo que la República de Guinea Ecuatorial apoya las propuestas de las declaraciones de Belem sobre el clima, centrados en el desarrollo sostenible de las poblaciones, puesto que dichos temas están alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, Agenda Guinea Ecuatorial 2035. A pesar de los esfuerzos de Guinea Ecuatorial está realizando, aún necesitamos el fortalecimiento de los marcos de cooperación sur-sur y norte-sur entre países e instituciones, como la Comunidad de los Países de la Lengua Portuguesa, CPLP, ya que es de suma importancia para consolidar la paz mundial y luchar juntos contra el cambio climático, deteniendo las guerras en el mundo, ya que no se producen solo las muertes de personas, sino que también contaminan la atmósfera global. Así reitero una vez más el total compromiso incuestionable de la República de Guinea Ecuatorial contra el cambio climático. Que Dios bendiga nuestras deliberaciones de esta COP30. Muchísimas gracias. Muito obrigado. Convidamos para a manifestação o vice-presidente do Iêmen, general de brigada Tariq Saleh. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس لولا دي سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة رؤساء الوفود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني باسم الجمهورية اليمنية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية على استضافة هذا المؤتمر الهام الذي ينعقد في قلب الأمازون، رمز الحياة والتوازن البيئي على كوكبنا. السيدات والسادة، تأتي مشاركة اليمن في هذه القمة ونحن نعيش واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والبيئية في العالم، بلد أنهكته الحرب التي تقودها الميليشيات الحوثية ضد الدولة والمجتمع، وتواجه في الوقت ذاته تداعيات متطرفة لتغير المناخ تضرب كل جوانب الحياة، ظهرت في حالات الجفاف والفيضانات المتكررة
وانهيار الغطاء النباتي وجرف الأراضي الزراعية وتدمير الممتلكات، بحيث أصبحت هذه الظواهر واقعاً يهدد الأمن المالي والغذائي لملايين اليمنيين، ويعمق هشاشة المجتمعات الريفية، ويدفع بالآلاف إلى النزوح الداخلي والهجرة الخارجية، ويعطل قدرة الإنسان على الاستقرار والإنتاج. نحن في اليمن رغم أننا لا نتحمل المسؤولية عن الانبعاثات العالمية، إلا أننا من بين أكثر الدول تضرراً من آثارها القاسية، ولذلك فإن مشاركتنا هنا ليست مجرد واجب دبلوماسي، بل دعوة إنسانية نوجهها للعالم من أجل العدالة المناخية وإنصاف الدول الأضعف التي تدفع ثمن أزمة لم تصنعها. الحضور الكريم، إن أولويات الجمهورية اليمنية في هذه القمة تتمحور حول 3 قضايا أساسية. أولاً، العدالة المناخية والتمويل. نحن نؤمن أن الالتزامات التي تفرزها مؤتمرات هامة كهذا المؤتمر يجب أن تتحول إلى أفعال من خلال آليات تمويل ميسرة وشفافة ومباشرة للدول المتأثرة بالصراعات لتمكينها من بناء قدراتها، وندعو إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار بشكل عاجل وضمان وصوله إلى الدول الأكثر تضرراً مثل اليمن، بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية التي تحرمها من فرص الدعم العاجل. ثانياً، التكيف والصمود. إن مستقبل الشعوب يعتمد على قدرتها على حماية مواردها الطبيعية، ونحن بحاجة إلى استثمارات حقيقية في قطاع المياه والزراعة والبيئة والبنية التحتية المقاومة للمناخ لحماية مواردنا الطبيعية. وللتعامل مع هذه القضية فقد أطلقت الحكومة اليمنية عبر وزارة المياه والبيئة الخطة الوطنية للتكيف، وشرعت في إنشاء مركز المعلومات والذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة البيانات البيئية والمناخية ومبادرات الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة في المدن والمناطق الريفية. ثانياً، الأمن والسلام المناخي. لا يمكن تحقيق استدامة بيئية في غياب السلام، وفي اليمن تعتبر شحة المياه وتدهور الموارد الطبيعية سبباً في تأجيج الصراعات المحلية، ولذلك فإن أي رؤية عالمية فعالة يجب أن تربط بين العمل المناخي وبناء السلام، وأن تدمج مفهوم الأمن المناخي ضمن استراتيجيتها التنموية والاستقرار. السيدات والسادة، نود أيضاً أن نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى الأخطار البيئية المحدقة بالبحر الأحمر، أحد أهم الممرات البحرية والأنظمة البيئية في العالم، والذي يواجه اليوم مخاطر التلوث والتسريبات النفطية والتدهور البحري نتيجة السلوك الإجرامي للميليشيات الحوثية الإرهابية. ونطالب بدعم جهود اليمن في بناء قدراته على الاستجابة للطوارئ البحرية ومراقبة التلوث والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. فخامة الرئيس، إن الجمهورية اليمنية رغم كل التحديات تؤمن بضرورة المضي في مسار التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اتفاق باريس، كما أننا ندرك أن مسؤولية حماية الكوكب مسؤولية جماعية، وننظر إلى قمة بليم لا كمحطة تفاوض فقط، بل فرصة لإعادة بناء الثقة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وتحويل الموعود إلى أفعال والأهداف النظرية إلى التزامات واقعية قابلة للتنفيذ. ونؤكد للجميع أن التعاون في بناء القدرات والتمويل العادل ونقل التكنولوجيا ليست طرفاً بل شرطاً أساسياً لتمكين الدول النامية من المساهمة الفاعلة في الجهد العالمي. ختاماً، نجدد شكرنا لجمهورية البرازيل الاتحادية على استضافة هذا المؤتمر التاريخي، وندعو العالم أجمع لأن يجعل من كوب 30 قمة للتنفيذ والعدالة، وتثبت أن الإنسانية قادرة على توحيد جهودها من أجل كوكب أكثر أماناً واستدامة. شكراً لحسن استماعكم. Convidamos para a manifestação o vice-primeiro-ministro de Lesoto, senhor Ntomeng Majara.
Your Excellency, President Lula da Silva, Excellencies, distinguished heads of state and government, His Excellency, the United Nations Secretary General, distinguished delegates, with all protocol observed, I bring you warm greetings from the Mountain Kingdom, Lesotho, the kingdom in the sky. A land perched high above most of the rest of the world, where the beauty of our mountains meets the harsh realities of a changing climate. Our unique, lofty altitude makes us proud, yet it also renders us deeply vulnerable. In Lesotho, climate change is not an abstract concept. It is a lived experience, etched into every mountain ridge, every foothill, every valley, every field, and every household. From the highlands to the lowlands, our people face severe droughts, floods, snow, frost, and storms which negatively affect and reshape lives and livelihoods. Each passing season reminds us that climate change is no longer a distant threat. It is here and it is accelerating. Excellencies, when the Paris Agreement was adopted in 2015, the world pledged to limit the temperature rise to well below 2 degrees, with efforts to keep it at 1.5 degrees. Yet, the evidence before us is sobering. We are drifting and veering dangerously off course. For Lesotho, 1.5 degrees is not a target. It is a threshold of survival. The rising heat threatens our food systems, our water security, and our very way of life. Our people, contributing less than 0.01% of global emissions, bear the full brunt or weight of a crisis they did not cause. For us, climate action is not merely a policy choice, it is a moral imperative. Lesotho's national climate change policy, adopted in 2017, envisions a climate-resilient nation pursuing low-carbon, sustainable development for the well-being of all Basotho. This vision rests on 4 strategic pillars: resilience and adaptation, low-carbon development, inclusive governance, and integrated coordination. These 4 pillars underpin our nationally determined contribution: the National Strategic Development Plan, our long-term vision, Technology Action Plan, and National Adaptation Plan, all guided by science, equity, and justice. Through our NDC, Lesotho has committed to reducing greenhouse gas emissions by 60% unconditionally, and up to 24% with international support by the year 2030. We pursue this through a 2-pronged approach, namely adaptation, protecting lives, ecosystems, and the economy from climate impacts, and mitigation, reducing emissions even as a nation which contributes minimally to global totals. Our National Adaptation Plan identifies 9 priority systems: food and agriculture, water, health, energy, infrastructure, biodiversity, and governance, all aimed at building resilience and adaptive capacity. Your Excellencies, among our most significant interventions are expanding climate-resilient water infrastructure, including the Lesotho Highlands Water Project and the Lowlands Water Supply Scheme, accelerating renewable energy development, particularly solar and wind, to reduce dependency on imported fossil fuels,
promoting climate-smart agriculture to strengthen food security and nutrition, restoring wetlands and rangelands through ecosystem-based adaptation, expanding early warning systems and climate information services to safeguard communities, and addressing climate-induced mobility through integrated planning and economic resilience for displaced populations. These efforts show that even a least developed country can lead with vision, innovation, and determination. Yet, despite our progress, we face serious constraints, namely limited finance, technology gaps, and lack of institutional capacity. Excellencies, at the recent negotiations in Baku, parties endorsed the new collective quantified goal on climate finance, targeting $300 billion annually from developed countries and $1.3 trillion from all sources by the year 2035. Lesotho fully supports the timely, expert-led completion of the UAE Belem work program with clear indicators and robust means of implementation. We call for the global goal on adaptation to be fully integrated into this new finance framework and for accelerated support to enable countries like Lesotho to finalize and implement national adaptation plans. The special circumstances of least developed countries must be recognized and prioritized in all adaptation-related decisions. Distinguished delegates, in alignment with global ambition, Lesotho calls for a significant and immediate scale-up of adaptation finance, including full operationalization of the Loss and Damage Fund with grant-based support for LDCs. Transparent, predictable mechanisms to track progress toward both the $300 billion and the $1.3 trillion targets, and simplified, equitable access to climate finance for the most vulnerable nations. Climate finance must be fair, predictable. Merci, Président Lula. Chers collègues, Monsieur le Secrétaire général, cher Antonio, Mesdames et Messieurs, en vos grandes qualités. D'abord, je veux remercier le Président et le Brésil pour l'organisation de cette COP à Belem et cet événement et cette initiative du TFFF. Beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas les répéter, si ce n'est pour insister sur l'importance en effet des forêts primaires, à la fois dans la bataille pour la réduction de nos émissions, parce que ce sont les puits aujourd'hui les plus efficaces de carbone terrestre et qui viennent compléter ce que les mangroves et les fonds marins font. Ce sont en plus des réserves les plus grandes réserves de carbone irrécupérables, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on les détruit, on recule dans notre effort de décarbonation. Ce sont des réserves les plus importantes de la biodiversité, 75% de la biodiversité terrestre est dans ces forêts primaires. Et ce sont aussi des lieux, des écosystèmes de vie et d'habitat pour beaucoup de peuples autochtones. Pour toutes ces raisons, l'initiative qui consiste à freiner la déforestation, comme vous l'avez fait, Président, au Brésil, avec des résultats frappants, vous avez fait chuter depuis 2022 de 50% le rythme de la déforestation. Mais en même temps, préserver les forêts existantes est essentiel, à la fois en Amazonie, le Président Petro en a parlé à l'instant, que nous avons en partage quelques-uns autour de cette table, dans le bassin du fleuve Congo, le président Tshisekedi l'a dit tout à l'heure, et je salue tous les pays aussi qui contribuent à cet effort, mais également en Asie du Sud-Est, l'envoyé spécial de l'Indonésie l'a dit, et je vois mon frère de Papouasie-Nouvelle-Guinée de l'autre côté de la table qui participe de cet effort. Et donc on doit vraiment s'assurer de cet effort complet. Face à ça, ce constat, la TFFF apporte des innovations financières importantes, elle mobilise davantage, elle permet d'aller chercher de l'argent privé, ça a été très bien dit par le Premier ministre de Norvège tout à l'heure, et elle doit reposer à la fois sur la science, une analyse, un suivi des résultats. Et donc je veux ici
d'abord apporter le soutien de la France à cette initiative politique. Ensuite, dire que pour nous, il est important que ça repose sur la science et le suivi de l'évolution de la forêt. Et donc, faire travailler nos scientifiques, dédier une partie des montants à une analyse scientifique indépendante et continuer des initiatives comme on l'a pris ces dernières années avec, par exemple, le One Forest Vision, c'est-à-dire avoir une analyse, en particulier à travers l'observation spatiale, de l'évolution de la forêt qui permet de faire le suivi des résultats de ce qu'on mène et de prévenir aussi les déforestations. Deuxième élément, qui est une analyse constante, coût-bénéfice, et qui est une analyse projet par projet, comme l'a dit là aussi le Premier ministre de Suède de manière importante. Troisième point, qui est une gouvernance exemplaire avec un suivi des décaissements en toute transparence, ex ante, ex post, essentiel pour garantir l'additionnalité et le suivi. Quatrième point, que ce soit décliné par pays, c'est le sens de ce qu'a dit le président Tshisekedi, qui est une appropriation par chaque pays, comme on l'a fait d'ailleurs avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et donc que ça repose sur des approches One Country Package. Si ces conditions sont remplies et qu'on avance donc sur de telles approches, la France, au-delà du soutien politique, apportera un soutien financier en plus de ce que nous avons commencé avec le président Lula. Il y a quelques mois, nous avons pris l'engagement d'1 milliard d'euros sur l'Amazonie ensemble. L'Agence française de développement a déjà décaissé 400 millions d'euros sur ce milliard pour financer la préservation de la forêt et de la bioéconomie. Et donc, sur la base des conditions et des hypothèses que je viens d'évoquer, la France apportera d'ici 2030 un soutien supplémentaire de 500 millions d'euros qui pourra être contribué à la TFFF. Voilà, Président, ce que je voulais dire en remerciant la Banque mondiale d'avoir accepté d'accueillir le secrétariat et d'être l'administrateur de la facilité, ce qui est une garantie de bonne gouvernance et de bon fonctionnement. Et vous dire qu'au-delà de ce soutien politique et de cet engagement financier, je crois que nous sommes là aussi pour dire combien la préservation de nos forêts, la lutte contre la déforestation sont un enjeu essentiel pour nous tous. Merci, Président. Privileged group. When disaster strikes, it is usually communities that have to take on the burden of rebuilding lives. Unfortunately, we see this too often, as with recent tragedies faced by small island developing states. That is why we must ensure that the rewards of the transition are shared, because only then can people see why change in their own life matters. I hope Belem will bring the progress we all need to advance a more healthy world. Thank you very much. Nesse momento, chamamos para a manifestação o príncipe-chefe de Estado de Mônaco, Alberto II. Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, Monsieur le Secrétaire exécutif, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous voici réunis pour la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 30 ans que nous travaillons ensemble à évaluer et à répondre aux besoins de chacun, à faire le bilan du chemin parcouru et à rehausser notre ambition. Ceci avec l'objectif commun de relever le défi de notre temps, faire face au changement climatique et donc de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. La science se trouve aujourd'hui confrontée au péril de l'idéologie et du relativisme, alors même qu'elle n'a jamais été aussi sûre, si accessible et surtout si claire. Alors qu'elle franchit année après année les limites planétaires, l'humanité n'a jamais été aussi menacée qu'aujourd'hui par les changements climatiques. Ne nous y trompons pas, ces bouleversements sont de notre fait.
La Cour internationale de justice et le Tribunal international du droit de la mer ont récemment tous deux établi un lien clair entre nos activités anthropiques, les bouleversements que connaît le climat et la responsabilité qui pèse sur nos États. Une responsabilité historique, d'une part, découlant du développement économique longtemps indifférent aux atteintes infligées aux écosystèmes de notre planète. Mais surtout une responsabilité vis-à-vis de l'avenir. À cet égard, il nous incombe de redoubler d'efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs. Pour ce faire, il me semble que nous disposons de l'un des outils les plus efficaces que le multilatéralisme a su produire, voilà 10 ans, dans un formidable élan de conscience collective et de coopération internationale. Pierre angulaire de notre action climatique, l'accord de Paris nous fixe l'objectif collectif d'ici à la fin du siècle, de façon juste et équitable, de limiter le réchauffement climatique tout en garantissant la capacité de chacun à s'y adapter. Nous constatons pourtant ces derniers temps qu'il fait l'objet d'un certain procès en manque d'ambition, voire d'une inefficacité, n'allant pas assez vite pour certains, trop vite pour d'autres. Je crois qu'il s'agit là d'une conception incorrecte du régime établi. Rappelons-nous en effet que l'accord de Paris fait bien et bien peser la charge de l'action climatique et de son ambition sur nous tous, États, partis. Excellences, chers amis, c'est précisément dans cette perspective et conformément au nouvel objectif collectif de financement climatique adopté à Bakou l'année dernière que j'ai décidé que Monaco doublerait le financement international qu'il consacre spécifiquement à l'action climatique des pays en développement d'ici 2028. C'est également dans cette veine que mon pays a publié sa nouvelle contribution déterminée au niveau national qui nous engage d'ici à 2035 à réduire de 67,6% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Pour atteindre cet objectif ambitieux aligné sur la trajectoire des 1,5 degrés Celsius d'augmentation fixée par le GIEC, le recours aux énergies fossiles sera bien évidemment fortement limité et les énergies renouvelables, notamment thalassothermiques, y seront substituées. Alors que nous nous réunissons ici à Belem, au cœur de l'un des grands poumons de notre planète, permettez-moi, fidèle à la tradition de mon pays, de me faire l'héros de l'autre, c'est-à-dire l'océan. Les constats sont clairs et alarmants. Fonte de la cryosphère, pollution, acidification, réchauffement. L'océan se meurt. Pourtant, les flux financiers vers l'économie bleue n'ont jamais été aussi importants et continuent de croître, comme l'a démontré le Blue Economy and Finance Forum, organisé à Monaco en juin dernier. En conclusion, Excellences, chers amis, permettez-moi d'appeler chacun des délégués qui mèneront les discussions difficiles au cours des prochaines semaines à s'inspirer de l'audace de nos prédécesseurs. Le contexte de la première COP, il y a 30 ans, ou celui de l'adoption de l'accord de Paris, il y a 10 ans, n'était pas particulièrement propice à de telles avancées. Néanmoins, la conscience collective de l'urgence climatique a prévalu. Je formule ainsi le vœu que cette conscience, aujourd'hui accrue, nous inspire tous et qu'elle aiguille les décisions qui nous parviendront prochainement de Belem. Nous devons faire de cette COP une étape décisive. Nous ne pouvons plus attendre. Je vous remercie. Nesse momento, chamamos para a manifestação o vice-primeiro-ministro da Itália, Antonio Tajani. Chair, ladies and gentlemen, the climate change is a problem for all of us. It's a problem for our countries, it's a problem for our economies, it's a problem for our citizens. For this, we are close to Jamaica and the Philippines after the disaster of the last days with a lot of deaths. Now, allow me to talk in my mother tongue in Italian. Quando si parla di cambiamento climatico, dobbiamo partire da un principio. Ecologia e libertà non sono in contraddizione, ma devono essere parte di un destino comune verso il futuro dell'umanità. Per questo proprio ieri a Bruxelles è stato raggiunto, con il contributo determinante dell'Italia,
un importante accordo sull'obiettivo 2040 per le riduzioni delle emissioni. Un obiettivo importante per la nostra salute, i nostri territori e la nostra autonomia strategica. Si tratta di un accordo ambizioso, ispirato a razionalità ed equilibrio, insomma un buon compromesso. Abbiamo sostenuto questo accordo nella convinzione che non servono approcci ideologici che impongano obiettivi insostenibili e irraggiungibili, danneggiando così il sistema economico, industriale e sociale europeo. La difesa dell'ambiente deve partire da un principio fondamentale: la persona è al centro di ogni nostra azione e tutela della natura. È questa la stella polare che ci deve guidare. Salute e prosperità sono le migliori difese contro il cambiamento climatico perché rendono le nostre comunità meno vulnerabili agli eventi estremi. Lo ha riconosciuto nei giorni scorsi lo stesso Bill Gates. La risposta al cambiamento climatico richiede dunque politiche per la crescita, lo sviluppo e la creazione di posti di lavoro. La green economy non deve essere un problema, ma deve rappresentare un'opportunità. Le politiche ambientali però non devono rappresentare un vincolo, ma come dicevo una grande opportunità di progresso e libertà, un volano per investimenti, per la crescita e l'innovazione tecnologica. E questo è l'impegno del governo italiano che portiamo in Europa, nel G7 e in ogni appuntamento internazionale. Non può esserci infatti lotta al cambiamento climatico senza tener conto della questione sociale. Ecco perché l'Italia punta a una transizione energetica neutrale. Siamo impegnati a fare la nostra parte per limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi, in linea con gli obiettivi europei. Le fonti rinnovabili coprono ormai il 50% della produzione elettrica italiana, eguagliando per la prima volta il contributo dei combustibili fossili, ma non sono sufficienti. Per questo dobbiamo fare ricorso a tutte le tecnologie disponibili, incluso il nucleare di ultima generazione, l'idrogeno verde e i biocarburanti. E proprio a favore dei biocarburanti stiamo lanciando con Brasile e Giappone un'iniziativa per quadruplicare la produzione di carburanti sostenibili entro il 2035 e invitiamo tutti gli altri paesi ad aderirvi. Il nostro impegno a sostegno di questa strategia è concreto. Proprio ieri il governo italiano ha approvato 9 norme per promuovere l'economia circolare, per migliorare la gestione del ciclo di vita delle batterie e la gestione sostenibile dei rifiuti. Abbiamo dotato anche il nostro fondo clima di oltre 4 miliardi di euro che stiamo indirizzando in particolare a progetti a favore dell'Africa. Vogliamo mettere a disposizione il nostro miglior saper fare italiano in settori chiave come agricoltura e acqua, ma anche il farmaceutico, cruciale per la salute delle persone. L'Italia è infatti tra i paesi più avanzati nello sviluppo di nuove tecnologie spaziali per promuovere l'agricoltura sostenibile con un minor uso di acqua e pesticidi. Siamo in prima linea anche nell'uso innovativo della meteorologia attraverso il servizio meteorologico della nostra aeronautica militare, un'eccellenza italiana a disposizione di tutti i nostri partner. Penso anche all'applicazione in agricoltura delle tecnologie di evoluzione assistita. E mettiamo a disposizione anche il nostro saper fare per una gestione più efficiente delle risorse idriche, per la produzione agricola e lo sviluppo tecnologico del sistema agroalimentare. L'acqua è essenziale per il benessere delle persone. La sua gestione responsabile è cruciale per la sostenibilità del pianeta. Per questo saremo orgogliosi di ospitare a Roma ad ottobre del prossimo anno il primo forum euro-mediterraneo sull'acqua e l'anno prossimo ospiteremo sempre a Roma anche la riunione dei ministri degli esteri, dell'ambiente e dell'Unione Europea per il Mediterraneo, dedicata proprio all'acqua. In conclusione, signor Presidente, il forte impegno italiano che ho appena descritto trova a Belem la sua manifestazione concreta anche nel padiglione Italia Acqua Pras, una piazza italiana galleggiante che richiama Venezia, dove è stata presentata nei mesi scorsi. Rimarrà qui in Amazzonia come spazio a disposizione dei cittadini e segno della profonda amicizia tra i nostri paesi e dei valori della collaborazione internazionale in cui l'Italia crede. Non posso però, signori, concludere il mio intervento senza ricordare che l'Italia sta celebrando gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. La nostra azione contro il cambiamento climatico si ispira al suo pensiero di amante della natura, dell'umanità e di tutto il creato di cui ognuno di noi fa parte. Vi ringrazio. Convidamos para a manifestação o vice-presidente da Nigéria,
senhor Kashim Shettima. Your Excellency President Lula of Brazil, the UN Secretary General, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen. There is no doubt that the choice of this beautiful place, Belem, where Amazon opens its arms to the world, as the host of this year's gathering of the global climate leadership is both symbolic and inspiring. It reminds us of the essence of what the world seeks to preserve, the splendor of nature and the delicate balance of life that sustains us all. Nigeria, therefore, stands with the global community in the collective resolve to heal, to restore, and to sustain this place we call home. We are here because the earth speaks to us. It speaks not in words, but through the devastations we witness every day, through the floods that wash away entire communities, through the droughts that parch our farmlands, through the hurricanes that batter coastal towns, through the wildfires that consume ancient forests, through the heat waves that choke our cities, and through the conflicts that happen because of all of this. The earth speaks in the language of loss and warning. It tells us that our survival is tied to its well-being. These are the cries that have compelled us to gather from one city to another in pursuit of one shared purpose, to save the only home we have. So I bring to you today not only the goodwill of His Excellency, President Bola Ahmed Tinubu, but the assurance of Nigeria's unflinching commitment to climate action. We thank the government and people of the Federative Republic of Brazil for their exceptional hospitality. A few days ago, Nigeria took a bold step forward. We approved two landmark instruments, the National Carbon Market Framework and the Climate Change Fund. These are the pillars of our climate finance architecture. They are designed to build a transparent and high-integrity carbon market aligned with Article 6 of the Paris Agreement. Through them, we can generate, trade, and retire carbon credits with credibility and fairness. We can mobilize billions of dollars in climate investments to finance adaptation, resilience, and green industrialization. The proceeds will flow into the Climate Change Fund to support communities most affected by climate impacts. To guide this journey, we have launched a 5-year carbon market roadmap. This will establish an emissions trading system and a carbon tax regime strengthened by fiscal incentives that reward clean innovation. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, Nigeria's third nationally determined contribution, validated and submitted in September 2025, marks an ambitious step in our climate journey. It commits us to an absolute emission reduction of 32% by 2035 and chart our way to net zero in the long run, supported by strategies across energy, agriculture, transport, waste, and industry. Our decade of gas strategy anchors this transition, using natural gas to stabilize power and drive industrial growth, while expanding solar and off-grid solutions for rural electrification. Through these efforts, we are powering small businesses, promoting clean energy, and transforming agricultural waste into opportunity. Nigeria's geography, from the Sahelian plains in the north to the mangroves of the Niger Delta, reflect nature's generosity and reminds us of our responsibility to preserve what sustains us. This is why we are investing
in climate-smart agriculture, livestock transformation, and sustainable land use practices that reduce conflict over resources and enhance food security. Yet, no nation can finance climate ambition with goodwill alone. Climate finance remains the vehicle of effective implementation, and we therefore call for a reliable and equitable architecture that recognizes the unique realities of developing nations and empowers them to deliver on global commitments. Nigeria welcomes the operationalization of the Loss and Damage Fund and urges our partners to ensure its accessibility to the most climate vulnerable nations. Nigeria asserts that Africa's voice must not echo as a cry of vulnerability, but a chorus of innovation. Our continent is rich in renewable resources, biodiversity, and useful ingenuity. I hereby say with absolute certainty that we are not the problem. We are an integral part of the solution. This is why at COP30, we hope to demonstrate that Africa can lead in carbon capture through forests, in renewable energy expansion, in digital monitoring of emissions, and in regional cooperation that translates ambition into prosperity. Excellencies, let COP30 be remembered as the moment when the world moved from pledges to performance, from ambition to action, and from dialogue to delivery. For Nigeria stands ready to work with all nations to build a fairer, greener, and more resilient world, one where our children will inherit not the ruins of our indifference, but the fruits of our collective resolve. Thank you so much. Neste momento, chamamos para a manifestação o presidente da França, Emmanuel Macron. Muito obrigado. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je tiens avant toute chose à remercier le Brésil qui nous accueille ici à Belem, au cœur de l'Amazonie, dans cette forêt unique, poumon de l'humanité, que nous sommes fiers avec la Guyane française de partager avec tant d'autres pays amazoniens. Nous vivons en effet les 10 ans de l'accord de Paris, qui fut un des grands succès du multilatéralisme. Cette date est devenue un cap. Il y a 10 ans, le monde se réunissait pour adopter cet accord qui est devenu une boussole pour notre action climatique. 10 ans après, l'heure est au bilan. En 2015, le monde se dirigeait vers un réchauffement climatique qui était de l'ordre de 4 à 5 degrés Celsius en plus d'ici la fin du siècle. Grâce à l'accord de Paris et la mobilisation permise, aux engagements de tous les États, mais aussi des entreprises, des collectivités locales, de la société civile, les comportements ont commencé à changer, les décisions ont commencé à être planifiées, les investissements ont commencé à se faire, une méthodologie nouvelle s'est déployée et ces estimations sont désormais de plus 2,8 degrés Celsius. Ce n'est évidemment pas rien comme changement, car chaque dixième de degré compte. Mais évidemment, cela n'est pas suffisant et nous ne sommes pas aujourd'hui, le secrétaire général l'a rappelé, au 1,5 degré Celsius que nous avions collectivement défini à Paris il y a 10 ans. L'accord de Paris fut aussi un changement de paradigme, investir dans le climat pour stimuler la croissance et le développement. C'est l'un des acquis les plus puissants de la décennie écoulée. Les énergies décarbonées sont désormais les plus compétitives, les plus résilientes, plus sûres pour notre avenir. Et l'Europe en est la preuve en ayant démontré en 20 ans qu'on peut réduire massivement les émissions de près de 40% en l'espèce, tout en préservant la croissance économique.
Cependant, comme je le disais, cela n'est pas assez et les 2,8 degrés Celsius de réchauffement prévisionnel d'ici la fin du siècle ne sont pas un point d'aboutissement. Et alors que s'ouvre la COP 2030, nous devons donc convoquer à nouveau l'esprit qui a présidé à l'adoption de l'accord de Paris. Le choix du multilatéralisme face au repli sur soi, de la science face à l'idéologie et de l'action face au fatalisme. Ces principes éclairent les priorités qui doivent être les nôtres à Belem et je voudrais en retenir 4 pour cette COP30. La première ici à Belem est de démultiplier notre énergie à combattre le changement climatique. Au-delà de l'obligation juridique soulignée sans équivoque par la Cour internationale de justice en juillet, c'est une nécessité morale envers les plus vulnérables et les générations futures. L'Europe et la France sont à l'avant-garde de la décarbonation et continueront de l'être. Nos objectifs pour 2012 puis pour 2020 ont été atteints. L'Europe a toujours été au rendez-vous et continuera de l'être avec sa nouvelle contribution déterminée au niveau national, construite sur la base d'un avis scientifique et la fixation d'un objectif de 90% de réduction des émissions nettes en 2040. C'est une des NDC les plus ambitieuses au monde. Nous l'avons confirmé il y a à peine 48 heures par un vote des Européens. Et quand l'Europe prend un engagement, elle le tient. Nous avons besoin que tous les grands émetteurs s'engagent avec nous sur cette voie. Et cette voie est claire, elle passe par la sortie progressive des énergies fossiles, comme nous l'avons reprécisé, ancré lors de la COP28 à Dubaï. Toutes les solutions sont là. Batteries, stockage, voitures électriques, énergie décarbonée, carburants alternatifs pour le transport aérien et maritime. Chaque pays doit désormais présenter sa feuille de route en matière d'investissement, élaborer sa stratégie permettant d'organiser la sortie des énergies fossiles, mais aussi attirer les capitaux, les investissements publics et privés dans les secteurs d'avenir. Il est indispensable de continuer nos efforts pour sortir du charbon, qui est la source la plus émettrice de gaz à effet de serre. La France s'y emploie, d'abord en ayant fermé les 2 dernières centrales thermiques, et ce sera pleinement parachevé d'ici 2027. Plus aucune ne permet de produire le mix électrique français. En encourageant par notre stratégie européenne la sortie du charbon de nos partenaires européens qui en sont encore dépendants, mais également en accompagnant dans la sortie du charbon et la décarbonation de nombreux pays à travers les partenariats pour une transition énergétique juste, les fameux JETP définis à la COP de Glasgow, et pour n'en citer que quelques-uns, ceux qui ont été signés avec l'Afrique du Sud, l'Indonésie, le Vietnam ou le Sénégal. À court terme, le chemin passe également par la définition d'un cadre plus contraignant pour les émissions de méthane. Et je veux insister sur ce point. Je sais que, entre autres, la Première ministre Mia Mottley y est revenue. Cet objectif est essentiel dans notre combat. Tant le méthane est contributeur de ces émissions, il est réalisable à moindre coût, en particulier dans le secteur énergétique, par des investissements qui permettent d'éviter les fuites de méthane. Ce doit être une priorité absolue et nous ne sommes pas aujourd'hui à la hauteur de cet enjeu et il est indispensable que tous nos acteurs fassent ces investissements nécessaires, que nous endossions une nouvelle coalition pour pouvoir le suivre. Il est évident que tous les pays en développement doivent accéder à une énergie décarbonée, abondante et fiable pour leur développement et les efforts de décarbonation ne doivent pas se faire aux dépens du développement économique. Cette philosophie, celle qui consiste à accompagner chaque pays dans sa stratégie propre, ne pas opposer lutte contre les inégalités et lutte contre le dérèglement climatique, et de mobiliser davantage de financements publics et privés par des mécanismes nouveaux, est au cœur du pacte pour la prospérité des peuples et la planète lancé en 2023 et sur lequel je reviendrai. La deuxième priorité pour cette COP, c'est de protéger, de restaurer nos 2 grands puits de carbone naturels, nos forêts et notre océan. La France milite depuis des années pour les solutions fondées sur la nature qui permettent de créer un pacte pour le climat, les sols, la biodiversité et, in fine, la sécurité humaine.
La nature est surtout notre assurance pour adapter nos sociétés, créer des écosystèmes résilients, soutenir aussi nos agriculteurs, nos peuples autochtones, nos sociétés. C'est pourquoi la France s'est engagée avec constance dans le combat pour les forêts, l'océan et la préservation de nos capacités hydriques partout sur la planète. Un événement spécifique prévu par le président Lula permettra d'y revenir cet après-midi, mais je veux dire combien, à la fois ce que nous avons pu finaliser lors du sommet de l'UNOC à Nice, ce sur quoi nous nous sommes battus avec beaucoup de nos collègues amazoniens, africains ou d'Asie du Sud-Est pour nos forêts, est essentiel dans ce combat. Et je sais que Prince Albert de Monaco a à nouveau rappelé l'importance de ce combat qu'il mène depuis tant d'années avant beaucoup d'autres, et je veux ici l'en remercier. À cet égard, les politiques d'adaptation sont incontournables. Soyons honnêtes, nous n'y avons pas consacré l'attention nécessaire jusqu'à présent. Il nous faut en particulier protéger les plus vulnérables, et je pense aux petits États insulaires qui, année après année, font face à des catastrophes toujours plus intenses. La France consacre aujourd'hui un tiers de sa finance climat à l'adaptation, soit 3 milliards d'euros en 2024. C'est 8% de la contribution publique mondiale à l'adaptation, sur une contribution totale de 7,2 milliards, et nous continuerons d'être au rendez-vous. Troisièmement, nous le savons, pour atteindre nos objectifs, il faudra de nouveaux financements. Regardons là aussi la réalité en face. L'effort public ne peut pas reposer sur un petit nombre de pays que l'on peut compter sur les doigts de la main. Tous ceux qui sont en position de le faire doivent assumer leurs responsabilités à cet égard. Et la base des contributeurs publics doit être élargie à tous les pays qui aujourd'hui sont en position de contribuer. Nous devons aller plus loin dans l'alignement des flux financiers, dans la réforme de l'architecture financière internationale et dans l'identification de sources de financements innovantes. C'est d'ailleurs tout l'objet du pacte pour la prospérité des peuples et de la planète, le 4P que j'évoquais, qui a réuni 73 États autour de ce principe clé de mobiliser davantage, en particulier le FMI, la Banque mondiale et les plus grands contributeurs publics possibles, mais de davantage mobiliser la finance privée grâce à des mécanismes de garantie sur les premières pertes et un effet de levier accru de la finance publique. Nous avons besoin de financements innovants et justes. Les initiatives nées du 4P vont dans ce sens. Avec le Kenya, l'Espagne, la Somalie, le Bénin, la Sierra Leone, Antigua et Barbuda, nous avons largement avancé le travail à une meilleure contribution du secteur de l'aviation à l'adaptation. Avec le Royaume-Uni, nous avons travaillé à la mise en place d'un cadre pour les crédits biodiversité et nous continuerons ainsi d'avancer pour bâtir des outils de financement de la transition comme les swaps d'aide climat. Tous ces mécanismes permettent d'améliorer la contribution du secteur privé à cet effort. Ils sont indispensables. C'est pourquoi il nous faut aussi continuer le travail, d'abord pour améliorer le fonctionnement des crédits carbone, qui ont montré ces dernières années leurs limites, et pour bâtir ces crédits biodiversité qui sont indispensables à la mobilisation du financement international sur ce sujet. Enfin, et c'est mon dernier point, à l'heure où les prophètes de désordre sèment le doute quant à l'urgence climatique et remettent en question les certitudes les mieux étayées, nous devons protéger la science et fonder nos politiques sur ces constats. Et je veux insister sur ce point. Nos COP reposent sur une mobilisation collective qui a été nourrie par les travaux d'une science internationale indépendante, en l'espace celle menée par le GIEC. De la même manière, nous avons bâti une action nouvelle pour la biodiversité grâce à l'IPES. Et nous avons construit nos engagements de la Conférence des Nations Unies pour les océans sur la base d'un compromis, d'un consensus scientifique. La désinformation climatique fait aujourd'hui peser une menace sur nos démocraties, sur l'agenda de Paris et donc sur notre sécurité collective. C'est pourquoi, je le redis ici avec force, nous devons soutenir la science libre indépendante. Nous devons continuer l'engagement derrière nos scientifiques pour gagner ce combat climatique. Et c'est dans cet esprit que la France accueillera en décembre à Paris les scientifiques du GIEC
et contribuera à rassembler tous les pays qui sont prêts à pérenniser un financement visible, solide, pour ces travaux scientifiques. Voilà, mesdames et messieurs, face à l'urgence, j'ai l'intime conviction que les moments de crise accrue doivent aussi nous conduire à bâtir des avancées décisives. Nous avons l'opportunité de faire de la COP30 un succès. Avec l'Union européenne, la France se tiendra aux côtés du Brésil pour relever ce défi. Nous venons de le faire sur l'engagement en matière de forêt. Nous allons le poursuivre pour nos forêts, nos océans, mais nous allons aussi le poursuivre au-delà des sommets, par la constance de nos engagements, par la robustesse des coalitions d'acteurs que nous avons bâties et par la force de la conviction que nous partageons. C'est à l'aune de cette mobilisation que cette COP sera jugée, mais je le dis avec beaucoup de confiance et d'amitié. Je vous remercie. Nesse momento, chamamos para a manifestação o primeiro-ministro de Portugal, Luiz Montenegro. Uma série de compromissos dos 73 países que mantêm florestas tropicais, uma série de vantagens para quem zera o desmatamento, penalidades, por assim dizer, né, ou uma diminuição do aporte quando a pessoa não cumpre com esse requisito, e um olhar muito atento para as comunidades locais que preservam o meio ambiente. Então, toda a atenção voltada para a economia local, para a sustentabilidade, todo esse cuidado. Estou sendo ligeiro aqui porque muita gente vai falar e vai detalhar esses mecanismos. Mas eu dizia ainda essa semana que nós esperávamos, quer dizer, eu falava a título pessoal, não falava em nome do governo, mas que nós esperávamos no primeiro ano de lançamento da proposta, que é o ano da COP Brasil. Nós estamos assumindo a presidência da COP agora. E que nós vamos trabalhar para chegar a 10 bilhões de dólares até transferir a presidência para outro país. Mas eu acredito que talvez isso aconteça antes do previsto, porque nós tivemos aqui alguns anúncios já, outros que serão feitos nos próximos dias, mas ainda durante a COP, como é o caso da Alemanha, que diz que vai se engajar, mas esperará o dia de amanhã para anunciar o aporte ao TFFF na reunião bilateral com o presidente Lula. Mas só do que foi anunciado aqui, Indonésia, Brasil, Noruega e França, nós já superamos 50% daquilo que nós imaginamos para o final do ano que vem. Lembrando que países como China, Países Baixos, né, entre outros, Emirados Árabes, citar três que foram muito enfáticos em dizer que vão apoiar, mas não anunciaram valores, mas fizeram chegar a informação de que estão embarcando no projeto do TFFF, não fizeram anúncio hoje, nem prometeram para amanhã, como fez a Alemanha. Mas veja que nós já superamos 50% com os anúncios já feitos. Então, nós aí vamos trabalhar, obviamente tem condicionantes, as pessoas querem participar do desenho final do TFFF, porque há detalhes que podem ser melhorados, e isso é natural
num projeto que está nascendo agora. Tivemos também uma bilateral com o Reino Unido, em que o príncipe e o primeiro-ministro manifestaram integral apoio ao TFFF e disseram que o Reino Unido vai fazer propaganda junto ao setor público e privado dessa proposta que eles consideram muito original e que pretendem apoiar. Então, nós estamos saindo do dia, acho que falo por todos dessa mesa, bastante animados, de que pela primeira vez, numa COP, um instrumento de solução de problemas ambientais pode efetivamente sair do papel, pode efetivamente significar um caminho para motivar as pessoas em torno de uma causa tão nobre e tão necessária quanto essa. Então, eu queria manifestar aqui um enorme agradecimento à ministra Silva, que me lembro da primeira reunião que nós fizemos sobre TFFF, as duas equipes interagiram na área técnica para ir desenhando a proposta, estressando a proposta para ver se ela parava de pé. Não deixa de ser um dia muito emocionante para nós todos, ver que no dia do lançamento, países tão sérios, eu estou falando também dos países que se manifestaram nesse almoço, porque são detentores de reservas de florestas tropicais importantes, o Congo falou, o Suriname falou, vários países manifestando muita esperança de que isso efetivamente esse sonho vai se transformar em realidade. Eu penso que nós inauguramos aqui as tratativas em torno desse mecanismo de uma forma bastante esperançosa. Eu quero crer que nós vamos ter uma boa noite de sono e um bom dia de trabalho amanhã para continuar perseverando no cumprimento dessas metas, lembrando que nós imaginamos que nós tenhamos que chegar a alguma coisa entre 20 e 25 bilhões de dólares para formatar esse fundo em termos de valores públicos, né, de recursos públicos, para alavancar para cada $1 uns $4 aproximadamente de recurso privado, para realmente criar uma remuneração para cada hectare de floresta tropical de pé, que faça sentido, que seja sustentável, que efetivamente vá ao encontro da ambição das pessoas que estão ali preservando a floresta e de viabilizar economicamente essas regiões. Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço aos ministros presentes, ao embaixador e ao primeiro-ministro, essa satisfação enorme de participar desse almoço. Foi um almoço histórico. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, Andréas, Fernando Haddad, nosso ministro da Fazenda, embaixador Maurício Lírio, minha querida amiga Sônia Guajajara. É uma satisfação podermos iniciar essa cúpula já trazendo para vocês questões tão relevantes como, por exemplo, o próprio formato da cúpula. O presidente Lula tomou a decisão de que não fosse algo apenas para que cada chefe de Estado fizesse a sua manifestação, mas no formato de uma cúpula, em que a gente vai ficar hoje e amanhã fazendo debates sobre temas importantes, e um desses temas importantes eu tenho a alegria de dizer que é a questão do financiamento para a proteção das florestas tropicais. O Brasil, juntamente com mais 11 países, trabalhou e desenvolveu essa ideia. Ela teve origem no Ministério do Meio Ambiente, foi recebida com muito entusiasmo pelo ministro Fernando Haddad, que ombro a ombro desenvolvemos a proposta. Junto com o Ministério de Relações Exteriores, nós fizemos
ela ganhar aos vários cantos do mundo. E agora nós estamos aqui com os nossos parceiros de primeira hora, que já vem desde o Fundo Amazônia, aqui da Noruega, e os demais que se manifestaram, mostrando que é possível ter um instrumento que vai financiar a proteção das florestas tropicais e que não é doação. Tanto recursos públicos quanto recursos privados que forem aportados para o Fundo Floresta Tropical para Sempre terão o seu dinheiro de volta. E o mais importante, eles terão o seu dinheiro de ida também para a proteção das florestas, que esse é o mecanismo inteligente que foi criado, aonde com o spread que se referiu o ministro Fernando Haddad, nós vamos compor um fundo que, em alguns casos, nós vamos ter praticamente triplicado o recurso para a proteção das florestas dos ministérios do meio ambiente e dos governos. Eu acho que já temos aqui mais da metade dos recursos, né, que tínhamos nos colocado a meta só nesse primeiro dia. A Noruega faz um aporte, agradeço imensamente os 3 bilhões que a Noruega já manifestou, né? O Brasil já tinha colocado como uma boa semente uma iniciativa do presidente Lula, que o ministro Fernando Haddad viabilizou, de 1 bilhão, a Indonésia também 1 bilhão e a França meio bilhão. E temos a sinalização de que amanhã teremos a Alemanha também fazendo aqui o seu aporte. Agora, mais do que pensar só no aporte, temos também o aporte dos países que serão beneficiários. Os países que vão assinar a declaração em prol do TFFF, eles são detentores de 90% das florestas tropicais do planeta. Ou seja, geralmente a gente pensa no recurso que seja financeiro, mas existe o recurso natural, que é a floresta, a biodiversidade, os povos originários que cuidam dessa floresta e que têm conhecimentos associados a ela. A verdade é que conseguimos criar um mecanismo que de fato é capaz de fazer com que para cada recurso público ali colocado como semente, nós vamos ter recursos privados na ordem de $1 de recurso público, seremos capazes de angariar cerca de $4 de recurso privado. Portanto, se fizermos aqui essa multiplicação, hoje nós temos muito mais do que os 5 bilhões que já foram aqui mencionados. Por último, para passar aqui para minha querida amiga Sônia Guajajara, dizer que os nossos esforços, eles obviamente que tem toda essa celebração, inclusive da presença de vocês, né, numa qualidade e uma quantidade incrível, para poder fazerem perguntas. Eu sei que está todo mundo aqui apreensivo para ter o tempo das perguntas, mas também as manifestações dos chefes de Estado, colocando muito claramente que essa é a COP da implementação. Isso aqui significa implementação, implementar a viabilização dos recursos necessários para que possamos ajudar a fazer com que, protegendo floresta, evitemos lançar na atmosfera CO2 e evitando fazer emissão de gás carbônico na atmosfera, nós também estaremos alcançando esses resultados. De sorte que estamos muito entusiasmados, o TFF já começou muito bem, antes mesmo de de ter sido lançado hoje, nós já estávamos entre os 3 finalistas da premiação que tivemos ontem por parte da coroa britânica. Então, só é celebração em relação a essa parte, mas não posso deixar de dizer também do meu entusiasmo com as falas que ouvi, né, dos chefes de Estado, todos muito aliançados de que chegamos ao limite em relação à questão da mudança do clima e que agora temos que encontrar caminhos, criar mecanismos. Fiquei muito feliz que o presidente Lula disse que ele está
muito convicto de que é necessário fazermos o mapa do caminho, tanto para viabilizar recursos financeiros, quanto para chegar no fim do desmatamento e para alcançarmos a saída da dependência do uso de combustível fóssil. Soninha, depois Maurício. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bom, o Brasil defende desde o início que esta COP teria que ser a COP da implementação. E o presidente Lula tem falado que esta tem que ser a COP da verdade. Então, não teria um jeito melhor de começarmos essa COP consolidando o mecanismo do TFFF, já com garantia de aportes para que a gente possa garantir essa estrutura para apoiar a proteção das florestas no Brasil e em todos os países de florestas tropicais. O Ministério dos Povos Indígenas foi parte fundamental nessa construção para garantir que tenha o repasse o máximo, né, direto para os povos indígenas. E assim conseguimos garantir no mínimo de 20% para apoio direto a povos indígenas e comunidades locais. E assim a gente supera essas flutuações políticas de governos, de mudança de governo, garantindo uma estrutura e uma governança autônoma que não vai se perder com mudança de governos, né? E possa ter essa garantia de continuidade do apoio a florestas tropicais e com essa autonomia dos povos indígenas e comunidades locais. Importante dizer também que toda essa construção foi feita com a participação ativa do movimento indígena. Tivemos todo o diálogo com o movimento indígena brasileiro e com a Aliança Global de Territórios Comunitários, que é uma aliança que converge a Bacia Amazônica, a América Central, a Indonésia, a Bacia do Congo e o Brasil. Portanto, né, é um mecanismo dialogado, discutido, participativo, e agora estamos no momento de definir essa governança. E cada país terá a oportunidade de criar seu próprio comitê, né, a sua própria estrutura para definir as formas de repasse. Então, a gente está muito feliz, muito contente, já que o Brasil alavancou na Semana do Clima em Nova York o aporte de $1 bilhão, e aqui hoje a gente já recebe anúncios concretos de outros países que também aportaram recursos e ainda com uma grande expectativa que até o final desta COP a gente possa alcançar a nossa meta prevista para consolidar o mecanismo do Fundo Floresta Tropical para sempre. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu farei a leitura da lista dos países que já endossaram a declaração que foi lançada hoje pelo governo brasileiro, que é a declaração para o início do funcionamento do Fundo de Florestas Tropicais para sempre. A declaração foi aberta a endossos hoje, no dia de hoje, e já temos até o momento o endosso de 53 países. Entre esses países, eu listarei aqueles que são potenciais investidores, porque não são detentores de florestas tropicais e, portanto, participam da declaração com apoio político, justamente porque têm em vista a possibilidade de atuarem como investidores, e depois eu faço a leitura dos países que detêm florestas tropicais. Potenciais investidores: Alemanha, Armênia, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Finlândia, França, Irlanda, Japão, Mônaco, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia e também a União Europeia. Países detentores de florestas tropicais. Como disse a ministra Marina Silva, é com grande satisfação que temos já nessa lista, no primeiro dia,
países que detêm mais de 90% das florestas tropicais do mundo, incluindo países de todos os continentes e principalmente das 3 principais bacias que detêm as florestas tropicais: a bacia amazônica, a bacia do Congo e a bacia do Sudeste Asiático. São eles: Antigua e Barbuda, Bolívia, Brasil, Burkina Faso, Camboja, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Equador, Gana, Guiana, Guiné, Guiné-Bissau, Honduras, Indonésia, Libéria, Madagascar, Malásia, México, Mianmar, Moçambique, Panamá, Papua Nova Guiné, Peru, República Democrática do Congo, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Suriname, Sudão do Sul, Nigéria e Zâmbia. Então, num total de 53 já endossos nesse primeiro dia do lançamento da declaração sobre o TFFF. Agora, com muita honra, eu passo a palavra ao ministro do Meio Ambiente da Noruega. Please, Minister, you have the floor. Thank you very much for that. And on behalf of Norway, allow me to start by commending the truly immense work conducted by Brazil to get to the point where we are at today. The main problem in international climate work these days are not that there are too many bold ideas on how we can take this work going forward. And the idea that you launched on the TFFF, it was truly bold, but it was exactly what the world needed where we stand right now. For Norway, we have been working on tropical forest protection together with Brazil and other countries since 2008, and much of our work has focused around reducing deforestation. But at the point where we are right now, reducing deforestation of tropical forests will not be enough. We need to create incentives for keeping the remaining tropical forests for all of eternity, for all the time that we have ahead of us. Thus, I can say very clearly that for Norway's part, we have liked the idea and the model of the TFFF from the outset. Because you create an economic value of not cutting a tree down, but allowing it to stand, to remain, to allow the tropical forest to be there over time and to create financial benefits from that. This is a model that we have supported on the technical work. It is a model that we in many ways know quite well ourselves, given our sovereign wealth fund. And it is now also a model I am very proud to say that we are ready to invest $3 billion in. Now, obviously, the launch today has taken us far, and many countries are aboard already. But we know that we need to do more going forward as well. I think it's great that we have seen so many positive signals throughout the day. That means that the work that we have ahead of us will be very possible to conduct. We have some requirements for our investment into the TFFF. For example, the fact that we need to be able to mobilize at least $10 billion to the junior tranche by the end of 2026, and the fact that Norway's contribution cannot conduct more than 20% of the total sponsor country funding. However, I think with the signals that we have had already, that is very possible to do. So we stand ready to take this bold idea one step further. We have great ambitions together, but we also need to have the right means of implementation to actually get there. The TFFF is one of the biggest and boldest ideas that have been launched in the field of climate for many years. We firmly believe that this model is going to work, that we can do this work going forward. The Brazilian presidency has launched the term Mutirão for the COP this year.
And I think the mutirao that has already been conducted on the work on the TFF itself show how much we can do when we come together. But as all of us who have been participating in mutiraos all over the world know, just dreaming big and getting the first mile is not enough. You need to get everyone on board on the second phase as well. And this is what we will do together going forward. But we are very, very happy and proud to stand together with Brazil and all other countries committed to support the TFF, stand ready to invest in TFF, and to conduct the crucial work that we need to do going forward together. Thank you very much. Os ministros estão muito pressionados pelo tempo, então eu vou pedir, por favor, só que a gente seja sucinto nas perguntas. A gente vai abrir para algumas perguntas só, por favor. Vamos começar lá, por favor, com o João da Folha de São Paulo. Boa tarde, ministros, ministras, embaixador. João Gabriel da Folha de São Paulo. Ministro Haddad, uma dúvida só pontual antes. Os 500 milhões da França, se são euros, dólares ou enfim, do que é. E depois disso, inicialmente o discurso do governo era de que a gente ia conseguir chegar na COP, de que a meta era de 25 bilhões na COP. Isso mudou para 10 bilhões no ano da COP. Então, eu quero entender por que isso mudou e quando que a gente vai chegar aos 25 bilhões, que são a estrutura ideal do fundo em termos de financiamento dos países. Eu não sei quem te deu essa informação, mas não saiu do Ministério da Fazenda. Nós trabalhamos com um fundo de 25 bilhões de dólares de recursos públicos, uma alavancagem de 4-1, portanto 125 bilhões total, e nós da Fazenda pelo menos, eu não tenho lembrança de que alguém do governo tenha dito que na COP, onde as pessoas estão conhecendo o TFF, o mundo não conhece o mecanismo, né? Nós fizemos algumas tratativas com alguns países, mas nós estamos falando de quase 200 países, né, no mundo, e nós falamos com uma dúzia de países até agora. Então, é um trabalho de convencimento explicando para as pessoas. Agora, evidentemente que o aporte inicial que está sendo feito é muito auspicioso. Quer dizer, você pode prever que, a partir desse primeiro aporte, e nós contamos com o anúncio da Alemanha amanhã, são 500 milhões de euros no caso da França, a gente tem uma largada muito boa, né? E podemos rever o cronograma, mas eu não esperaria nada melhor do que está acontecendo. No caso da Noruega, ela é um país que surpreendeu a todos ali na reunião, menos quem conhece a Noruega e que sabe que a tradição norueguesa na questão ambiental vem de longa data. E nós sabíamos que nós podíamos ter algumas boas surpresas nesse sentido no dia de hoje. Mas, enfim, a COP ainda tem um tempo para acontecer. Os países que anunciaram, que não anunciaram apoio, mas não anunciaram valores, certamente vão levar para os seus respectivos chefes de Estado, chefes de governo, as informações que colheram aqui, e possivelmente o próprio presidente Lula declarou no almoço que para preparar os chefes de Estado para receber o telefonema dele, pessoal. Então, eu acho que vai haver muita mobilização, não só dos Estados nacionais. Eu penso que vai haver mobilização das populações locais, porque há uma crescente consciência global de que esse é um problema que precisa ser resolvido. Então, vai ser muito, eu acredito que vai ser um tema recorrente nos processos eleitorais, o que cada país está fazendo para salvar o planeta. Então, eu acredito que isso tende a se transformar numa causa transnacional popular, não apenas dos especialistas, dos cientistas, dos políticos mais ilustrados, dos intelectuais, não. Eu penso que isso vai ganhar corpo no debate público e só vai ajudar essa ideia inovadora a ganhar tração ao longo dos próximos meses. E eu acredito que nós vamos integralizar
esse valor. Eu estou muito confiante em que nós vamos integralizar. Veja você tem o G20. Se cada país do G20 aportar o que o Brasil está aportando, você já praticamente fechou a conta. Quer dizer, nós não estamos falando de nada, só por falta de consciência mesmo, né? Climática, que nós não vamos chegar nesse patamar. O presidente está indo para o G20 daqui 2 semanas. Certamente vai fazer um informe sobre o que aconteceu na COP. Todo mundo vai querer saber o que aconteceu na COP. Então, eu tô animado. Eu já estava muito animado antes, estou mais animado hoje e vou ficar mais animado amanhã, tenho certeza. Antes de passar, eu só queria dizer uma coisa, né? O Ministério do Meio Ambiente, o que nós afirmávamos peremptoriamente, era de que nós queríamos o TFFF operacional na COP. E isso foi um trabalho muito intenso das nossas equipes para que ele tivesse operacional. Então, a viabilização dos recursos, com certeza, é uma grata surpresa o que nós já conseguimos nesse primeiro dia, né? Porque o risco é de que essa arquitetura, a ponto de já receber os aportes, não tivesse pronta. E nós conseguimos, em um tempo recorde, numa articulação com 12 países e mais o Banco Mundial. Então, era isso que dizíamos e foi isso que cumprimos com louvor. Obrigado. A gente vai ter uma pergunta da nossa colega Sumini, do New York Times. Ali. Just to clarify, exactly how much money is committed right now? And do you expect China to commit some amount this week? Eu vou pedir licença, que eu vou ter que acompanhar o presidente Lula numa reunião bilateral, mas o embaixador está aqui para responder a tua pergunta. Mas, assim, nós não podemos antecipar o que os países que apoiam o TFF hoje, mas não anunciaram o montante, vão anunciar. Primeiro, porque nós não sabemos. Em segundo lugar, porque cada país vai ter o seu tempo de tomada de decisão. Os países vão conhecer o mecanismo, alguns países disseram que só vão poder fazer o anúncio daqui nos próximos meses, em função do calendário doméstico. Então, não é uma coisa trivial um país poder aportar. O presidente Lula foi o primeiro a anunciar, porque ele contava com o nosso respaldo, da Fazenda, do Meio Ambiente, dos povos originários. Já tinha uma determinação em Itamaraty. Nós já estávamos muito alinhados em fazer esse anúncio na COP. Então, nós trabalhamos praticamente durante 2 anos para poder fazer o anúncio. Você não pode exigir que, depois de tanto trabalho que deu para nós, um país que acabou de tomar conhecimento praticamente do mecanismo, anuncie já. O mecanismo é bom, nós confiamos que ele vai angariar muito apoio. Mas os países têm a sua dinâmica. A Noruega tem uma tradição enorme na área. Deve ser muito mais fácil para o constituinte da Noruega assimilar rapidamente o que isso significa, do que para países que estão começando a pensar grande sobre esses temas. Então, nós vamos dar tempo ao tempo, mas conhecendo o presidente Lula, conhecendo o Itamaraty, eu sei que o nosso bloco vai para a rua e nós vamos colocar essa ideia Made in Brasil de pé, porque ela é realmente uma marca de tecnologia ambiental que vai ter muito apoio e precisa ter apoio. Porque nós estamos, entra a COP, sai COP e a gente não tem uma solução para a crise climática. Quantas e quantas COPs já ocorreram sem que um anúncio como esse fosse feito? Um anúncio prático de como resolver o problema com um mecanismo inovador. Então, eu vou pedir licença. Obrigado. Eu também vou ter que
me ausentar em função de outras agendas que já estão, mas eu peço ao diretor do Serviço Florestal Brasileiro que se junte aqui a ministra Sônia Guajajara e a Andrés e eu fico um pouquinho mais, mas temos algumas bilaterais importantes que não temos como não participar. Com isso, vamos chamar nosso colega da imprensa norueguesa. So I think the Ministry of Finance said that the donors are contributors are bold to contribute to this facility, and I was wondering if Marina Silva could describe what kind of risk this will mean for the countries that will participate in this. Você pode repetir novamente, porque só começou a funcionar na metade da sua fala. Sure. Okay. Your colleague, the Minister of Finance, said that the countries that are contributing are bold. So I was wondering what we would say to Norwegian taxpayers about the risk of contributing to this facility. Thank you. Quanto ao risco, acho que podemos dizer muito pouco, mas podemos dizer muito quanto ao ganho, porque é um recurso que, sendo aportado, ele terá garantia de retorno, porque ele opera num sistema muito seguro, que são os títulos AAA. O outro aspecto importante é que o retorno é garantido e é garantida também a vantagem do ponto de vista ambiental, pelo fato de que, ao proteger a floresta, você está evitando a emissão de CO2. Ao evitar a emissão de CO2, você está contribuindo para o equilíbrio climático do planeta, além do mais, está protegendo de biodiversidade, está contribuindo para a proteção e respeito dos modos de vida das comunidades indígenas e vem ao encontro de uma demanda dos países desenvolvidos que sempre nos diziam para os países em desenvolvimento que não seria suficiente apelar para o recurso público, era preciso também mobilizar recursos privados. Nós conseguimos com o TFFF um mecanismo seguro que, além de mobilizar os recursos públicos e privados, esses recursos ainda são retornáveis, e são retornáveis com uma segurança que os investidores têm muito claro que não há uma vulnerabilidade nesse mecanismo. Portanto, aqueles que pagam os seus impostos, com certeza ficarão felizes de saber que os seus recursos estão ajudando para diminuir as enchentes, para diminuir a temperatura da terra, para evitar os incêndios, as ondas de calor, que matam mais de 500.000 pessoas por ano. If you allow me to add just briefly to what Minister Marina just said. I mean, obviously, as an economist, I can say there is no way of earning on an investment in international financial markets without taking risk. And that is, of course, also a prerequisite for the TFFF inherently. At the same time, from Norway's side, we feel that those risks are manageable. And we feel confident that with the work conducted by, amongst others, the World Bank as well, we will be able to manage those risks. Nevertheless, I would, for every country considering to join the TFFF going forward and invest in the TFFF going forward, recommend that they do their own risk assessment. And I'm sure that both Brazil and the World Bank will help with the technical expertise, and we will all
So be able to share sort of our perspectives on how this can be conducted. When that is said, I would also say that there is a risk for all countries of not investing in the TFFF. Because one of the biggest risks that we are facing right now is that the rainforests are disappearing before our eyes. And that is not something that only has consequences for Brazil, also for a country like Norway, a cold country in the far north of the world, far away from the world's tropical rainforest. We are dependent on us together managing the risk and ensuring that the tropical forests are not being destroyed over the next couple of decades. So the risk perspective from us is manageable within the model with the work that is going to be conducted going forward. And at the same time, there is perhaps an even bigger risk of not participating in the TFFF going forward. Só para complementar, eu passaria a palavra para o subsecretário de Assuntos Econômicos e Fiscais da Fazenda, já que o ministro Haddad teve que se retirar. E só recordo que, como já foi dito aqui pela ministra Marina, o TFFF será abrigado no Banco Mundial, que é uma instituição tradicional, não é uma instituição devotada a riscos, nesse sentido. E já foram feitos estudos de avaliação de risco sobre o tema levados ao Banco Mundial. E eu passo a palavra ao João para entrar em detalhes mais técnicos sobre isso. Não, eu acho que o ministro Andreas, da Noruega, já enfrentou essa questão de forma muito brilhante, mas tem um ponto adicional só que precisa ser feito aqui. Qual é a alternativa? A alternativa é que isso seja um gasto saindo do orçamento. Portanto, o risco é de 100%, porque você tem certeza que você vai perder. Aqui, você tem um investimento que tem um risco, como o Andreas disse, bastante administrável, infinitamente inferior a esse risco de 100%. Portanto, é uma alternativa muito superior a toda a tradição de que foi, me dá um dinheiro que eu vou gastar, e você nunca mais vai ver esse dinheiro de volta. Então, acho que é isso que eu diria para o contribuinte dos países que estão investindo. Se juntaram a nós aqui, pessoal, na mesa, então, o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Garo Batmanian, e também o subsecretário do Ministério da Fazenda, João Paulo Rezende. Vamos ter uma última pergunta, pessoal, só para a gente entender aqui, das agências, então, a Reuters. Boa tarde, ministro. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Eu tenho uma questão, eu queria entender, as promessas foram feitas agora, por exemplo, a França falou em 500 milhões de euros, mas em algumas condições até 2030. A Noruega também tem algumas condições, outros países estão colocando condições. Então, assim, na verdade, nesse momento, agora nós temos investimentos futuros. Não se tem ainda esses 50%, que o governo esperava chegar a 10% até o final do ano que vem. E a outra coisa, eu queria ver se é isso mesmo. Quando a gente vai poder dizer que tem, de fato, o dinheiro que foi anunciado. E a outra coisa, o ministro chegou a falar que antes que esperava chegar a 10 bilhões para começar o fundo, que seria o início, mas depois ele falou que para realmente ter um processo sustentável precisa de 20 a 25 bilhões. Eu queria saber o que se pode começar com esses 10 milhões até o final do ano que vem. Olha, para o mecanismo funcionar na sua plenitude, como a gente concebeu, ele precisa chegar em 25 bi de capital júnior e se alavancar 4 vezes até 125 bi. A gente nunca estabeleceu um prazo para isso, como o ministro da Fazenda disse. A gente sempre falou com todos os jornalistas, com toda a imprensa, que a gente precisaria chegar num valor significativo até a COP para que fosse possível demonstrar o interesse dos países nesse mecanismo. E a gente acha que conseguiu demonstrar isso, com alguns países fazendo compromissos de aporte, apresentando um número quantitativo, e outros praticamente dizendo que vão fazer, mas que nesse exato momento eu ainda não estou pronto. As condições que você levanta são condições muito compatíveis com o que a gente já vinha imaginando. Então, por exemplo, essa condição que o ministro do Meio Ambiente da Noruega nos trouxe, de que se
precisamos chegar no mínimo de 10 bi, já era algo que vinha sendo discutido dentro do grupo, porque não vou começar com um valor muito baixo. Eu preciso que tenha uma sinalização de que há interesse suficiente para dar o pontapé inicial em termos de abrir a conta. Mas a meta continua. A gente acha que consegue, como o ministro Haddad falou, de forma muito mais otimista hoje do que antes de virmos para cá, que a gente consegue isso muito antes do prazo que a gente tinha imaginado, o que demonstra o sucesso da ideia perante o público internacional e as condições, pelo menos dos países que se manifestaram hoje na reunião, são condições bastante razoáveis. Por exemplo, o que a Noruega está dizendo é: começamos a partir de um mínimo e eu não vou ter mais do que 20%. E eu acho que seria, inclusive, melhor o próprio ministro falar sobre isso, mas nada disso cria qualquer empecilho para o funcionamento da estrutura da forma como a gente pensou. Posso só fazer um adendo? Pode falar? Não, porque o foco está nos 10 bilhões. Aí, a sua pergunta é o que a gente vai fazer com 10 bilhões, mas eu queria ressaltar que nós estamos criando um fundo misto. Então, os 10 bilhões, na realidade, vão alavancar 40 bilhões. Então, o fundo, se nós ao obtermos os 10 bilhões, o fundo operará, em algum momento, com 50. Então, muda um pouco a lógica, parece que é pouco, mas os 10 bilhões são para poder alavancar mais 40. Então, o fundo passará a funcionar com 50 bilhões. Eu acho que isso muda um pouco a forma de ver. Eu acho que tem que sempre colocar isso, porque nós não estamos pedindo doação, e não é o dinheiro do governo público só, né, do dinheiro público. Então, é muito importante salientar que a gente está buscando esse aporte agora, porque ele é a base para podermos alavancar. E a gente tem, João, eu, todos, embaixador, todos que conversaram com o setor privado, existe o apetite para aportar, uma vez que a gente consiga ter os 100 bi, ou os 10 bi, desculpe, para alavancar. Então, nós não estamos vendo grande problema nisso, né? Obrigado a todos, obrigado, pessoal. A gente está muito pressionado pelo tempo. Obrigado, ministros. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo interesse hoje. Our sister island Barbuda, a mangled wreck, destroying lives and livelihoods overnight. With unprecedented resilience, we rebuilt from the rubble. Yes, we know the pain and what it means to start again. So when we speak of 1.5 degrees, we speak of our survivability and in defense of our sovereignty. This is why this COP, the COP of truth, must urgently deliver more than promises, recognizing that we lack time. We lack the time to entertain further inertia and inaction. We have the knowledge, the technology, and financial resources to accelerate the transition. What we need now is the political and moral will to act at the scale and speed that this crisis demands. The transformation we need begins with finance, acknowledging that finance is not charity. That is, climate finance is not charity. It is climate justice. Climate justice means that the polluter pays. Those who cause this crisis must lead in fixing it, and the benefits of the green economy must reach those who bear the greatest cost. We must move beyond outdated ODA rules and adopt the Multidimensional Vulnerability Index, directing support where it is most needed to invest in mitigation, adaptation, recovery, and resilience. We must move from debt dependency to development justice, from incremental pledges to predictable flows to assist vulnerable nations to plan
invest, and ultimately to thrive. All polluting countries must take urgent, decisive action to disincentivize emissions while concurrently incentivizing the climate transition that is quintessential to the planet. Action when ambition became transformation and when climate justice moved from promise to practice. Let's continue to fight unrelentingly to protect our planet and human civilization from extinction. I thank you. Convido agora o enviado especial para o clima da Indonésia, senhor Hashim Joyo Hadikusumo. Excellencies, heads of states and governments, ladies and gentlemen, I stand before you all here today as Indonesia's special presidential envoy on climate and energy, representing President Prabowo Subianto, who is unable to address this distinguished conference of parties. Indonesia comes to Belem with a clear message. We remain committed in strengthening our national climate commitments and stand ready to work with all nations to deliver real, inclusive, and ambitious climate actions. President Prabowo's pronouncement at the United Nations General Assembly reaffirmed our pledge to adhere to the Paris Agreement to reach net zero emissions by 2060 or sooner. Indonesia also commits to achieving its higher growth target of 8% in a sustainable manner. Our green growth strategy is reflected and etched in our second nationally determined contribution. We set targets at 1.2 gigatons carbon dioxide equivalent under the low scenario and 1.5 gigatons under the high scenario by 2035. Our commitment includes higher renewable energy targets, reaching 23% of our energy mix by 2030, and development of other technologies such as nuclear power as part of our clean energy transition. Our enhanced forestry and other land uses, or FOLU, NETSIC 2030 program remains to be a key pillar in our national commitment targeting a net reduction by 1992 to 118 million tons of carbon dioxide by 2030. President Prabowo's administration is moving decisively to phase down coal, expand renewable energy and biofuels, and advance mandates for biodiesel and bioethanol. These efforts not only strengthen our energy security, but also ensure that Indonesia's energy transformation benefits all citizens and mankind. President Prabowo recently enacted Presidential Regulation number 109 on waste to energy and 110 on carbon economic value, which are the instruments for our national decarbonization financing and greenhouse gases emissions control framework. President Prabowo fully supports Brazil's Tropical Forest Forever Facility, TFFF initiative, a $125 billion fund to support forest nations. Indonesia will actively participate in it and has committed to match Brazil's contribution of $1 billion. Indonesia's record shows strong progress. Our average annual deforestation rate has fallen to the lowest level in 2 decades,
representing a 75% reduction since 2019. We are also investing in wildlife protection by developing elephant corridors and community-based conservation programs in collaboration with international and local partners. This resonates with our call for closer integration of climate and biodiversity agendas, consistent with the joint Climate Nature Declaration of COP28, to which Indonesia is a proud signatory. Indonesia also holds around 17% of the world's blue carbon reserves, 3.4 gigatons of carbon dioxide. Protecting and restoring these ecosystems is essential, not only to sequester carbon, but also sustain coastal livelihoods, enhance fisheries productivity, protect shorelines from erosion and sea level rise, and conserve marine biodiversity. Indonesia emphasizes that climate action must be just, inclusive, and people-centered. We recognize the disproportionate impacts of climate change Indonesia comes to COP30 as a constructive and consensus-driven partner. The themes of this conference, forests, critical minerals, finance, biodiversity, and adaptation, align closely with our priorities. We are determined to help shape a balanced and forward-looking global agreement. Indonesia stands ready to lead, cooperate, contribute, and support all other climate action programs so that together we can build a climate-resilient world where no one is left behind. The long and tedious negotiation period is over, and this is the time for action to take place. A presidente da Assembleia Nacional do Azerbaijão, senhora Sahiba Gafarov. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It's a privilege to speak here today, 1 year after the successful convening of global leaders at COP29 in Baku, where we united decisively to confront the most urgent challenge facing humanity. Despite overwhelming obstacles, uncertainties, and deep-rooted mistrust, Azerbaijan, under the leadership of President Ilham Aliyev, hosted one of the most successful COPs and guided the process with determination. At COP29, we bridged divides among parties and forged historic consensus on issues that had eluded resolution in previous negotiations. We maintained a strong focus on finance and adopted the Baku Finance Goal, a landmark commitment to mobilize $300 billion annually for developing countries by 2025. It is the largest United Nations negotiated financial package achieved to date. We also set a goal to scale up climate finance to $1.3 trillion per year by 2035. To achieve this ambitious goal, we also worked closely with our Brazilian colleagues throughout this year to develop the Baku to Belem roadmap to $1.3 trillion. COP29 also delivered on several other key mandates, including the completion of rules governing the carbon market under Article 6 of the Paris Agreement, making it fully operational almost a decade after its adoption. We also ensured that the fund for responding to loss and damage became fully operational and ready to disburse resources starting in 2025. The enhanced transparency framework was also activated, which is a crucial step in ensuring clarity and accountability in global climate action.
Furthermore, we reached agreement on a broad range of other important mandates related to mitigation, adaptation, gender, indigenous peoples, and other cross-cutting priorities. Ladies and gentlemen, Azerbaijan has placed strong emphasis on supporting the most vulnerable, making this commitment a core element of this COP29 presidency. To this end, Azerbaijan provided financial support to enable representatives from small island developing states and least developed countries to participate at COP29. Azerbaijan convened a dedicated conference for seats during the Leaders Summit at COP29, creating a platform for their specific concerns and priorities to be heard at the highest political level. Distinguished delegates, parallel to the negotiated track, the COP29 presidency developed a comprehensive action agenda comprising 14 initiatives that address all pillars of the Paris Agreement. The goal was to ensure that we not only set targets, but also build the infrastructure and implement the practical measures required to achieve them. But beyond these outcomes, COP29 also restored faith in the multilateral system. It showed that even in a time of geopolitical tension, lack of trust and economic uncertainty, countries could still come together and act collectively for the common good. This was a true testament to the triumph of multilateralism that Azerbaijan was able to revive despite being continuously tested. Excellencies, Azerbaijan has demonstrated strong commitment to promoting ambitious, nationally determined contributions together with the COP28 and COP30 presidencies. We have shown the same dedication in preparing our own NDC by bringing forward our 2050 target by 15 years, now aiming to achieve it by 2030 in the next NDC cycle. It reflects our steadfast commitment to climate action, even as we continue large-scale reconstruction and demining activities across 20% of our territories that were occupied and devastated over the past 3 decades. Ladies and gentlemen, now we are in Belem, in the heart of the Green Amazon, a region critical to our planet that faces enormous environmental pressure. After having set enabling conditions for climate action at COP29, we now have yet another opportunity to advance our climate plans at COP30. Azerbaijan stands ready to contribute fully to achieving the COP30 presidency's vision of an implementation COP. Let's fully support Brazil on this groundbreaking journey, deliver pivotal decisions, and take actions that are critical for our planet and for the future generations. Thank you. Convidamos o presidente da Comissão da União Africana, senhor Mahmoud Ali Youssouf. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, nous sommes venus à Belem pour défendre une cause planétaire, celle d'un environnement et d'une nature fragilisée par les activités humaines, un déséquilibre poussé à l'extrême, un monde au bord de la rupture. En effet, depuis Rio 1992 et puis Paris 2015, à ce jour, il est question d'action, de plans, d'objectifs et d'impératifs. Du Sahel africain à l'Amazonie, des îles du Pacifique à l'Arctique, nos communautés vivent la dure réalité des dérèglements climatiques. Rien qu'en 2024, plus de 340 millions de personnes dans le monde ont été touchées par des catastrophes liées au climat. La température mondiale a atteint 1,48 degrés au-dessus des niveaux pré-industriels, le niveau le plus élevé jamais enregistré. Sécheresse, inondations et incendies ont cessé d'être exceptionnels. Ils sont devenus le langage d'une planète en détresse. Je crois que personne n'est venu ici pour parler du déclin, mais pour reconquérir notre avenir commun. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique, à bord de cette COP,
avec détermination et conviction. Nous ne sommes pas seulement des victimes du changement climatique. Nous devons être des acteurs de la transformation. Partout sur notre continent, des champs solaires illuminent désormais des millions de foyers, du Royaume du Maroc au Kenya, de l'Égypte à l'Afrique du Sud. En outre, de jeunes innovateurs africains développent des entreprises de technologie propres et nos nations africaines tracent leur voie vers une croissance inclusive et à faible émission de carbone. Faut-il le rappeler, l'Afrique détient 40% du potentiel mondial en énergie renouvelable, mais ne reçoit que moins de 12% de flux mondiaux de financement climatique. Ce que nous recherchons, ce n'est pas la charité, mais l'équité. Une équité dans l'accès au financement et à la technologie ainsi qu'aux opportunités. Depuis trop longtemps, la promesse du financement climatique est restée un titre plutôt qu'une bouée de sauvetage. Il est temps de combler le fossé entre les paroles et les actes. La transition énergétique ne peut être financée par l'endettement et les inégalités. Elle doit être fondée sur la solidarité, la justice et la reconnaissance partagée. L'Afrique est responsable pour moins de 4% des émissions mondiales et ne doit pas en supporter le fardeau le plus lourd. La responsabilité restera collective, mais les obligations sont différenciées. Par ailleurs, la lutte contre le changement climatique est indissociable de la lutte pour la dignité et les droits humains. La récente affirmation de la plus haute juridiction mondiale nous rappelle que l'inaction climatique n'est pas seulement un échec environnemental, mais c'est aussi une faute morale. Protéger les populations et protéger la planète constituent en définitive une seule et même exigence. Your Excellencies, ladies and gentlemen, let us therefore shift the narrative from pledges to progress, from vulnerability to vitality. Africa stands ready to work with all partners to unlock solutions that serve both people and the planet, transforming agriculture to feed a growing population sustainably, building resilient cities that can withstand future shocks, restoring our forests, oceans, and savannas, and empowering Africa's 600 million youth and women to lead the green transformation. In this city that breathes with the spirit of the Amazon, let us choose courage over caution. Let us make COP30 the moment when the world decided that justice, solidarity, and shared prosperity are the only foundation for a livable future. The time for half measures has passed. The time for bold, united, and decisive action is now. Thank you very much. Obrigado. Neste momento, convidamos para a manifestação o presidente do Conselho da União Europeia, Antônio Costa. Excelências, queria começar por felicitar o Brasil pela organização desta COP aqui na Amazónia, uma das principais fontes de vida do nosso planeta. E é para mim um enorme prazer partilhar os 5 minutos da União Europeia com a minha amiga e Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A COP realiza-se num momento decisivo da nossa luta contra as alterações climáticas. A janela de oportunidade para agirmos e evitarmos impactos irreversíveis sobre a humanidade e a natureza está a fechar-se rapidamente. A ameaça existencial representada pelas alterações climáticas sustenta precisamente o compromisso inabalável da União Europeia com o Acordo de Paris. Mantemos plena dedicação à sua ambição e ao seu espírito multilateral. E faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para manter o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. O caminho tem sido difícil
mas tem tido resultados. Entre 1990 e 2023, na União Europeia, as nossas emissões líquidas de gases com efeito estufa diminuíram 37%, enquanto a nossa economia cresceu 68%. Continuamos, por isso, convictos de que é este o caminho para reduzir as emissões em 55% em 2030 e atingir a neutralidade carbónica em 2050. Esta é a nossa ambição, este é o nosso rumo que manteremos. Juntamente com o Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tenho por isso o prazer de anunciar que a contribuição nacionalmente determinada da União Europeia submetida à COP30 varia entre 66% e 72% da redução de emissões em comparação com os níveis de 1990. A União Europeia está comprometida com a ação climática, mas a luta climática precisa de muitos mais. Contamos com todas as partes para concretizar uma ação climática decisiva com a proteção dos oceanos, a biodiversidade e uma transição energética justa no seu centro. Sem multilateralismo não há ação climática decisiva e a União Europeia, que é o maior doador mundial do financiamento climático, que estará empenhada em mobilizar ainda mais recursos através da reforma do sistema financeiro internacional e do envolvimento dos setores público e privado. Apoiamos a presidência brasileira da COP e juntamos a voz no mutirão global para impulsionarmos uma transição justa e apoiarmos os mais vulneráveis. Este é o momento de agirmos juntos para um futuro sustentável, pacífico e justo para todos. Muito obrigado. Convidamos agora a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Excellent. We are here at the gates of the Amazon forest with high expectations. This must be the COP that keeps 1.5 degrees Celsius within reach. The COP that strengthens our determination to triple renewables and double energy efficiency by 2030. The COP that delivers for those countries that are most vulnerable to the devastating impact of climate change. And the European Union is ready to contribute. Renewables now generate nearly half of our electricity. We're firmly on track to meet our own 2030 target. As my friend Antonio Costa just said, we have our NDC for 2035, the second most ambitious one of major emitters. And yesterday our member states also agreed on a 90% reduction target for 2040. This is in line with the Paris Agreement, so my message is very clear. Europe is staying the course. And we offer our support to our partners to do the same, because the whole world should reap the benefits of the clean transition. And let me give 3 examples very briefly. First, over the last 4 years, we signed more than 40 bilateral clean transition partnerships worldwide. They deliver jobs and growth in partner countries while bringing clean products to our markets. Second, we remain the largest contributor to climate finance in the world. Last year, we contributed more than 34 billion euros in public climate finance, an increase of more than 10% compared to the year before. And through Global Gateway, we will continue to mobilize investment in the clean transition worldwide. And my third point is that with our carbon pricing task force,
We're supporting partners to build their own emissions trading systems because carbon pricing has proven to be the most powerful tool in the climate arsenal. So, Excellencies, as European Union, we will do our part to make this COP30 a success. We're here to double down on our commitments, strive to further accelerate our implementation, close the remaining gaps, strengthen our partnerships, and deliver real progress. Thank you and obrigada. Convidamos agora o ministro das Florestas, Pesca e Meio Ambiente da África do Sul, John George. Distinguished delegates, South Africa thanks the government and people of Brazil for their hospitality and leadership in hosting this historic COP in the heart of the Amazon, the lungs of our planet. We meet at a moment of global uncertainty and inequality. This is a time that demands courage, solidarity, and multilateralism in action. World leaders have a moral duty to close the gap between ambition and finance in the fight against climate change. Climate change is the defining crisis of our time. No nation can face it alone. South Africa reaffirms its commitment to the Paris Agreement and to the principles of equity, as well as common but differentiated responsibilities and respective capabilities in the light of differentiated national circumstances. The global stocktake is clear. Progress is too slow. We must accelerate action on mitigation, adaptation, loss and damage, and the means of implementation. South Africa further reiterates that climate change response measures by developed economy countries should not impact developing economy countries' industrial, trade, and socio-economic development goals in line with international law. These unilateral climate response measures should not have spillover and negative cross-border impacts on developing economy countries. Our firm view is that the unilateral trade measures which aim to achieve unbalanced climate objectives outside the framework of the multilateral process or unfairly restrict global trade in green technology will only serve to hinder our ability to achieve a just transition and slow the global effort to address climate change. In fulfillment of our commitments, South Africa has submitted its second nationally determined contribution. It includes a new mitigation target for 2035 of between 320 and 380 megatons of carbon dioxide equivalent, showing clear progress from our 2030 range. Our updated adaptation communication identifies our support needs for finance, technology, and capacity building. South Africa's expectations for COP30 are clear. The global goal on adaptation must deliver measurable indicators and the finance to achieve them. The Sharm el-Sheikh work program must unlock real investment through blended models. The Loss and Damage Fund must be capitalized. The Baku to Belem roadmap must advance $1.3 trillion in grants, concessional finance, and fiscal space measures. Reform of the international financial system is urgent, so that multilateral banks can provide long-term and affordable capital for sustainable development and climate action. At home, South Africa is acting decisively. Our new Climate Change Act embeds climate action across government. We are transforming our energy system by procuring renewables, reforming our electricity market, and expanding our grid to enable 30 gigawatts of new capacity by 2030. Through the Renewable Energy Master Plan, we link this bill to industrialization, creating jobs in solar, wind, battery, and green hydrogen industries. We are decarbonizing steel and aluminium, developing sustainable fuels and electric vehicle manufacturing, and ensuring that growth is both low carbon and inclusive.
South Africa stands ready to work with all nations to turn commitments into action and ambition into results. No country should face this transition alone. Let us meet this moment with courage, integrity, and cooperation for our people and for the generations to come. I thank you. Nesse momento, chamamos a primeira-ministra de Barbados, Mia Amor Motley. Thank you very much, Mr. President. It is always a joy to be in Brazil, and particularly for us from Barbados, where we have done things together, historically, agriculturally, and environmentally. For may I remind you that after the Rio Summit of 1992, the Barbados Program of Action for Small Island Developing States came in 1994. But I've come here this evening to speak on one issue. I'm not going to address the issue of finance, for you well know what the Bridgetown Initiative requires of us in terms of making financing more accessible and affordable for all. I'm not going to speak on the issue of the Loss and Damage Fund, because all of us should hold our heads down in shame, because having established this fund a few years ago in Sharm el-Sheikh, its capital base is still under $800 million, while Jamaica reels from damage in excess of $7 billion US, not to mention Cuba, Haiti, or the Bahamas. Those things ought to be embedded in our soul already and should be prickling our conscience. I have come here, however, this afternoon to speak on one issue, and that is methane. The scientists advise that this is the main way that we can not stall the increase in temperatures, but reverse the temperature increase that we have seen across the planet. The reality is that methane is more destructive, as we know, 80 times more destructive than carbon. And yet we continue to see methane flow in the atmosphere without significant actions to stop it. The good news is that while it is more destructive, it lasts only for 12 to 15 years in the atmosphere, while carbon lasts for centuries. We believe that the world must pull the methane brake. It is an emergency brake that can, in truth and in fact, buy us more time without having to solve the ideological differences that face the world geopolitically. It allows those who are involved, for example, in the oil and gas sector, to be able to ensure that as they stop flaring gas, they stop burning cash. And as they start to fix the pipes, they stop losing money from the gas that is going through the leaky pipes. It is a win-win situation that speaks the love language of the oil and gas sector while speaking the love language of those of us who want to save the planet. But I go further. In so doing, it buys the sector time enough to be able to invest in a serious research framework to allow them to scale up the decarbonizing technology. Because one of the things that we have noticed year after year after year after year at COP is that while we make commitments, we have not appropriately assessed the capacity of countries to make the transition in order to meet the commitments which they are given. This buys us the time. In addition, there are two other sectors that contribute to methane. One is the agricultural sector, whether in terms of livestock farming
or in terms of rice paddy farming. I understand the nervousness of those that come from countries with strong farming communities. I understand the nervousness of Europe. I understand the nervousness of Latin America. I understand the nervousness of some countries in Asia. But let us also deconstruct the issue. While the oil and gas sector can take actions to stop flaring and to fix pipes and have the balance sheet so to do, we are not asking farmers to carry the cost of the transition to new farming practices in the livestock industry or new farming practices in rice paddy farming that will allow the world not to suffer from the harmful effects of methane. We are asking farmers to make a transition for a global public good, and therefore the financing of the transition in how they farm ought to come from global financing and not from the farmers' balance sheets themselves. And the third sector, of course, is waste management. And we all know that we can convert waste to gas, whether we do it after it goes into the ground, or better still, whether we can convert it to avoid it going into the ground. We have a unique opportunity that by COP31, we don't only rest on the voluntary agreement that was made in Dubai by the oil and gas sector to be able to start to control methane. We need a global agreement like the Montreal Protocol, which allowed us to fix the issues of the ozone. It is perhaps the most successful climate agreement ever, and the only thing that stands in our way from dealing with this is the political will of countries and companies to make it happen. This is the only chance that we have to reverse the temperatures. And the world, my friends, has never been changed by spectators and naysayers. The world is changed by people of action. Do we need everybody acting at the same time? That would be ideal. But if we don't, then we must construct a coalition of the willing and show everyone what they stand to benefit while we fight for the prosperity and stability of people and planet. I'm obliged to you. Thank you. Chamamos agora o ministro assistente de Mudanças Climáticas e Energia da Austrália, Josh Wilson. Good evening, colleagues. Boa tarde. I'd like to thank President Lula for gathering us here for this global mutirão against climate change. It's an honour to be with you all in the heart of the Amazon and in the country that is the birthplace of the 3 Rio Conventions, as we stand up and as we step up our collective action to address climate change and its impacts. We're now 10 years on from the historic Paris Agreement. Australia is proud to have shared this decade-long journey. The capacity of the multilateral process to deliver transformational outcomes was evident from the beginning. The importance of that very same system has never been greater than it is today. When we act concertedly and when we act in good faith, we can make transformative, necessary, positive change together. And the progress made over the 10 years of the Paris Agreement proves that to be true. We have brought our projected global emissions down from 4 degrees of warming to between 2.3 and 2.5 degrees. We've seen global investment in clean energy reach over $2 trillion, double the investment in fossil fuels. But there is no doubt that the current global environment is challenging and even frightening, especially for young people. We must protect the multilateral system so that it remains effective in meeting the complex challenges that we face. And what we absolutely need
is continued leadership on climate in the form of advocacy and in the form of action. And we've seen Pacific nations deliver this leadership again and again. Because for the Pacific, climate change is not one subject among many for gradual negotiation, but a present and existential threat. And this is a message that the world needs to hear and a reality that the world needs to see. And that's why we are bidding to host COP31 in partnership with the Pacific family. We're focused on seizing on the economic opportunity before our nation while we work with partners internationally on ambitious and achievable global progress, including in the interests of our Pacific neighbours. Global investment in clean energy projects is set to rise to more than US $2 trillion, and we want to grow this with benefit for all as a focus of hosting COP31 in Adelaide next year. One way to do this is through practical implementation of ambitious and achievable NDCs, grounded in scientific evidence and geared toward attracting investment in the transition. And that's exactly what Australia is doing. In September, we announced our latest nationally determined contribution to reduce emissions by 62 to 70% on 2005 levels by 2035. This is unquestionably a major step up in our climate ambition, and to meet this target, we will need to reduce emissions over the next 10 years by more than... Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os líderes aqui presentes. Quero dar início às atividades dessa primeira sessão da COP30. O tema dessa sessão é Clima e Natureza, Floresta e Oceanos. A partir da ordem estabelecida de intervenções dos países e organizações internacionais presentes, cada chefe de Estado e de governo faça uma intervenção de 3 minutos e depois passamos para os representantes dos organismos internacionais, que terão 2 minutos. Bem,
We must enhance coastal protection and early warning systems, restore coral reefs, seagrass and mangroves, tackle plastic and nutrient pollution, expand effectively managed marine protected areas, including by rapidly implementing the Agreement on Marine Biological Diversity. 10 years on, the Kingdom of Bahrain remains firmly committed to Paris Agreement. We are beyond putting pen and paper and are implementing climate actions on the ground. We do so on the belief that each nation has a role to play in this collective endeavor. We continue to pursue ambition, adaptation, and economic diversification that also delivers significant mitigation co-benefits. Our efforts include, amongst others, increasing renewable energy, doubling the number of trees, quadruple the number of mangroves. The past years have been marked by various accomplishments. We have finalized the National Adaptation Investment Plan, which aims to increase the resilience of the Kingdom's most vulnerable sectors and address the global challenges that beset adaptation financing heads-on. We have also developed a comprehensive coastline resilience strategy that safeguards the Kingdom people, coastlines, and assets. Additionally, we have independently compiled a national GHG inventory and are in the process to establish a robust GHG monitoring, reporting, verification system, MRV, that will help allow informed decision-making for years to come. Your Excellencies, it is the lesson from Paris that must continue to guide us, to go far and together. Our approach must remain holistic, addressing emission irrespective. Eles funcionam em harmonia para garantir o ciclo da água e a regulação climática. Mas essa dinâmica virtuosa está por um fio. Em apenas um ano, a temperatura média do mar elevou-se quase o mesmo que nas últimas 4 décadas. A mortalidade generalizada dos recifes de corais de águas quentes já é o primeiro ponto de não retorno ultrapassado. O aumento das temperaturas dos oceanos pode inibir a formação de chuvas aqui na floresta amazônica. Sua savanização traria consequências nefastas para o clima e para a agricultura em todo o mundo. Em 2024, as florestas tropicais desapareceram mais rapidamente do que nunca. Perdemos uma área equivalente ao Panamá. Nenhum país poderá enfrentar a crise climática sozinha. Os incêndios que consomem nossas florestas não respeitam fronteiras. Nem o plástico que polui nossos oceanos elimina a vida marinha. Somente um multilateralismo revigorado pode equacionar esses dilemas de ação coletiva. No passado, a diplomacia foi capaz de dirimir diferenças que pareciam insuperáveis. A Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, adotada há mais de 40 anos, consagrou o conceito É hora de unir forças novamente
e deliberar sobre a sinergia dessas três convenções. O Tratado de Alto Mar vai proteger e garantir o uso sustentável da biodiversidade marinha nas áreas fora de jurisdição nacional dos países a partir de 2026. O Brasil vai ratificar esse importante instrumento até o final deste ano. A Conferência dos Oceanos em Nice, fizemos um chamado para que as partes incorporem os oceanos nas suas contribuições nacionalmente determinadas, as conhecidas NDCs. O Brasil vai proteger a Amazônia Azul, com planejamento espacial, marinho e proteção de mangues e corais. Vamos ampliar de 26% para 30% a cobertura de nossas áreas marinhas protegidas, cumprindo a meta do Marco Global para a Biodiversidade. Antes de explorar recursos minerais de áreas semidimentares, realizaremos estudo para medir os impactos ambientais e criaremos unidades de conservação na região. As florestas foram reconhecidas como parte da solução climática no Acordo de Paris. Na COP de Glasgow, concordamos com a meta de desmatamento zero até 2030. Esse é um dos principais compromissos do meu governo. Já reduzimos o desmatamento em mais de 50%. Registramos a menor taxa de desmatamento na Amazônia em anos e anos. Vamos recuperar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas em 10 anos. Mas a floresta não é só feita de flora e fauna. 50 milhões de pessoas vivem no território amazônico da América do Sul, em metrópoles como Belem ou Santa Cruz de la Serra, em vilarejos, comunidades ribeirinhas e aldeias. Aqui vivem 400 povos indígenas que falam mais de 300 idiomas. Nenhuma floresta tropical vai contribuir para o enfrentamento da mudança do clima se não for capaz de gerar soluções para quem vive nelas. Por isso, valorizamos o papel da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia está inaugurando uma nova era no combate a ilícitos transnacionais e crimes ambientais. A bioeconomia ajudará a garantir florestas produtivas. Também lançamos hoje uma ferramenta inédita, o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. É um mecanismo financeiro que vai remunerar investimentos ao mesmo tempo em que gera renda para os países que preservam as florestas em pé. Somente uma arquitetura financeira robusta e equitativa pode garantir que a conservação dos nossos maiores ecossistemas tenham recursos. Mecanismos de contabilização de carbono transparentes e coletivamente acordadas também serão centrais para impulsionar a descarbonização e estimular a restauração florestal. As declarações de manejo integrado do fogo, de garantia de meios para a posse de terras indígenas, são ações que renovam nossos compromissos com a preservação das florestas. Caros amigos e amigas, essa COP, que é a COP da verdade, propõe um pacto pela vida das florestas, dos oceanos e da própria humanidade. É hora de transformar ambição em ação e de reencontrar o equilíbrio entre o crescimento e sustentabilidade. Muito obrigado. Eu agora... Manifestação, o ministro da Ecologia e dos Recursos Naturais do Cazaquistão, Yerlan Nissambayev. Құрметті президенттер, құрметті делегаттар, ханымдар мен мырзалар. Ең алдымен Бразилия Федеративтік Республикасының үкіметіне климаттық өзгеру туралы Біріккен Ұлттар ұйымының негіздемелік конференциясы тараптарының конференциясы аясында әлемдік көшбасшылар саммиттің өткізгеніне үшін өз алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Бұл іс-шара тұрақты дамудың жаһандық
архитектурасын қалыптастыру және өсіп келе жатқан климаттық қиындықтарға жауап ретінде бірлескен іс-қимыл жасау жолындағы маңызды кезеңге айналды. Біз үшін климаттық мақсаттарға жетуге біртіндеп жылжу маңызды. Осылайша біз шығарындыларды азайту және климаттың өзгеруіне бейімделу бойынша ауқымды мақсаттарды қамтитын жаңартылған ұлттық деңгейде анықталған үлесті және ұлттық бейімделу жоспарын әзірледік. Осыған байланысты климаттық қаржыландырудың айтарлықтай көлемін жұмылдыруға бағытталған климаттық қаржыландыру бойынша жаңа ұжымдық мақсатты іске асыруға және 2035 жылға қарай жылына 1,3 триллион долларға дейін тартуды көздейтін Баку-Белем 1,3 триллион жол картасын қабылдау дамушы елдер үшін өте маңызды. Сонымен қатар Қазақстан климаттық қаржыландыру көздерін кеңейтуді маңызды деп санайды. Ең алдымен жеке сектордың, халықаралық қаржы институттарының, тұрақты инвестициялық қорлардың және жаңа жасыл облигация құралдарының белсенді қатысу арқылы мемлекеттің, бизнестің және қоғамның күш-жігерін біріктірмей жасыл өсімге жаңа серпін бере алатын инновациялар мен технологияларсыз әділ көшу мүмкін емес. Қазақстан дамудың бөлінбейтіндігіне мен әділ көшу идеясын көрсететін Белемнің аштық пен теңсіздікке қарсы күрес туралы декларациясын толық қолдайтынын білдіреді. Біз қоршаған ортаның тұрақтылығы, әлеуметтік әділеттілік және экономикалық интеграция азаматтың болашақ әл-ауқатын үш тірегі екенін сенімдіміз. Бүгінгі таңда теңіздер мен мұхиттарды сақтау жаһандық экологиялық күн тәртібінде ерекше орын алады. Қазақстан бұл мәселені Каспий теңізінің таяздауынан бастан кешіруде. Оның су деңгейі соңғы 10 жылдықтарда 2 метрден астамға төмендеді. Бұл биоәртүрліктің жоғалуына, экожүйелердің бұзылуына және жағалау аймақтарында тұратын миллиондаған адамдар үшін әлеуметтік экономикалық салдарға әкеп соғады. Қазақстан серіктестіктерін осы саладағы бірлескен күш-жігерге қосуға шақырады. Осы бағытты жалғастыра отырып, Қазақстан 2026 жылдың сәуірінде Біріккен ұлттар ұйымымен серіктестікте аймақтық экологиялық саммит өткізуге дайындалып жатыр. Саммиттің негізгі нәтижелерінің бірі бейімделу, жаңартылған энергия, суды басқару, биоәртүрлік, жасыл қаржы және табиғатқа негізделген шешімдер салаларындағы нақты жобаларды қамтитын 2030 жылға дейінгі Орталық Азия Біріккен ұлттар ұйымы іс-қимыл бағдарламасы болады. Климаттық саясатты елдерге бөлу емес, біріктіру керек. Ешбір ел мұны жалғыз өзі жасай алмайды. Қазақстан COP30 төрағалығының Рауа ұжымдық іс-қимыл рухындағы бастамасын қолдайды. Бұл қағида біздің дәстүрлерімізбен үндеседі. Бірлік кеңесі ретіндегі құрылтай және қиын кезеңдерде өзара көмек ретінде асар. Белем декларациясы солтүстік пен оңтүстік, шығыс пен батыс, Амазонка тропикалық ормандары мен Орталық Азия далалары арасындағы жаңа жаһандық ынтымақтастықтың бастапқы нүктесіне айналсын. Біздің ортақ міндетіміз тұрақтылық, қауіпсіздік және өркендеу барлық ұрпақтарға мұра болатын болашақты қамтамасыз ету. Назарларыңызға рахмет. Teremos nesse momento a manifestação de Côte d'Ivoire com o ministro dos Negócios Estrangeiros, da Integração Africana e dos Marfinenses no exterior, Leon Kaku Adon.
Monsieur le Président de la République fédérative du Brésil, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Monsieur le Président de la COP30, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Il m'est particulièrement agréable d'adresser les salutations distinguées de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République Côte d'Ivoire, que j'ai l'insigne honneur de représenter, à ses pairs présents et à tous les délégués qui ont effectué le déplacement de Belem à l'occasion de cette COP30. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux autorités brésiliennes pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation ivoirienne ainsi qu'aux organisateurs pour la tenue de ce sommet sur le climat, dont l'importance est capitale pour la mise en œuvre de nos nouvelles ambitions climatiques. La Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays en développement, subit fortement les effets du changement climatique, alors que ses émissions de gaz à effet de serre ne représentent que 0,1% du total mondial. Ce paradoxe traduit l'injustice climatique qui frappe les nations les moins responsables du réchauffement climatique. Mais notre pays a choisi l'action à travers le renforcement de son cadre juridique et institutionnel, se traduisant par l'adoption d'une loi nationale sur les changements climatiques, par la création d'institutions dédiées comme le Bureau du marché carbone et la Commission nationale de lutte contre les changements climatiques. De plus, la Côte d'Ivoire est le premier pays africain à avoir soumis son premier rapport biennal de transparence et adopté une stratégie nationale sur les pertes et préjudices. À travers sa troisième contribution nationale déterminée 3.0, la Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif de réduire de 33,07% ses émissions de gaz à effet de serre en mettant l'accent sur un accroissement de la part des énergies renouvelables à 46,3%, l'augmentation de 12% des véhicules électriques dans le parc automobile, l'amélioration de 30% de l'efficacité énergétique, la restauration du couvert forestier à 20% du territoire national, tout en accélérant la mise en œuvre de stratégies de promotion de l'économie circulaire et une agriculture durable. Notre objectif demeure la résilience de nos populations et de notre économie face aux effets néfastes des changements climatiques. Ainsi, nous nous sommes engagés sur une trajectoire ambitieuse, avec notamment 80% des exploitants agricoles qui devront utiliser des pratiques climato-intelligentes, 75% des bassins versants devraient avoir des plans de gestion intégrés des ressources en eau, 90% des établissements sanitaires dotés de systèmes opérationnels de surveillance épidémiologique, 70% de couverture de zones côtières critiques protégées par des ouvrages de protection adaptés et 60% des collectivités locales disposeraient d'un plan directeur vert. À cet égard, la Côte d'Ivoire soutient l'initiative brésilienne du Fonds des forêts tropicales qui permettront le financement de la préservation des forêts. 10 ans après l'accord de Paris, le bilan reste contrasté. En effet, des progrès notables ont été enregistrés, notamment avec la montée en puissance des projets d'énergie renouvelable et la mobilisation des financements. Cependant, l'écart demeure considérable entre les ambitions affichées et les résultats concrets, nous mettant sur une trajectoire au-delà de 2 degrés Celsius. Ce sommet sur le climat qui se tient à Belem doit donc marquer un tournant décisif en transformant les engagements de la 3e génération de nos contributions déterminées au niveau national en actions mesurables et en accélérant la mise en œuvre des réformes financières en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans l'optique d'inverser de manière durable le réchauffement climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire, sous le leadership éclairé du président Alassane Ouattara, réaffirme son engagement à œuvrer avec la communauté internationale pour transformer l'urgence climatique
en une opportunité de coopération, de justice et de prospérité durable. Ensemble, conjuguons nos efforts pour garantir à tous un avenir meilleur dans la justice, dans l'équité et dans la solidarité agissante pour la construction d'une résilience climatique pérenne. Et je vous remercie. Temos agora a manifestação da Costa Rica, representada pelo vice-ministro do Meio Ambiente e Energia, Jorge Mário Rodrigues. Muy buenas tardes, señores jefes de Estado, ministras, ministros, presidencia de la COP y distinguidos delegados. Iniciamos felicitando a la República Federativa de Brasil por la excelente organización de la COP30 y su cálida hospitalidad. Asimismo, destacamos todas las iniciativas que se han presentado para la conferencia, entre las cuales tenemos la iniciativa de los bosques tropicales para siempre, la cual ha sido debidamente endosada y apoyada por Costa Rica. Hablo hoy en nombre de un país pequeño en territorio, pero inmenso en convicción. Costa Rica no ha sido parte del problema climático global, pero desde hace décadas ha decidido ser parte activa de la solución. En un mundo donde las emisiones históricas y las responsabilidades diferenciadas son ineludibles, Costa Rica ha demostrado que la ambición no depende del tamaño ni del poder económico. Con recursos propios, voluntad política y una ciudadanía comprometida, hemos logrado hitos que muchos aún los consideran aspiracionales. Más del 98% de nuestra electricidad proviene de fuentes renovables. Hemos revertido la deforestación y duplicado nuestra cobertura forestal en menos de una generación. Hoy decimos con gran satisfacción que tenemos hoy más bosque que el que teníamos ayer. Hemos abolido el ejército para invertir en salud, educación y sostenibilidad. Y con un gran sacrificio fiscal estamos tratando de revertir la matriz de emisiones en el transporte. Estos logros que les he contado no son casualidad. Son el resultado de una visión de país que entiende que la prosperidad no puede construirse a costa del planeta. Y no nos detenemos ahí. Costa Rica viene a esta COP con la misma ambición que nos ha caracterizado históricamente. En esta COP presentaremos nuestra NDC 3.0, que incluye 5 metas específicas de las comunidades y territorios indígenas, así como que incorpora acciones en juventudes, género y transición justa. Pero queremos hacer más. Queremos acelerar la transición hacia una economía circular, fortalecer la resiliencia de nuestras comunidades costeras y rurales y contribuir con soluciones que, basadas en la naturaleza, beneficien al mundo entero. Pero también venimos con una demanda legítima, que la acción climática sea justa, que los países que han contribuido más al problema asuman su responsabilidad y que los mecanismos de financiamiento reconozcan el valor de los que han hecho mucho con muy poco. Costa Rica no pide privilegios, pide coherencia. Pide que se reconozca que la acción climática debe ser universal, pero que el apoyo debe ser proporcional. En esta COP reafirmamos nuestro compromiso con la acción, con la ciencia y con la equidad.
y extendemos nuestra mano para construir alianzas que aceleren la transformación que el mundo necesita. Porque si un país como el nuestro ha podido avanzar con los recursos ilimitados que hemos tenido, imagínese lo que podríamos lograr si la cooperación internacional estuviera a la altura de los desafíos. Finalizamos celebrando 10 años desde que acordamos y ratificamos el Acuerdo de París durante la COP21. Continuemos con una mayor ambición, compromiso y solidaridad requeridos para lograr mantenernos en la ruta de los 1.5 grados para el bienestar y la sobrevivencia de la población y naturaleza de nuestro planeta. Muchas gracias. Nesse momento, convidamos a ministra do Meio Ambiente da Croácia, Marija Vukovic. Ladies and gentlemen, allow me to express Croatia's appreciation to His Excellency President Lula and the Brazilian presidency for the warm hospitality and the drive behind preparation for the Leaders Summit at COP30. I believe that the dedication and vision demonstrated by the presidency as well as the UNFCCC team will serve as inspiration leading to COP30 negotiated outcomes. Allow me further to greet on behalf of the Republic of Croatia the honorable leaders and dignitaries who have dedicated their time and effort to travel to Belem, the heart of the world's largest continuous rainforest and the home to at least 10% of the Earth's known biodiversity. As a member state of the European Union, we arrive in Belem encouraged by the latest agreement at the EU level with updated NDC and committed to accelerate the transition while developing competitiveness, reducing poverty and any kind of dependency. Quantified target for 2035 force us to take more concrete actions to save time and resources and seek out those innovative solutions and technological advancements that can bring about real change. All of this requires sufficient resources and a firm confirmation of fulfilling the agreement on climate finance from last year's conference, but also going a step further from Baku to Belem. First, additional efforts are necessary to decouple economic growth from greenhouse gas emissions. Success in this endeavor depends fundamentally on innovation and mobilization of both private and public capital. Second, the transfer of funds to developing and vulnerable countries, those most exposed to socio-economic risks and climate disasters, must be conducted smoothly, transparently, and without any delay based on clear political view with shared responsibility. And third, let us build an ethical and political framework rooted in solidarity towards humanity and desire to eradicate poverty, without which there is no understanding of nature and preservation of the atmosphere. In this context, I would like to share with you that Croatia is currently preparing to implement the Social Fund for Climate Policy valued at 1.68 billion euros. This fund is designed not only to support vulnerable households, micro-enterprises and transport users in the green transition, but also to strengthen the confidence that during the times of change no one will be left behind. Our efforts are focused on preserving the most valuable natural assets and water resources, and therefore we can confirm here that Croatia is a country that has already protected more than 30% of its land and sea area. At the national level, we are currently investing almost €1 billion in water purification, desalination and irrigation. On the one hand, it is always an investment in the health of our ecosystem. And on the other hand, it is the way
to make drinking water available to any man in any part of Croatia and to support sustainability of agriculture aligned with nature. There is no problem in relations between humanity and nature in general. We have secured an equal amount of funding by 2030 through the Modernization Fund for the decarbonization of industry and transport, and since the last COP, we have begun financing similar projects in third countries. Finally, besides discussing climate goals, reducing inequality, and supporting the strengthening of well-being, each conference is always remembered for something special. And following the messages from the Brazilian presidency and the substantive discussions of previous speakers, this COP reaffirms the importance of measurable goals that drive us to achieve results. However, on this place, it also liberates us from any indifference toward distant parts of the world. We can fully understand the principle of common responsibility for humanity's most valuable heritage that gives us oxygen and fresh water, and we can recognize a strong connection between biodiversity and human diversity, particularly when we talk about indigenous people, and that is also at the roots of the efficient and just transition of the energy system. Thank you. Convidamos agora a ministra do Desenvolvimento Local e ministra interina do Meio Ambiente, Manau Awad Mika Rai. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، يشهد النظام متعدد الأطراف اليوم تحديات غير مسبوقة تهدد الثقة وروح التعاون التي قامت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. ومن ثم يجب أن يشكل مؤتمر بليم رسالة أمل وتجديد للثقة في قدرة المجتمع الدولي على التوافق والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر عدلاً واستدامة. يأتي اجتماعنا هذا متزامناً مع مرور 10 أعوام على اتفاق باريس، وهو إنجاز نفخر به، لكنه أيضاً محطة لمراجعة صريحة، كما زالت الفجوة بين التعهد والتنفيذ واضحة، والتمويل المناخي دون المستوى المطلوب. ومن هنا تدعو مصر إلى إحياء روح باريس القائمة على العدالة والثقة والمسؤولية المشتركة. تمويل المناخ هو حجر الأساس للعمل المناخي الفعال، فمصر تؤكد أن الهدف الجماعي الجديد للتمويل يجب أن يبنى على احتياجات الدول النامية، وأن يحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، وأن يعتمد على موارد جديدة ومنح عادلة وميسرة. أما التكيف مع تغير المناخ فهو أولوية وجودية للقارة الأفريقية، حيث يهدد الجفاف وندرة المياه وارتفاع مستوى البحر حياة الملايين. لذلك نؤكد ضرورة الوفاء بتعهد مضاعفة تمويل التكيف وتفعيل الهدف العالمي للتكيف بما يضمن الدعم الفعلي للمجتمعات الأكثر هشاشة. ونرحب بالتقدم في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بفضل توافق شرم الشيخ، مع ضرورة الإسراع بضخ موارد جديدة فيه كمنح لا كقروض تزيد أعباء الديون. السيدات والسادة، العدالة المناخية هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي نظام مناخي منصف، وإذا أردنا الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ فيجب أن يرتكز التنفيذ على وسائل الدعم لا على قرض الالتزامات جديدة تتجاوز ما أقره اتفاق باريس. فالإسهامات المحددة وطنيا تظل حقا سياديا لكل دولة تحددها وفق قدرتها وحقها في التنمية والقضاء على الفقر. وفي سياق التحول العادل تؤكد مصر أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون يجب أن يكون فرصة للتنمية لا عبئا على الدول النامية، ولا يجوز أن تؤدي سياسات مثل آليات تعديل حدود الكربون إلى فرض أعباء جديدة أو تقويض مسارات للتحول العادل. وأخيراً، تؤمن مصر أن تنفيذ مسؤولية جماعية يتطلب شراكة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، ونقدر جهود رئاسة المؤتمر البرازيل في إطلاق أجندة تنفيذ واقعية تضع الإنسان في قلب العمل المناخي.
السيدات والسادة، إن نجاح مؤتمر بليم سيقاس بقدر ما يعزز الثقة في العمل الجماعي الدولي وبقدر ما يوفره من تمويل حقيقي وما يسفر عنه في تنفيذ فعلي للتعهدات على أرض الواقع. ومصر ملتزمة بالعمل البناء مع كل الأطراف للإسهام في هذا النجاح من أجل مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للبشرية في كل مكان. وشكراً. Neste momento, convidamos o ministro da Mudança Climática e Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos, Amina bint Abdullah al-Dakar al-Shamsi. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، نتوجه بتهنئة خالصة إلى جمهورية البرازيل حكومة وشعبا على استضافتهم لهذه القمة التاريخية التي تجمعنا اليوم في قلب غابات الأمازون، مما يعكس رؤية قوية مفادها أن الطبيعة يجب أن تكون جوهر جهودنا المناخية. وفي دولة الإمارات نتشارك مع جمهورية البرازيل الشقيقة والعالم بأسره رؤية نفسها، فالعمل المناخي يعكس مسيرة تمتد لأكثر من 50 عاماً من الريادة في الحفاظ على البيئة والاستدامة والعمل المناخي. تلك المبادئ والأسس التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي غرس فينا إيماناً عميقاً بأن ازدهارنا يعتمد على سلامة بيئتنا البرية والبحرية. هذا الإيمان الذي يوجه استراتيجيتنا الوطنية، فقد كانت الإمارات أولى دول المنطقة التي تصادق على اتفاق باريس، وأول من أطلق هدفاً طموحاً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. واليوم يتجلى هذا الالتزام واضحاً في سياساتنا ونهجنا لبناء اقتصاد صديق للمناخ معزز للنمو. في مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات، رسم العالم مساراً جديداً للعمل المناخي، حيث تمكنا من تفعيل التقييم العالمي لرصد مدى التقدم للدول في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس. وللمرة الأولى أظهرت الدول التزاماً عالمياً بالتحول بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري في مجال الطاقة من خلال تبني نهج منصف ومنظم. وقدم اتفاق الإمارات الذي حاز حينها على دعم 198 طرفاً في مؤتمر الأطراف COP28 خطة عمل واضحة شاملة للحفاظ على مستوى متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية، من خلال تفعيل التعاون والتنسيق العالمي لتطلق بذلك عهداً جديداً للعمل المناخي. ويقدم الاتفاق إطار عمل ملموس وقابل للتنفيذ له أهداف طموحة تتمثل في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات، مضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030. وعلى الصعيد المحلي نعمل على تحويل هذا التوجه إلى واقع ملموس من خلال مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات، وضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليار درهم في مجال تقنيات الطاقة النظيفة والبحوث والبنية التحتية بحلول 2030. خير مثال على ذلك هو محطات براكة للطاقة النووية التي تساهم على خفض الانبعاثات الكربونية لدولة الإمارات بمقدار يصل إلى 22.4 مليون طن سنوياً. كذلك تلعب مشاريعنا في لتوليد الطاقة الشمسية دورا بالغ الأهمية، مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد بقدرة إنتاج تصل إلى 2 جيجا وات. وبلغت حصة الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة منخفضة الكربون في دولة الإمارات أكثر
أكثر من 30% في عام 2024، إنجاز يعكس ريادة الدولة وتقدمها الملموس نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. وبالتأكيد نحرص على أن يكون ذلك في صميم التزاماتنا المناخية وضمان أعلى درجات الشفافية. وفي هذا المجال تقوم دولة الإمارات بحصر الغازات الدفيئة الستة في تقرير الشفافية الخاص بها، ما يعزز استجابتها لتغير المناخ بفاعلية. وإدراكاً منا للعلاقة التي تربط بين المناخ والأمن الغذائي، نعمل على تحويل أنظمتنا الغذائية من خلال الاستثمار في حلول مبتكرة مثل الزراعة العمودية، الزراعة المائية، وتربية الأحياء المائية المستدامة. وتعد استضافتنا للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أبو ظبي في شهرنا الماضي دليلاً راسخاً على اهتمامنا الكبير بالحفاظ على التنوع البيولوجي كجزء لا يتجزأ من العمل المناخي. وتؤكد كذلك استضافتنا القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه بالتعاون مع السنغال في عام 2026 عزمنا على تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. تلعب الإمارات دورا محوريا في هذا الملف من خلال جهود استثنائية أبرزها مبادرة محمد بن زايد للماء الرامية إلى مواجهة التحدي العالمي لمعالجة ندرة المياه على مستوى العالم ودعم تطوير وتطبيق الحلول الفاعلة والتقنيات المبتكرة. السيدات والسادة، إن التقاعس عن مواجهة التغير المناخي قد يكلف الاقتصاد العالمي خسائر هائلة، وهنا تبرز أهمية ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف. هذه الشراكة بين دولة الإمارات وأذربيجان والبرازيل، فمنذ الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف كوب 28 أثبتت لترويكا أنها شراكة ناجحة. وكما دعمنا أذربيجان في نجاح مؤتمر كوب 29، تؤكد دولة الإمارات مجدداً التزامها بدعم رئاسة البرازيل لمؤتمر كوب 30 وضمان أن يقدم المؤتمر حلولاً مناخية ملموسة وطموحة وقابلة للتنفيذ تدفع عجلة التقدم العالمي في هذا المجال. مهمتنا المشتركة هي بناء طريق باكو بلم ليكون جسراً للعمل المتواصل. ولقد دعت دولة الإمارات بقوة إلى إتاحة التمويل وجعله متاحاً وميسور التكلفة. ونجح مؤتمر الأطراف كوب 29 في باكو في إقرار الهدف الكمي الجماعي الجديد للتمويل المناخي. وهنا في بلم مؤتمر الأطراف كوب 30 هو فرصة مهمة للتوافق وإيجاد آلية لحشد 1.3 تريليون دولار من التمويل الدولي للمناخ سنوياً حتى عام 2035. وهنا أود أن أشير إلى أن دولة الإمارات تواصل ريادتها كنموذج يحتذى به في هذا المجال. ففي مؤتمر الأطراف كوب 28 أطلقنا صندوق التيرا بقيمة 30 مليار دولار لحفز التمويل المناخي وجمع 250 مليار دولار لدعم دول الجنوب العالمي، مما يعكس التزامنا الراسخ لضمان شمول جميع الدول في مسار التنمية المستدامة. الحضور الكريم، من هذا المنبر أدعو الجميع للانضمام إلينا في هذا المسعى ومواجهة التغير المناخي بالتزامنا الجماعي بالشفافية ورفع سقف طموحاتنا المناخية من خلال المساهمة المحددة وطنياً. وندعو جميع الأطراف لاعتماد مؤشرات لقياس تقدمنا الجماعي في التكيف بشفافية ووضوح، والأهم هو زيادة قدراتنا على تحقيق الأهداف المناخية لعدم ترك أحد خلف الركب. السيدات والسادة، هنا في بلم وفي قلب غابات الأمازون رئة الأرض نستطيع معاً بناء مستقبل تكون فيه الاستدامة أساساً راسخاً لبناء حياة أفضل للأجيال القادمة. وتدعو الإمارات كل دولة وكل قائد وكل مواطن في العالم للانضمام إلى رحلة تضمن مستقبلاً مستداماً تكون فيه الجهود المناخية محركاً لنهضتنا وازدهارنا جميعاً. شكراً لكم. Convidamos representante do Gabão, ministro de Meio Ambiente, Ecologia e Clima, Maís Moussi.
Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués délégués. Avant de donner lecture du message de Son Excellence le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, je souhaite féliciter Son Excellence le Président Luiz Inacio Lula da Silva et son gouvernement pour l'organisation réussie de la COP30 en Amazonie, territoire essentiel pour l'équilibre climatique mondial. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon intervention, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à la République fédérative du Brésil ainsi qu'à son peuple pour l'accueil fraternel et chaleureux qui nous a été réservé. De même, je salue tout particulièrement l'engagement constant du président Lula da Silva en faveur de la préservation des forêts tropicales et de l'amélioration des conditions de vie des communautés qui en dépendent. La tenue de cette COP, au cœur du plus vaste écosystème tropical de la planète, nous rappelle que l'Amazonie, le bassin du Congo et le bassin du Bornéo-Mékong forment ensemble un rempart climatique indispensable à l'équilibre de notre planète. Ces trois poumons verts interconnectés par leur rôle écologique sont essentiels à la régulation du climat mondial, à la préservation de la biodiversité et à la survie de millions de communautés. Dans ce contexte, je veux affirmer avec force que protéger les écosystèmes forestiers n'est pas une option, mais une exigence vitale pour la stabilité climatique et la prospérité des générations futures. Le Gabon, pays à haut couvert forestier et à faible niveau de déforestation, avec 88% de son territoire recouvert de forêts et un taux de déforestation inférieur à 0,1%, est fier d'être l'un des rares pays carbone positifs. Depuis plus de 4 décennies, mon pays a su inscrire la préservation de son patrimoine naturel au cœur de sa vision stratégique. Cela s'est traduit par la mise en place d'un réseau historique et ambitieux d'aires protégées et l'adoption et l'amélioration continue de la législation en matière de préservation de la nature. Excellences, Mesdames et Messieurs, la tenue en cette journée du sommet des leaders, structurée autour des enjeux du climat, de la transition énergétique et du financement, suscite un vif intérêt pour mon pays. 10 ans après l'accord de Paris, l'heure n'est plus aux promesses, l'heure est à l'action mesurable, irréversible et équitable. Car nos populations vivent déjà les effets du changement climatique, notamment les conditions de vie fragilisées, les migrations forcées, les conflits liés aux ressources, les économies menacées. C'est fort de ce constat qu'ici à Belem, le Gabon ne vient pas demander, mais plaider pour un changement transformationnel dans la gouvernance climatique mondiale. En effet, les efforts souverains des pays en développement, et particulièrement des pays africains, sont constants et ambitieux. C'est la vision que j'ai portée dans le programme de développement sur la base duquel le peuple gabonais m'a élu en avril dernier, à savoir notre souveraineté ne se limite pas à nos frontières. Elle inclut aussi notre capacité à préserver nos ressources, à protéger nos populations et à définir notre avenir. Toutefois, ces efforts ne suffisent pas face à l'ampleur des risques climatiques, face à la dynamique historique des émissions de gaz à effet de serre et face aux priorités de développement de nos nations. À cela s'ajoute une architecture financière mondiale inadaptée,
un désintérêt croissant de certains partenaires pour le financement du climat et un marché du carbone à géométrie variable. Il nous faut donc ici et maintenant prendre les décisions qui feront de cette décennie celle d'une action ambitieuse et concrète en faveur de la résilience des peuples, des économies et des pays aux crises environnementales mondiales en cours. C'est pourquoi il apparaît indispensable de prendre des décisions claires et précises pour la reconnaissance des forêts tropicales, en particulier celles du bassin du Congo, comme bien public mondial en vue de leur rémunération juste et effective. La mobilisation du capital privé via les garanties, la sécurisation des investissements verts, l'alignement des flux financiers à nos objectifs, la démocratisation des instruments financiers verts, comme le projet de financement pour la permanence, les obligations pour la nature, les paiements pour services environnementaux et la conservation et les conversions dettes nature. Et enfin, la valorisation équitable des crédits carbone et biodiversité. À cet égard, nous saluons l'initiative TFFF portée par la présidence brésilienne et soutenant sa mise en œuvre dans un cadre juste, inclusif et équitable. Le Gabon soutient également la coalition United for Our Forest qui unit nos 3 bassins tropicaux autour d'un engagement partagé qui est de protéger, valoriser et restaurer. Toutefois, la lutte pour le climat ne se limite pas aux forêts. La transition énergétique doit s'accélérer avec des partenaires solides pour développer les énergies renouvelables et garantir un accès équitable à l'énergie propre. La transition énergétique doit s'accélérer grâce à des instruments adaptés et à des incitations positives. Excellences, Mesdames et Messieurs, ici, au cœur de la plus grande forêt tropicale du monde, nous avons l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire climatique. Nous devons transcender nos intérêts individuels et bâtir un multilatéralisme nouveau, réaliste, juste et efficace. Faisons de Belem le point de départ d'un ordre climatique équitable et durable pour les générations futures et pour l'humanité tout entière. Je vous remercie. Chamamos agora o ministro das Terras e Recursos Naturais de Gana, Emmanuel Armah Kofi Boah. Excellency President Lula and the good people of Brazil, thank you for the hospitality. President of COP30, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I bring you warm greetings from His Excellency President Mahama of the Republic of Ghana, and greetings from the people of Ghana. Our address on behalf of the President today will focus on nature, a just energy transition, and the vital financing of climate actions. As you know, Africa is a continent of unparalleled potential. Yet for our contributions to human history and culture, our contributions to the climate crisis has been minimal. Though we are among the lowest emitters, we are on the front lines bearing the heaviest burdens. The evidence is all around us. The increasing fury of extreme weather and rainfall variability, unprecedented floods, scorching heat waves and droughts that crack the earth. These are not abstract climate models, they are realities that translate into hunger, malnutrition, and the loss of livelihoods that sustain vulnerable communities. In West Africa, Ghana is part of the Upper Guinean forest ecosystem, a biologically diverse realm of towering trees, high rainfall, and tropical climate nurtured by the Atlantic Ocean. Yet for decades, we have watched the rains become less reliable and the dry spells grow longer.
The very vegetation and wildlife that define this region are struggling to adapt. Climate change exacerbates deep-seated social and economic inequalities. The most vulnerable among us, women, children, and the marginalized are disproportionately affected with the least resource to cope and the smallest voices in the corridors of power. And yet Africa is not a passive victim. We are a continent of resilience and action. To secure a sustainable future, we must also be architects of our destiny. This brings me to the heart of the energy dilemma. The energy sector, as you know, is the key to our development. For nations like Ghana, yet it is also the contributor to the problem we are trying to solve. Our continent is blessed with mineral resources, abundance of it, which hold a promise of transformational development. So to deny Africa the strategic use of these resources is to deny our right to develop, to light our homes, and to power our industries. Any such conversations, therefore, must be approached with strategic care and profound understanding. Africa is equally blessed with an unparalleled comparative advantage for a leap into a low-carbon future. However, this transition must be just, equitable, and inclusive. We cannot exchange our set of problems for another problem. A shift to clean energy must not leave vulnerable communities behind or trade ghost towns for high-carbon industries. It is a promise that vulnerable communities and workers in traditional industries will be protected, that their voices will guide our decisions as a bridge and not a cliff. It is a pledge to eradicate energy poverty, bringing light and power to every community, regardless of their remoteness. And it is imperative we weave gender equality into the very fabric of this energy new system, ensuring women, children, and the marginalized are not just participants, but leaders and beneficiaries. The good news is that in Ghana, we have moved from ambition to blueprint. Our energy transition framework outlines a pathway to decarbonize our energy sector and achieve net zero emissions by 2060, without compromising our socio-economic development or natural resources. At its core is the principle of a just transition. We are actively increasing the share of renewable energy and have embarked on a robust nuclear energy program. And this is focused on long-term energy security, deep decarbonization, and positioning Ghana as a regional hub for clean power. Through our newly launched green minerals and carbon market frameworks, Ghana is opening transparent pathways for global partners to invest in clean energy, forest restoration, and value-added mineral processing. Under the visionary leadership of President Mahama, we are taking bold steps to protect our natural heritage. Our Tree for Life programs aims at planting 30 million trees annually till 2030, with the objective of creating green jobs for the youth and revitalizing our forest economy and carbon sequestration. We welcome financiers, climate funds, and private sector leaders to partner with us in scaling these opportunities. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the African position is clear. We are not asking for charity. We are asking for partners in the truest sense of the word. We stand ready to be a powerhouse of green energy for the world. But we cannot do this alone. Therefore, on behalf of the continent poised at a pivotal moment in history, I call upon this assembly and our devout partners all over the world. We urge you to match our ambition with your action. The climate finance promised so long must now flow, not just in words, but in predictable investments, concessional investments, and private sector leverage investments that reach the communities who need the most. We need increased ambition for climate finance, with a significant portion dedicated to adaptation
and recognition of Africa's special circumstances. My good friends, let's leave Belem at the heart of the Amazon with a resolve to harness not only finance, but also technology, innovation, and artificial intelligence to accelerate justice, equity, and shared prosperity. I thank you very much. Convidamos a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff. Boa tarde. Excelentíssimo senhor, querido amigo, presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Excelentíssimos senhores presidentes, senhores ministros, distintas lideranças, estimados colegas, senhoras e senhores. É uma profunda honra dirigir-me a essa sessão plenária de líderes da COP30 em Belém. Gostaria de começar felicitando as autoridades brasileiras pela escolha da cidade de Belém para a sede deste evento. A própria presença de Belém, do Pará, cercada pela floresta amazônica, uma das florestas mais exuberantes do planeta, que abriga mais espécies do que qualquer outro lugar do mundo, nos lembra que proteger a natureza e promover o bem-estar humano são objetivos inseparáveis. O futuro das pessoas e do planeta repousa de forma inequívoca em nossas coletivas mãos. Já se passaram 10 anos, uma década, desde o Acordo de Paris, um marco de convicção e esperança compartilhadas. Ao longo desses 10 anos, testemunhamos sinais de uma nova fase de fragilidade climática, que agrava desigualdades, compromete o desenvolvimento e ameaça a natureza e vários ecossistemas. Quando choques climáticos destroem colheitas, inundam lares ou aumentam a insegurança alimentar, são os mais pobres e vulneráveis que sofrem mais. Ainda assim, podemos identificar avanços nessa trajetória à medida que os nossos países elevam suas ambições e transformam compromissos em ações concretas em diversas áreas. Desde avanços tecnológicos verdes no transporte, com o uso de veículos elétricos, biocombustíveis e hidrogênio, até novos modos de armazenamento de energia e as significativas melhorias de eficiência nas fontes renováveis, como a solar e a eólica. Emergem ainda na indústria os novos materiais de construção sustentáveis, como o cimento verde e os bioplásticos, por exemplo. Na agricultura, inovações como biofertilizantes e práticas de precisão com sensores, drones e, em todas as áreas, a possibilidade do uso da inteligência artificial e a digitalização, impactando todas as atividades humanas. Mas, sem dúvida, os desafios são enormes e inúmeros e devem ser enfrentados de forma urgente e concretamente. Ao olharmos para o futuro, não podemos esquecer alguns princípios, como, por exemplo, no esforço de combater o aquecimento global, devem estar enraizadas no respeito à soberania nacional, reconhecendo que cada país tem suas próprias circunstâncias, recursos e desafios. Cada nação, desde uma pequena ilha, que corre inclusive o risco de desaparecer, até um vasto país continental assolado pelos desastres climáticos. Todos devem atuar em conjunto e ser respeitados
como atores únicos, especiais e valiosos. No mundo de hoje, em que alguns parecem acreditar que a lei do mais forte deve prevalecer, devemos reafirmar nosso compromisso com o direito internacional e com uma ordem baseada em valores compartilhados. Devemos todos defender as regras, os tratados e as convenções que formam os alicerces de nosso sistema internacional. Dentre eles, ressalta-se o Acordo de Paris, que teve grande impacto justamente porque representava e representa um pacto multilateral. Devemos ainda reconhecer que o Acordo de Paris também é um pacto de desenvolvimento. Sua verdadeira promessa reside em garantir que o caminho para a descarbonização gere também empregos, inovação e prioridades e prosperidade para todos. A ação climática deve vir acompanhada de progresso social, colocando as pessoas e o planeta no centro de nossas discussões. Soluções globais que promovam uma economia verde, assegurem uma transição justa e protejam os mais vulneráveis são essenciais para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Como enfatizado repetidamente hoje, ao longo dessa cerimônia, muito ainda precisa ser feito. Mesmo com a plena implementação de todos os compromissos já expressos nas NDCs, precisamos de uma redução de 43% nas emissões de gás de efeito estufa até 2030, para manter o limite de 1,5% ao nosso alcance. A lacuna não é apenas numérica, é hoje existencial. Sem uma aceleração radical e imediata ação, as metas de Paris escaparão de forma irreversível, provocando enormes danos. Essa realidade desafiadora é ainda mais complicada por conflitos geopolíticos. O unilateralismo, o protecionismo, as guerras e a instabilidade financeira e econômica em diversas partes do mundo corroem a confiança, fragmentam a determinação global e retardam os fluxos essenciais de tecnologia e financiamento. Tensões comerciais e efeitos como a instabilidade financeira convergem para minar nossa ação comum, exatamente quando a unidade e a cooperação são mais cruciais. Sejamos claros, as mudanças climáticas não esperam por ninguém e não respeitam fronteiras. Nenhum país pode alcançar o desenvolvimento sustentável em um planeta em crise. E nenhuma nação, por mais poderosa que seja, pode enfrentar sozinha esses desafios. Devemos, portanto, reafirmar aqui agora que o multilateralismo não é opcional. A cooperação multilateral é uma imposição ditada pelos desafios enfrentados pelo planeta e pela humanidade. Em síntese, somente por meio de uma cooperação ampla e aberta, podemos reunir recursos e assegurar soluções globais. A ação coletiva, a própria essência do Acordo de Paris, continua sendo o maior instrumento de salvaguarda da humanidade. No novo Banco de Desenvolvimento, um banco fundado por e para as economias emergentes, estamos demonstrando nosso compromisso em apoiar nossos países membros na implementação de soluções nacionais efetivas. Para nós, enfrentar as mudanças climáticas, buscar a prosperidade para todos e promover um desenvolvimento qualificado são objetivos inseparáveis. Cada megawatt de energia limpa que financiamos, cada hectare de terra que ajudamos a restaurar, cada escola e hospital construídos, cada acesso à água e ao esgoto tratados, e cada comunidade que retiramos da vulnerabilidade
reforça a resiliência ambiental e a dignidade humana. Estamos prontos para ser um parceiro multilateral forte, expandindo o financiamento climático, promovendo a tecnologia verde, explorando soluções em moedas locais e mobilizando o investimento e a capacidade necessários para construir infraestrutura alinhada aos critérios que nós construímos no Acordo de Paris e que agora estamos renovando e fazendo avançar. Excelências, a história julgará nossa geração, não por nossas declarações, mas por nossa determinação em agir. Que a COP30 seja o momento da transição decisiva, das promessas para os caminhos, da ambição para a ação, da divisão para a unidade. Que Belém seja lembrada como a cidade onde o mundo escolheu a coragem, os compromissos verdadeiros, a cooperação e um chamado para a realização, para a ação concreta e inadiável. Muito obrigado. Ou ele vai subir lá no público? Agradecemos agora da foto esquerda que não está local desta foto. Realizada logo que o presidente Lula chegue até lá. Uma boa noite a todos e todas. Até amanhã.